Приятной тебе игры. Тебе тоже спасибо. Я забыла все квесты. Точно. Положили, нужно опять вернуться. Это сюжет. На церквушка. Да, церквушка. Прошел обучение. Как? Механики нравятся? Ничего не напрягает? Как к парированию относишься? Джедаев, понял, правильно. Лучше заканчивать начатое. Блин, я где-то как дурак, ёбаный. Не смог, ну блин, дело наживное, но на самом деле лучше поскорее научиться. Вот, потому что это упростит тебе задачу на многих ребятах. Не на постоянной основе, конечно. Вот, но надо потренироваться чуть-чуть. Не переживай, все получится обязательно. Где моя смешная кепка? Давай мы полицейскую наденем. О. Yes, what is it? Она не отрывает взгляда от клавиатуры. Вы просили принести вам внешнюю копию. Yes? Я принес вам узловой блок памяти. Thanks. Looks like it's the one. Что теперь? Now I'm going to print it out to see what's left of it. Она уже вставила узловой блок в ядро радиокомпьютера и вот-вот закроет отсек. Wait. No. That's dangerous. She shouldn't do it. Почему? Подождите, не вставляйте пока этот блок памяти, это может быть опасно. No. It's not dangerous. Just depressing. Откуда вы знаете? I have a theory. Lintel was able to divine the anomaly's location from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Watch. What an intricate display of failure. The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. Not a single line of data stands out. И что теперь? Sona doesn't reply, her hands running over the printout. She's looking for something. For her morning star. Eyes scouring the millimeters. Here. I found it. Где? Наклониться поближе. Hold on. Она возвращается к клавиатуре, вбивает какие-то лишь ей понятные числа. Терминал издает сигнал, и свет внутри него начинает пульсировать, словно бьется сияющее сердце. Я могу помочь? Shh. Just give me a second. I'm almost... Она начинает печатать еще быстрее. I've never witnessed a programmer work before. Done. I've got it. I found the location of the anomaly. Получилось? Вы нашли координаты? I found the coordinates. Она радостно смеется. She's beaming. You can feel it in your heart. Привет, Nature. Он иногда пукает в это. Опаздывает. Great job. Отлично. Вот это да, поздравляю. Thank you. Откликается она, широко улыбаясь. Блин, там кот чем-то громыхает. Дайте мне я на минутку отойду, проверю, что там. Нормально ли все или нет. Сейчас приду, извините. Не, все окей, наверное, соседи там буянят. Хер поймешь, откуда звук идет. Итак, где же она? Где эта ваша 2-миллиметровая прореха в реальности мира? There. In the swallow. Она показывает в другой конец церкви, где, словно для ритуала, выставлены чаши с водой. Так мы вроде и так это знали, нет? Think you can help me again? Она склоняет голову на бок, глаза блестят. Конечно. I need you to go move those water bowls for me. I need to double-check my calculations. Ура, можно двигать чашки. What an interesting proposition. Truly a task for the intellectuals, solving the puzzle of water bowls.
Хорошо, я разберусь с ними. Я хорошо решаю такие заковыристые головоломки. Figure it out? No. I don't need you to figure anything out. I've got a computer for that. Она похлопывает по машине. Just walk over to the circle and follow my instructions. Move the third pole 2 centimeters to the left and the fourth pole 5 centimeters to the right. This should do the trick. Третью 2 влево, четвертую 5 вправо. What? She only wants you to follow instructions. Nothing intellectually stimulating. In this task, a child could do it. Постойте, вы что, считаете, что моих интеллектуальных способностей недостаточно, чтобы решить эту задачу? Come on. It's not about your brain. Even I couldn't figure it out on my own. Зачем я выебываюсь? Can you please just go and move the water poles for me? Thanks. Да, конечно. Как я пойму, какая из них вторая, а какая... It's awfully silent again, as if someone turned off the entire world outside those walls. Water inside the bowls stands still. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. Пододвинуть третью на 2 сантиметра влево. It moves like a ghost without creating a single trace of sound. Of course, Lord Parkbench. Thank you so much. Привет, Парадога. Что делаем? Привет, Хидня. Играем в игрушку и двигаем чашки. Очень весело двигать чашки. This task is an insult to your mental skills. Пододвинуть четвертую чашу на 5 сантиметров вправо. Some water spills out of the bowl, wetting the floor. The lead programmer sends you an encouraging thumbs up from across the hall. Супер, пошли обратно. Yes, what is it? А, я пододвинул чашу. Это было до идиотизма просто. Что дальше? Great. Everything should be aligned now. Она умолкает, кусая ветреную губу. Miss Know-It-All is hesitating. Что-то не так? Yeah. Nothing. Now the only thing left to do is to unmute the headphones. If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes. Подождите, а зачем вы вообще выключили звук в наушниках? Honestly, I'm a little scared. Я такое только в фильмах видела. И вчера Лорд Паркбенч говорил, что он приготовил шоколад с маршмеллоу, вот. А я сама горячий шоколад пила только тот, который полуфабрикатный, ну то есть готовый уже водой разбодяжить. Вот. Но там не было маршмеллоу. Я маршмеллоу просто так с чаем пью. Никогда не было такого, чтобы у меня был дома и горячий шоколад, и маршмеллоу. Вот. Вы ожидаете услышать что-то кроме тишины? I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. Пленочный, но это радиокомпьютером называется. Я не знаю, как он работает. Ты туда вставляешь какой-то диск, и он может печатать какую-то информацию. Но диск, я имею в виду куб. Я просто обычно у нас носители диски. Вот. Ну, когда обычно, уже, наверное, нет. В кафе мороженое? Ой, блин, а я не знаю, есть у нас такое. Наверное, есть. Это мой бэк. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? Она поворачивается к тебе, компьютер отбрасывает тени на ее подбородок. What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Она умолкает, ее лицо выглядит мертвенно-бледным в холодном электрическом свете. Что? I don't know. I'm just scared. Maybe it's going to be something terrifying. Maybe it's going to tear the world apart. Мое право, нужно соблюдать осторожность. Мы не знаем, с чем имеем дело. Maybe I'm just tired.
Let's think about this logically. Why would nothing be terrifying if it's, well, nothing? Не знаю, тут какие-то умные, заумные вещи происходят. Она что-то высчитывает. А почему вы считаете, что нечто несуществующее, не обладающее свойствами или качествами, может быть страшно? Because it reminds us of death. And we humans tend to think that death is pretty scary. Я, кажется, простыла чуть-чуть, не знаю. Death is scary. You can't just start over again. Or can you? Не знаю, я проснулась, я вчера в магазин ходила, сегодня проснулась как-то хуёво. Думала, может, изжога от халапеньо. Нашла градусник 38. Думаю, ну что ж, больше на улицу не ногой. После смерти не смогу. Это страшно, но мы все равно должны встретиться с неизвестным. Yeah, you're right. Let's do it. Сауна надевает свои огромные наушники, готовая нажать кнопку «Включить звук» на клавиатуре. У меня нет минералки, я обычно воду пью. Привет, вот Гаюша! Ты чё не спишь или ты собираешься? Привет, картошка! Пару раз, блин, здорово. Сейчас я писаюсь, но я пью. Ну, я не знаю, я вас немножко обманула. Я 2 раза температуру померила. Сначала было 38,1, потом 37,9. Ну, средняя типа 38, так что, может, ты не напиздела, блин. Суммарно? Нет, я не умираю. Start. Ой, you know these quotes? I don't. Так, сейчас мы узнаем что-то важное. The lieutenant takes a step back. Вот говорят, что низкая температура, ну типа вот такая вот, не 38, но выше 36, она хуёвее переносится, чем высокая, типа 39, например, вот. Так что это нормально. Была 36, нет, градусник, привет, Санюшкинс. Градусник был на 35,2 в сброшенном состоянии, по-моему. Рофла ради, кек. Какое у тебя хобби мерить температуру? Лейтенант отступает на шаг. And then, nothing. Nothing happens. As Sona Lokanen-Kilda presses unmute on her keyboard. Nothing but silence. Но 36,6 у меня не было сегодня. You can hear some small animal cross the floor in the chancel. It's that quiet in the sanctuary. Вы что-нибудь слышите? She doesn't answer. Her eyes closed and brows knitted together in a state of deep focus, one hand cupping the headphone. Я бы с удовольствием, вот, Гай, но я точно так же больная буду сидеть и за компом, потому что я выспалась. Вот, а мне нужно как-то время убить, поэтому, извините, буду вам гундосить тут и сидеть. Я не могу просто лежать, нихуя не делать. Витаминов нет, кстати, но я и буклин попила, он, может, поможет, не знаю. Надо будет еще во время стрима выпить. Там через 3 таблетки, говорят, в сутки надо пить. Так, ну что? Damn it! Громко вздыхает она, прежде чем снять наушники. Она все еще избегает смотреть себе в глаза. Но благо игра не особо экшеновая, можно просто кликать мышкой и не ходить. Горячую. Да я уже, блин, потная тут, как поросенок сижу. Не очень, конечно, комфортно мне с собой находиться сейчас, но куда деваться. Ласт вряд ли, Экскайнд вряд ли. Это сторонняя задача, наверное. Ну что, вы что-нибудь услышали? No, of course not. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. Ничего не произошло, что вы имеете в виду? Вы нашли воронку? No, Она закрывает лицо руками и массирует лоб. no. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something if I got the coordinates right. Like I said, silence is only what surrounds it. Главные симптомы, блин, снять какую-нибудь хуйню. Я завтра, если хуёво будет, трафлю схожу. But this is just another failure. Silence sounds like silence.
That's all it is. Запруфано, точно. Так а что делать-то, блин? You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. Silence is silence? You're sure there's more to it? Ну да, он вроде так же работает, но что-то, блин, после Тарафлё охуенно, а после Буклина нихуя не поменялось. This can't be it. You should have a listen. Восприятие. Полдома Мадаква. Так, у меня на восприятие что-то было? Сон клонит. Не помню. Давно не болела. Восприятие это вот эта шуба? Нет, это внушение. По делам поехал. Главное пиво не пить. После Тарафлю, колдрексов и так далее. Так, восприятие +1. Ботиночки красивые +1. Штанишки, очочки. Наверное, все. Так. Yes, what is it? Надеть наушники. Everything disappears. You are draped in silence like a drowning man staring into his puny little headspace. And then the pressure changes. Что это значит? It feels like flying on an aerostatic, or when your ears pop, or like a subtle difference in the atmosphere, a weather change hanging in the air. What if the sound you're looking for is too low for you to hear it? Сауна. А что если нам просто нужна более мощная акустическая система? A better sound system? Alright, but where would we get one? Бля, если мне понадобится 50 реалов, то дело плохо. Suddenly, a rhythmic beat permeates the walls, causing a small patch of decorative stucco to crumble onto the wooden floor. They should really allocate some renovation funds to this place. Бормочет лейтенант, изучая поврежденный орнамент. No. What they really should do is shut down the disco men for disturbing neighborhood peace. Слушай, как хорошо все сложилось. Да. И никаких наркотиков. Да, но эти дискотечники могут нам помочь с динамиками. Это Станор, ага, я теперь очень грустный коп. Вчера еще ачивку дали, самый жалкий коп. Я 10 раз извинилась, по-моему, за это ее дают. Да, но дискотечники могут помочь с динамиками. You mean the speed freaks? Она закрывает глаза, в то время как в священную тишину церкви врывается очередной поток танцевальной музыки. Of course. The speed freaks. They have a fantastic sound system. And you think they would help me? Захотят, если вы позволите им тоже обосноваться в церкви. I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Ей. Brilliant negotiating there, detective, as always. Отлично, тогда я пойду и поговорю с ними. Sure. Let me know how it goes. Thanks, officer. Вам спасибо. Пошли к детишкам. Там еще можно узнать у девочки, что она думает про своих ребят. Hello again. Твои подельники пытались использовать меня, чтобы организовать нарколабораторию. Полагаю, ты знал про этот план. I did, and I'm sorry. For what it's worth, which isn't much. This is why I didn't go into the tent. Typical delinquency. You don't get to choose your posse, they choose you. Mine are idiots, but they're mine. I tried to talk Andre out of it. Мне плевать, я все равно того. Просто хотел, чтобы ты знала, что я знаю о плане. Okay, but I still regret it. I should have been able to control them, and I will in the future. I promise. May I ask, what did you tell them? Делайте со своим клубом что хотите, только, пожалуйста, никаких нарколабораторий. Thank you.
I'll get them under wraps, I promise. Расскажи о них поподробнее. My associates? I haven't got much to say about them. Просто ответь на вопрос. Sorry. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. Может, о себе? Me? I'm a silver bird. Don't know what makes you think it'll be any different. Блин, у меня висит квест, что можно выяснить, но... Когда поможете... А, это постфактум, понял. Hi again. So, how are things going? Я пришел, чтобы снова поговорить насчет церкви. Yes? What's the deal? Сёра, привет, что такое? Хорошие новости. Мне удалось убедить Сауну. Она не против того, чтобы вы заняли помещение, но при одном условии. Мне для проекта нужны ваши динамики. И чё, прошло все? А нотная музыка, ну вот это классная. В общем, нужны ваши динамики ей. We are grateful, Cotman. You're an augury of a new era of anodic dance music. Спидпанк улыбается и становится еще веселее. Вам придется пару недель потерпеть ее соседство, пока она не закончит свое исследование. That's fine. We can manage. Он радостно ухмыляется. And you're still sure about keeping our little side business, right? Ты имеешь в виду незаконную лабораторию по производству наркотиков? Не, никаких сомнительных предприятий в церкви, только любовь и анодная танцевальная музыка. Привет, Изюмстер! Делал все, что есть. И сегодня, и вчера, и тогда, то есть все, что сделал. Все, что есть в плане контента здесь. Мосберг был в 21 году на стримах братья, а сейчас 23 уже, да? Ау. Блин, ну не, Лысый на самом деле очень крутые вещи делает. Вот такие вот новогодние штуки. Он еще там, кажется, что-то супер крутое наделал, потому что всех зовет 29 по числа, говорит, крутые гости будут. Вот, в прошлом году он пытался Дыбовского вызвать, но... Блин, Алифиса хотела сказать. Альсина из Айспик Лодж вроде согласилась посодействовать. Вот. Отступила, разобрала диван. Блин, ну это здорово, то, что за один день смог вылечиться. Надеюсь, у меня тоже временное такое помутнение. Так, в общем, нет, только любовь и анодная музыка, никаких наркотиков. Fine. We can make do. It's going to take us a bit to move our stuff inside. A couple of hours, maybe. Come check back later. Let's get moving. Выйти из палатки. О, они в натуре просто ушли. Что такое, Санюшка? На Марс? Не, ну я не про видосы, которые типа на Бусти, например. А вот эти штуки. Типа изначально же он там проводил что-то, и это вошло в традицию. Типа общие обзоры за год. Я помню, он клип там смотрел популярные свои. И рейтинг игр, типа Golden Bratья Awards, не знаю, это очень классно. Типа это сейчас все стало серьезнее с гостями и так далее. И на Марсе с Венеры, привет, пивной ежик. Слушай, нормально он тут обустроились. Yeah, it's all set up, man. Can you already imagine 1,000 people in here? 10,000! Привет, Арикс. Ой, я забыла, что меня просили. Наверное, нет. Не знаю. Я в позапрошлом году записывала поздравления ребятам. В прошлом у меня не получилось, потому что я раз 30 пыталась наговорить хуйню в вебку, а когда у меня чата нет, я понимаю, что я одна говорю в веб-камеру какую-то хуйню, и мне плохо. Не знаю, надо попытаться. Посмотрим, но я ничего не обещаю. Видел, у меня там еще простуда, блядь, на губе, как всегда, назло выскочила. В прошлом году, кстати, тоже. Все, блядь, не слава богу.
Так, он машет руками, его движение просто невероятно неуклюже. Вообще не хардкор. Ecstatic vibrations, totally transcendent. And I've finished setting up the new compressor too. Он бросает взгляд на стоящий в углу внушительный черный ящик, из которого потоком льется звук. Now the only thing left to do is the name of the club. Will you do the honors, detective? Ким, как бы ты назвал этот клуб? I wouldn't. I wouldn't build a club and I wouldn't name it either. Ким, чё душнишь? An underground place with no name? Sounds like something the Crabman would say. We're not going with anything the Crabman would say. Why not? The Crabman has ideas, Estelle. Ideas from another level of consciousness. I don't care. I don't like the Crabman, and I don't like his ideas. His ideas are spooky. Next, please. Андре, а как ты предлагаешь его назвать? The name. Everything I managed to come up with sounds just wrong. Andre's overthinking it. Поясняет девушка с микрофоном. Yes, you should do it, detective. It would be good for the signs. Блин, нам еще басы нужно найти где-то. Noid's right. You've helped us so much. It's the right thing to do. Асель, а как бы ты его назвала? How about something simple? Like the club? Too modern and too ironic. We don't want ironic. We want real. Real and true and beautiful. Like a morning after the rave. Назвать клуб хардкор? Эй, камон, у тебя наверняка много идей. Yakukata! Yakukata! The place to be! The place to be. Yeko Qatar, the zone of ecological catastrophe. That's too morbid, Egg. Got anything else? Hardcore! Hardcore to the mega! No, it has to be bigger than hardcore. Yes, it has to be even bigger than hardcore to the mega. It has to be bigger than the scene. Ну и Ка, ты что думаешь по этому поводу? The amnesia. Like the... I can't remember the name of the club, Amnesia. Amnesia! It's not amnesia, guys. Чему? Классное название. Савана, а вы что думаете по этому поводу? I don't. Good. We have too many opinions anyway. Кажется, я придумал название. You have? Well, what's the name? Диско Elysium, блин, очевидно. Like that DeLorean word for the world, you mean? Elysium. Ну, классно. But Disco Elysium? Isn't it wacky? Disco's kind of gone, isn't it? Forgotten. Сори. The past is the future, but the future is dead. Спасибо большое, спасибо большое. Thank you so much. Спасибо большое, спасибо большое. Мне кажется, мозг в черепной коробке бэкфлип сделал от чих. Спасибо большое. Ой, блин. Спасибо большое, Зуми. Спасибо большое, спасибо большое. No, it's Спасибо beautiful. большое. Спасибо Beautiful and большое. brave, like we want it to be. Прекрасное смелое название. And short. And memorable. It's settled then. Everyone welcome to Disco Elysium. Луч стробоскопа пробегает по танцполу, окрашивая его синим и фиолетовым. Andre breaks into frenzied dance-like motion to celebrate the name. Someone turns up the beat. You should go with the flow. Join in on the experience. Туту, мил человек, тутуру. Начать отстукивать ритм ногой. It feels good. It feels right. But what is this? What is this thing that Andre is doing with his limbs? Андреа, что ты делаешь? I'm dancing. Он выдает очередную серию странных телодвижений, но они не выглядят ни современными, ни крутыми. Честно говоря, это вообще довольно отстойно. Нам нужно поговорить. Я хочу поговорить о твоих так называемых танцах. Yes, my man. Он радостно скачет, его движения перемежаются вспышками стробоскопов ночного клуба.
Ой, осторожней, милый человек. Я предупреждала много раз, ты особо не наседай на такие вещи, ладушки? Talk? What is there to talk about if you can express yourself with moves? Audio waves thump against your ribcage. The speaker setup makes everything sound much better, but the beat is still so weak. Бля, парни, нам точно нужно, блядь, обхардбаситься, но реально сложно. Я бы хотела им показать такой драм-н-бейс, чтобы у них нахуй волосы дыбом встали. Я все хотела спросить, что у тебя с волосами? It's to express my individuality. Is that a bald spot? It's hard to tell for sure, with the fused together spikes, but it looks like he's balding. Спасибо большое, Сёра. Это так важно для тебя, твоя индивидуальность? Of course it is. Otherwise, I'd just be another poor guy with no education and no money. General issue, man. Now I'm all that, and I have radical spikes. А может, ты просто лысеешь? Это грубо, кстати. All because I'm balding, yes. I want to fuse the remains of my hair together before it leaves me. I want to show my hair. I don't give a fuck how old you think I am. I'm 20. Андрей, а сколько тебя на самом деле? Not 20. Понял, отстал. Maybe it was a bad idea. Anyway. Да нормально, красивый. Так, эквилибристика. Goodbye, officer. Бля, ищи теперь эту эквилибристику, ёбаная. Мне кажется, сложно будет это выбить. Очень сложно. С камом? Ну, блин, белая проверка. Можно будет вложить очки. Ну, не знаю, нахер мне нужна эквилибристика. Да. Oh, hey man, it's good to see you. Вообще нихуя мне не дает только из шестерки выбивать. 19. Просто танцевать, не говоря ни слова. You close your eyes and dream of the shapes your body should form to bring this strange music into life. For now, such ferocity of motion is beyond you. But just imagine the moves you could pull to this futuristic beat. Не, пока нет, надо будет. Ну, блин, проверка белая, не страшно. Puts a grin on your face just to think about it. Even a failed attempt gets the juices flowing and repairs some of the damage done by battles lost. If you up the dose and truly dance, who knows what will happen? Salvation. Goodbye, officer. Я еще басы не нашла. She's whistling a melody, her trusty contact mic attached to a wooden pulpit. At the sound of your footsteps, she stops what she was doing and turns to you. Hey there. I've been recording some new audio from all these beams and rafters. The sounds travelling through the wood are pretty cool. Creaks and stuff. Like you're underwater, you know? But like, underwater inside a tree. But that's not really what I wanted to talk about. I wanted to thank you instead. За что? For getting me and my friends in here. And we even found some new associates, such as they are. Как поживают остальные? Good, I think. Noid is getting a read on the place. I think he finds the carpentry very impressive. Andre's been setting up the compressor and dancing. Egghead's been keeping the party up. He's got the stage under control. Sauna, the programmer, she's doing whatever she does behind that radio computer of hers. She doesn't talk to us much, and the crabman hasn't shown himself, thank God. Привет, девка! Привет, дверь! Здорово! Тут уже рейв... Ну, грима... Я вчера стримила, гримасу убрала. Вот. А теперь не могла бы ты рассказать мне о своих коллегах? Sure. You helped us out. I can repay the favour. What do you want to know? Расскажи о Саоне. Ah, she's a bit odd, I have to say.
Doesn't talk much. I'm not really sure how to vibe with her, you know? Seems like she's not in a very good mood most of the time. Да-да, очень грустный полицейский у меня. But earlier today she told me about Welkins, and she seemed oddly happy, like she had some idea with those little creatures. Some artistic idea. I didn't really listen, I was busy with my mic. А что насчет Тиаго? Oh, the crab man. Still gives me the creeps the way he moves. But he doesn't actually come down that much, just climbs around the rafters. I just tried to stay away from the crab man, but he talks to Noid. They seem to have some thing going on. Он разговаривает с Ноиком, а зачем? Beats me. Noid said they get along somehow. They're both crazy enough, I guess. Чем он там занимается? Who knows? He doesn't really answer our questions, see? Not that it's easy to ask them. What are we supposed to do, yell up at the tower? Спасибо, по поводу остальных. Who do you want to know about? Расскажи про Андрея. Andre? He's a cool guy. Doesn't really come off as one, but he is. To me, at least. He takes care of shit. Sorry. I mean, he's got a vision. For what life should be, you know? He tries to push things until everything falls into place. He's an organizer. И что он организовал? Nothing. But then again, there's nothing to organise around here either. He really wants this church thing to work. Must have taken it as a sign when he found it abandoned like that. Said it was an augury. I don't know where he got that from. Andre's not super intelligent. Саня, чак-чак возьми, пожалуйста. Меч салат. Пунктуационные знаки летели во все стороны. Вопросительные знаки схлестнулись в смертельной битве с восклицательными знаками. Ну, в смысле, там и купи, Саня. Там купи, привези мне. И Мосберга с фоткой. Я хочу знать, как он выглядит. Ну и себя с фоткой. 2 селфи таких. Одно точнее. Покажи, Мосберг, давай. Можно фанфик написать. Сань, тебя Мосберг закобедонил. I've never seen him so psyched about anything though. And he's often psyched. Looks sort of desperate, like it's his last chance or something. Or maybe he was just high. Прижал к стене и наклонился вот так, с соблазнительным взглядом. Это я про то, что вы схлёстываете восклицательными знаками. I mean, not that he does drugs, just high, you know. Точно, да ладно? Ты не читал Йойных новелл? Не надо. От жизни? Yes. Anyway. Андре твой парень? Yes. Расскажи про остальных. Who do you want to know about? Скажи о Ноике. He's a four-burger, I guess, like the rest of us. Okay, maybe not Egg, I don't know about him, but Noid and the rest are from Forberg, making the pilgrimage up north to visit the Palaceum. Да ладно, вдруг Мосберг звезда танцпола, красавчик, супермодель. Блин, опять вода закончилась. В смысле вдруг? He's real hardcore about the lifestyle. И чем он занимается? What do you mean do? Like for a living? Да. He's a carpenter, trained and all. He's very good, he just doesn't have the mindset to work like that. In a shop somewhere. И что у него за склад ума? Но я не знаю, Мосберг, мне кажется, по-настоящему красивых людей, которые могут работать моделями, в мире в разы меньше, чем обычных. Вот. Я не знаю. Я бы с удовольствием, конечно, думала, что все прекрасные, но это было бы самообманом. И что у него за склад ума? He abides by the hardcore, sir. You would have to ask him yourself.
Ну как насчет тебя? Sir, I abide by the law. A strange feeling. Every now and then, something feels off about the way she speaks. She doesn't change tone, but you feel as though there's more about her than she lets on. Что еще с паломничеством? It's just something poor Fallberg kids do every spring. To pass the time, we walk the entire length of Boogie Street, up to Jamrock, or as much as possible. Семерка вас съедает в игре. Это количество зарядов пополнения боевого духа. Вот. А в чем проблема? I don't know, man. Have you been down Boogie Street? It's a little bewildering. Опять это физическое здоровье, 7 это ментальное. Типа разум и ХП. Ой, я извиняюсь, разве я не представился агрессивным алкоголиком, который недавно упился в такие дрова, что не помнит, как называется одна из центральных улиц города? No? Ну, так говорю сейчас. Okay. Then you should go and take a look, I guess. Boogie Street is cool. It's got a lot of immigrants and all kinds of different people. Может, я так и сделаю, если доживу. Yeah. I hope you do. Расскажи об остальных. Who do you want to know about? Что можешь сказать про Экамона? What do you mean? Зачем он так орёт все время? Oh, that. He's the party boy. Он мне то же самое сказал, но что именно это значит? Melodic music doesn't really do vocals in the traditional sense. Vocals are thought of as rock. That's to say they're a bit backward. No offense if you like rock music though. Rock music's cool by me. Никто не обижается, продолжай. Anyway, even if you don't have vocals, you still need someone to say something every now and then, right? To urge things on. That's where the party boy comes in. He basically just stands on the stage and dances and yells how awesome everything is. It's very catchy. I understand. People are usually afraid to do things if others aren't already doing them. Dancing makes you dance, like sneezing makes you sneeze, or yawning makes you... Московский сутенер. Кем я тебя сейчас укушу за попу, блин? Anyway. Он оглядывается по сторонам, немного смущенный собственным энтузиазмом. Откуда он? Давно он в вашей компании? Actually, we don't know where he's from, or who he is, really. One time we were out partying somewhere in backwater Forburg. Or maybe even Coal City, I can't remember. Maybe it was Coal City. Egg was yelling along to some jam someone was spinning, all night long. Just kept yelling until he didn't have a shred of voice left. When the sun came up over the mines. There were mines? Yeah, it was in Coal City. Кивает она. Привет, Мазур, спасибо за цветы. Атлантский. Egg came with us. He made this wheezing puppy dog sound all the way back. Couldn't even speak. It was definitely Coal City, because it took us 2 days to walk back to the fort. He just wheezed the whole way. We never really asked why he came with us, or who he was. I think his name is Jermaine. Я, по-моему, простыл, Мазур. People are sweet. Тихонько закричает она. You can see it must have been a great night. The memory causes her to go silent for a moment or two. Нет, я нечаянно, не специально. You wish you'd been there. Да, жаль. Расскажи про остальных. Who do you want to know about? Я хочу узнать о тебе. Me? Again? Да, я все позабыла. Расскажи о себе. I told you, I'm a silver bird. There's that phrase again. Really reminds you of something. Что это значит? It means I don't answer questions about myself. Такое чувство, что ты не все себе рассказываешь. Что я упускаю? All right. Она поднимает магнитофон и смотрит тебе прямо в глаза. Ну, блин, если я больше никогда не заболею, то будет означать только одно, что я умерла. Так что, наверное, лучше уж поболеть. There is. Я полицейский. Ты должна отвечать на мои вопросы. Is there a law that would stop me from lying, though?
Крепчайший, не, мне кажется, не бывает такого, чтобы ты прям вообще не простудился. That would depend on the circumstances. Лейтенант постукивает ногой по полу. Понял, отстал. Thank you. Спасибо, хочу еще кое о чем спросить. Sure. Скорость реакции. Блять, что за проверки такие сложные? Скорость реакции. У меня было ни одного стата на скорость реакции. Напиздела. Но все равно, блин, от одного поинта ничего не будет. Кожаная куртка, которая совсем недавно принадлежала молодому человеку, обладавшему глубокими познаниями о человеческой природе. На спине его... Не знаю, как это произнести, дерзко. Я не знаю, можно ли это произносить. Бля, как же хочется выбить шестерочки, вы бы знали. Welcome back. Пиздос. The silver bird has already flown away. I will catch it later. Ладно. You got us in, cop! I can't believe you got us in! Он осматривает зал, оценив убранство. With wonder in his sharp eyes. Between you and me, I don't know if you've noticed this about me. I'm a little suspicious of authority, but you really came through for the hardcore underground. Yes, you really came through for the hardcore underground. How come? Кем не будьте. Andre is busy cutting some slightly less lame, but still quite ungainly shapes on the church floor, sweating profusely. Estelle using her contact mic to listen to a tree underwater. The one with the large head is blasting the dance track on repeat, while the stained glass window behind him is rattling from the bass. Аю-аю. Губная штука-дрюка. Пирсинг. Это ж просто дырка, которая заросла давным-давно. Типа это как шрам. Шрамы ж не болят? Наверное. У меня не болят. Лучше уж здесь, чем в той палатке. Там было небезопасно пожать плечами. Okay. Лейтенант, как всегда, немногословен. What he means is, you're right, actually. The tent was a safety hazard, and this place was deserted anyway. Найк, что ты думаешь по поводу церкви? It's a miracle of carpentry. Dead bodies carved into total shapes. Now it can be something more. Это огурчик. Ты говоришь, это как плотник? I don't say much anything as a carpenter anymore. They tried to make me into a reckoner and a leveller. Made me a bit manic, you know. I regret the time I dedicated to that profession and that worker collective. I say things more as a member of the hardcore side dance community these days. А ты не хочешь спросить, откуда я знаю? Why? You're a cop. I carry carpentry tools. Как думаешь, сколько этой церкви? Лет 300? That's right. The first settlers built it, plus 6 more like it, on the coast here. Was one of the first things they did. Must have been really scared of something, but I understand. Молния же нужна еще. Alone on an uninhabited archipelago, forced to face themselves and nature. Pre-industrial quantities of solitude. The sea, perhaps something more fundamental.
He means something paranatural. He must... I would want to build a safe place for myself and my own as well. Его голос эхом отражается от стен церковного приюта. А в каком стиле построена эта церковь? A cop who's into building critique. Okay then, this is folk DeLoreanism, lawmongerer. It's a subset of early DeLorean architecture. У тебя такой был, Мосберг? Ладно, и какой была делорианская архитектура? Total. Everything between an ancient concrete cathedral and a glass cube is DeLoreanism. This is just an homespun version of it. Folksy stuff. Early mass production. They made thousands like this. Does that help you out? Зависит от того, что ты делал с той женщиной. На что были похожи делорианские здания? Like that woman there. Vertical, thin, white. A false image of grandeur. The source of the system is up there. You're at the bottom. They really dug that power vertical. Like to show off large and intricate structures. Arches, spires. Put you down with them. They were really into painting everything white too. Virginal shit, you know. Marriage shit. Virtue and tyranny. Насколько я вижу, эта церковь не покрашена в белый. Stands to reason it used to be white on the outside, before the sea wind took all the paint off. Slowly, peeled by the wind, your skin crawls from the sensation as you look around. Что ты имеешь в виду под мертвыми телами? Dead bodies are perennial plants. Sigma functions have left this place. It's a good thing we came along. The spiritual collapse has been total. Red Band! Духовное разорение? I saw some piglets suckling their dead mother. Have you heard this one, cop man? After a short while, they shuddered and went away. Это побач. They had sensed that she could no longer see them, and that she wasn't like them anymore. What they loved in their mother weren't her body, but whatever it was that made her body live. End of quote. This is an high-quality carcass. The power of anodic beats and hard bass is needed to reanimate it. Во-первых, откуда эта цитата? A Sarais man who lived a long time ago, an ancient hardcore brother. Блин, она у тебя хорошо переварилась. Поздравляю, что хорошо покушал. Такое не часто бывает. Хочешь сказать, что не являешься поклонником системы светочей? A 3,000-year-old tyrannical regime of history, built and maintained by hundreds of generations of self-appointed intellectuals. It's false core. Но вы же, ребята, раньше говорили, что церковники — это сплошная любовь и хардкор, помнишь? I only said unity. One word. Figures of authority always misquote you. Он указывает на своих друзей. Andre doesn't care about the Ecclesiastes. He just wants the operation to run smoothly. And Egg is a demi-beast. You shouldn't listen to what people say. You should listen to what they are. Но я ведь даже согласилась с тобой, согласилась, что церковники все это одобряли. But were you wrong? The founding party is okay with everything. Look around. They don't have enough love for the human crew to oppose anything anymore. We're on our own. That's still a lie. Reassert yourself. Какое коварство, ты мне наврал. Мне надоело, что мне постоянно врут. Well. Паренек выпячивает грудь вперед, косточки подтяжек постукивают друг об друга. Noid, man! Mellow out! Stop aggroing the law! I'm sorry. Ты полагаешь, что танцевальная музыка сможет победить систему? Сейчас бы из-за музла подраться в церкви. Anodic dance music. Regular dance music wasn't hard enough. And yes, I do. You know what this kind of stuff goes well with. Разве для этого не надо быть под кайфом? Only a little. Не круто. All large human gatherings are narcotic.
Ask any such undertaking in history, this included. Chemistry is true to its word. There is a difference between narcotics and group elation. One kills you, the other does not. The supercharged humanism that the innocentric system has been feeding us on giant city squares, that's not a drug. The sugar and wheat it feeds us is healthy. Forget it. It would become an imbecilic discussion. You two continue. It's more hardcore that way. He does not feel left out. In fact, he probably just wanted to say hardcore. Как тебе этот витраж указать на окна? I don't. Fucker giving me the evil eye. Это великий светоч Долорес Д. Следи за языком. Привет, Аска. You defend her, law minion. She was a mass murderer. What's up with that? Mellow, man, mellow. No one's a mass murderer. This is a house of love. Mass murder on the floor. По-твоему, она была, человеком? I like this question, cop man. She did not live the life of a human. She lived like someone who's playing a game. The life of an operator. Привет, гость. That's not the life that humans live. She was adored. Humans aren't. I don't know about you, but they hate me. And they do not think I'm innocent or some shit like that. Что такое Нанна? Вы что делаете? Бахнул, блин. Он ко мне, кстати, потом после того стрима вроде норм трезвый пришел, не знаю. Вот, что случилось? Да, меня тоже ненавидят. Это Максим. Well, they loved her. They put all their love in her and forgot all about the rest of us. Парнишка отпускает подтяжки, они со стуком ударяют собой в грудь. Разве она не была воплощением мирового духа? The world spirit does not have a body. It has organs. Hardcore is an organ of the world spirit. Он поднимает левую руку. This Arno van Eyck track is an organ. The carpentry and glass cutting that built this house are also organs. She's a thief, if you ask me. An organ thief. All innocences are. Я действительно чувствую, что в ней что-то... Я почему-то снизу вверх, блин, пошла. Но ведь она светоч гуманизма. Вы, кажется, тут выступаете за гуманизм? Humanism leads to eating sugar and pigs. Humanism was invented to mass-produce billions of humans. Billions of humans can mass-produce hundreds of billions of pigs. Светоч, короче, тут интересная система. Это, наверное, можно сравнить с причислением к лику святых в нашем мире. Вот. Только здесь еще немножечко чего-то магического как будто бы замешано, потому что это какие-то очень важные ребята, которые еще и с правлением были как-то связаны. Вот. А у этой женщины еще и легкие светиться начали. И она по отзывам других людей прям была не от мира сего, не похожая на человека. Вот. И потом, когда у него в какой-то момент засветились легкие, ее, по-моему, сделали светочем. Но в прямом прям засветились. And many, many more tons of sugar. She liked games. Her legacy, the thing we're living, isn't real life. It's a strategy for some kind of victory.
against a long dead opponent. But, yo, I'm only annoyed. What do I know? Она красивая. She invented the beauty you're feeling. Seeing her glass cutters and iconographers, you set the standard, alright? Then you meet it. It's effective like that, but it is also very soft of core. That so-called beauty of hers. Значит, мне нравится попса, потому что... You wouldn't be the first. Millions liked her. She's got those mass-murdering lips. Ну да, но нынче всех подряд обвиняют в массовых убийствах. No one says Arno van Eyck is a mass murderer. The Anodic pioneer Rietveld is not a mass murderer. He is not accused of mass murder. Likewise, no one says Jermaine Egghead or Andre are mass murderers. You can live entirely outside that suspicion. Billions of people go about not being guilty of mass murder. Just not her. Я действительно чувствую, что в ней что-то пугающее. There is. She is a party repellent and must be taken down before we can begin partying in here. No, that's not it. It's something more. Something closer to your skin. Оставь ее, оставь прекрасные острые стеклышки, оставь ее печальное лицо и волосы. The speed freak's eyes narrow with suspicion, as if he's looking at a man possessed. It's not coming down. People are gonna love it. It'll be like our thing. Plus it keeps the cold and the rain out. Ладно, хватит с меня этих разговоров, не хочу больше думать о ней. Okay. Такое чувство, что парень постоянно нервничает. Это все из-за бровей. Нервное выражение не сходит с его лица. Как идет обустройство? Hard to say, Copman. Signs in here are distinctly wild. Gonna take a while before everything's properly synced. I did get to talk to the crabman though. Ты протяга? Anyway, he's been giving me kind of a psychic rundown of this place. Dude's seen some crazy shit, but he's actually a lot like us. Хочешь сказать, что вся эта его телега про материнскую любовь тебя не пугает? Have you been listening to what Egg's been saying? Love is hardcore, man. And the mother's love is the hardest core of all. The man picks up on stuff. And he knows a lot about the church. I got a lot to learn from him. Good thing you didn't squash him. Я хочу еще поговорить об этом месте. Dead body, spirit entered. What is there to talk of? К витражу ничего Mass нового, нет? murderer. Ладно, хватит. Okay, Сменим sure. тему. Что Тиаго рассказал тебе о церкви? The crabman's been lurking here for a while. He's experienced things. Things that give off bad signs. As far as we can tell, the Ubies built this place about 320 years ago as a sarcophagus. Ты хочешь сказать, здесь есть покойники? Not like a literal sarcophagus. I'm just being metaphorical. А для чего? Encasement, confinement, of something they were afraid of. Something new and unheard of on the Isola. I think that's what the crabman is experiencing when he climbs around upstairs. Like, this is some old world shit the Ubies had heard about. I thought the best way to deal with it was to build a church, surrounding it, to contain it. Не совсем понимаю, что именно сдержать. I don't know, and it's not something they properly understood either, what it does. But it's what this Sona person is looking for, and trying to measure. Он кивает в сторону женщины. It'll be fruitless though. She won't be able to measure it. People like that always want to measure everything. All those things they really can't. The wood creaks as a gale blows by. Outside, dust particles fall through the darkness, settling down on the age-bleached floorboards. The structure does not feel particularly durable. Кажется, это здание не слишком прочное. No,
is pretty fucking unsound, if you ask me. They should have built a club for Anodic music around it instead. Ухмыляется он. Anodic music will definitely contain whatever we're dealing with. Его слова эхом разносятся по залу. And if it can't, well... Он непринужденно пожимает плечами. Почему ты считаешь, что Саона постигнет неудача? Seems to be the trend around here, doesn't it? You can't measure shit like this. It's not like... substance. Я обнаружила в Мартинезе проклятую торговую зону. Может, от этого пытались уберечься Уби? Like a concentric ring spreading out. The struggling villages. And that is what caused the communards to fail in defending the beachhead. Yeah, a lot of failure has gone down around here. Думаешь, в этой теории что-то есть? I don't know. Maybe, maybe not. It's not a thing we can answer, cop man. Even I have limits. I'm a limited size person. Ну, если это что-то неосязаемое, то и волноваться не о чем. Maybe you can figure things out, cop man. I think we got on a good level here. The signs are syncing up well. Почему ты так подозрительно ко всему относишься? Suspicious people are esoteric people. We don't go around spilling everything to Johnny Law. They don't call me Noid for nothing. It took us setting out for this whole enterprise to get our signs synced. А почему тебя вообще прозвали Нойком? It's short for paranoid. Могу я узнать причину? Что хорошего в подозрительности? A reasonable question. Say I get hurt. I want to make sure it never happens again. So I analyse the situation. Exercise caution. Caution is suspicion. И что вызывает твои подозрения? It'd be easier to list stuff I'm not suspicious of. I'm not suspicious of sound and colour. Mechanics and chemistry also have a trueness about them. Most anything else deceives. Wants to steal your life away. This is a good, dangerous line of questioning. You should prod him on. А что самое подозрительное? I don't have a top 10 list of things I'm most suspicious of, but if I had one, the left-right complex would be number 1. Number 2 would be their sole accomplishment, the pig-wheat paradigm. То есть умственное расстройство? Mental illness is a term the powers use to homogenise people. I think I don't reach mental illness. I am merely politically ill, a suspicious element. Расскажи подробнее, что там с правыми и левыми? I prefer not to. Both ask the wrong questions. Any spark of light from either one is accidental. Their combined movement's only concern is producing enough pig and wheat for everyone. The end goal of humanity. The original mistake was assuming that words have more being than bodies. That's what led us astray, far from our true lives. But we may yet find a way back. Да они все тут просто преисполнились в своем познании. Whatever this true life is, you feel it's the real centerpiece of this mythology. Почему ты считаешь подозрительным производство свинины и пшеницы? It's our only shit. We should make better use of not being animals or cereal grain ourselves. Что плохого в злаках? Иметь достаточно еды – это шаг вперед, признак развития, движения к величию. Yes, having food is means to an end, but the left never talks about the end, only the means. Caps are likewise suckers, constantly sleepless in worry. Что ж, впечатляет. His eyes flicker. Ты упомянул настоящую жизнь. Что же это такое? But life is true if it's free from fear, an internal division among oneself. In others, mankind has seeds of greatness in it. A germinal will come, a return to trueness. It will be hardcore. Но как же вернуться к этой настоящей жизни? Beat some bright lights to shatter falsehoods. Nerve impulses for the collective body. We are very much alike in basic structure. An hard enough beat would awaken everyone to a truer calling. In unity. Он мог бы стать музыкальным парфюмером. Just like that.
The speed freak is right in your face, his eyes burning. His comrades look on worriedly. The young man is dead serious about this. То есть ты выступаешь за основанное на шуме общество? Many non-Occidental cultures share a beat at their art. Thus, they are closer to true, hardcore life. There's just never been enough of them, and they had to rely on some extremely basic percussion. Все время говоришь про хардкор. Что ты вкладываешь в это слово? Utmost dedication. Thoughts from the spinal cord. It's a potent superlative as well. Egghead usually has a better concept of the hardcore. He just really likes saying hardcore. Hardcore! Выкрикивает из-за пульта его друг с улыбкой до ушей, лицом похожим на луну и глазами полными незамутненного изумления. Это очень туманно, одержимость, что-то там, кульминация. Maybe you're being too specific about it. Try consulting with your spinal cord. Hardcore! Сменим тему. Oh yeah, sure thing. Концептуализация, перекарнасианство. Что это за одежда такая? They're hardcore. Ты в этих сережках как женщина. You know what I think? I think man, woman, and child are arbitrary divisions which serve to bind humanity to serfdom. И все? They're just clothes. Да ну, выглядит экстравагантно. Nah, these are just boring, normal, hardcore clothes. That's outlandish. Мой хороший друг единомышленник помогает мне зажигать от души. I can see that. And you've partied very hard for a very long time, haven't you? It looks like you're trying to hang yourself with it. So large, too. So many different patterns. It's crazy, man. I like it. You suddenly realize the patience and respect this speed freak has shown you is partly because of your style. He's probably not like that with everyone. Respect as a man! Галстук надет. Блять, концептуализация ёбаная. Концептуализация. Нет, Мимираде! Где моя сраная концептуализация? Ну, что-то все равно, наверное, титул будет. Yo, man. What's on your mind? Интернализируй эстетику хардкора, не кивай как болванчик, почувствуй его. Aggressive, monotonous, but also somehow sacrum, primitive, yet futuristic, like a machine man. Nothing exists but the here and now. All are one purpose. All you've managed is a list. The parts don't form a whole. Ладно, да, чуть позже мы еще вернемся к этому. Yes, what is it? Как продвигается проект? Вижу, соседи заехали, но все, что я слышу, лишь анодная танцевальная музыка. What? What did you say? Ее едва слышно за оглушительными басами анодной музыки. Я спросил, как продвигается проект? I can't hear you. The music is too loud. Проект, как он продвигается? Oh, the project. It's not going well. Почему? There's that guy. I need him to plug a 3.5 cable into the auxiliary input so that I can route the audio signal through the mixer into the speakers. Эмират, да прости, я что-то когда-то давно поиграла вне автомату с японской озвучкой, и сейчас время от времени заменяю L в никнеймах на R. Я надеюсь, это тебя не обижает.
Почему просто не попросите его? He doesn't listen to me. He only ever seems to care about hardcore and Yekukata. A place to be, apparently. Я поговорю с ним, посмотрим, что можно сделать. Thanks. Maybe you can get through his magic rhymes. Она машет руками, словно в танце, пародируя его. Let me know how it goes. Да, конечно. Дайте мне минутку, если я водички налью, потому что моя закончилась. Если они вернули, значит я где-то упала и, возможно, приду позже. Хорошо? Хорошо. Скоро буду. Ой. Бля, вы уже там до кровати добрались. Лонгинга зависимый, Обещала, Максим, тебе лишь бы, блядь, чтобы я сдохла. Не стыдно? Хардкор, спасибо большое. Может быть, это дишка, что ли? Denarian Church! The place to be! Make some noise, my church people! За спиной у парнишки установлены две огромные колонки, из которых выплескивается знакомая песня. A hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane, tangled in its branches, something bronze flutters in the wind. He stands on stage behind a table, nodding along to the music and waving his hand in the air. In front of him, the audio mixer, one reel spinning. The other reel deck is empty. Cables run hither and thither. On one side, you see an auxiliary line in with the number 4.5 written next to it. Подселила? Ну да, а куда? Это же квестик. Я думал насчет выброшенного фрагмента и пришел к выводу, что Ван Эйк живет где-то неподалеку. J'adore! God is close by, but maybe he doesn't have good enough ears. Let me turn it up so we can lure him here. Как тебе церковь? Yeah! Back on the case! No disgrace! Bring it down to party place! The first page of the second chapter! Его голос эхом разносится по всему залу. Could it be? Maybe for him, you only have a chapter or two left in you. Last of the penultimate, more like. Блин, как это грустно. Ты можешь вывести сигнал Саона на колонке? To the mega! Yeah! I can route it through auxiliary! What kind of a cable does she use? 3.5 or 4.5? Это точно 3,5. Вот он на полу, указать на него. Oh, she uses 3.5. Yeah. The auxiliary lining is 4.5 millimeter. These two don't mix.
Oh no, we're going to be in this church forever. Don't worry, I have an adapter for it right here. Он поднимает кабель с пола и смотрит на разъем. Бля, грустно усы сейчас пытается не проблеваться. Надеюсь, у меня это получится. Если что, я заранее приношу свои извинения. Hang on, this is a 4.5. We're all good people. Широко улыбаясь, он вставляет кабель в гнездо, раздается приятный щелчок. Whoa, thank God. Adapters noticeably degrade the sound quality. Great! Someone got through to him. Okay, let's get it all set up. Can we turn the music off, please? Эй, музыка. Everybody! Everybody! Don't panic! I'm going to turn off the Arno for just a sec. For a special scheduled event. Не, я простыл, кажись. Как-то странно, давно я себя так хуёво не чувствовала. В башке стучит, блин, в глотке какое-то ощущение отвратительное. Сейчас водичка сходила. Прям в ушах давление какое-то. Так что это, надо немножечко посидеть, потому что я уснуть не смогла бы. В любом случае, мучилась бы. Да в этом нет смысла, я все равно не лежала бы, сидела бы так без вас, так хотя бы это почитаю. Я померила 38. Чё толку-то? Сейчас пару часов пройдет и буклину ёбну, может поможет вторая табла. The Arno will be back, but we're doing something else for one moment. All right, go tell her that Egghead is ready to rave to her tunes, and then I'll turn off the music. Где-то часа 2 назад мерила. Готов врубить ее звучки, окей. Свет, да ну хуй знает, нормально. Так а какая разница? Я чувствую, что мне жарко. Yes, what is it? Я поговорил с Айкамоном, он подключил кабель. Теперь вы можете включить звук в своих наушниках. Okay, but think you can ask him to turn the volume down a bit? Just in case. Maximum! Кричит Айкамон. Лучезарная улыбка все еще сияет на его лице, словно красный карлик. Maximum is the only way! I know it is, but could you please turn it down just this instance? Just this one time? Maximum is not the only way, okay? Pump it to the brick! Pump it to the hard master! There's no other way! Glue style! Привет, русское тесто. Да, тут же у них совместный квест вместе с этой девушкой-программистом. Чё бы нет, мне интересно, что из этого выйдет. Но я запретила им наркоту здесь варить. Glue style? Okay, there literally is no other way. The mixing desk is glued to Maximum. See? He pumps it to the hard master. It's hopeless. Мне кажется, Айкамон пытается сказать, что кнопку регулировки громкости заклинило на максимуме. Of course it is. А пожимает плечами, смирившись своей судьбой. Yeah! Permanent enlightenment! Ray of sound! Never mind then. Let's get on with our project. I'm going to unmute the speakers on a count of 5. Everyone ready? Она обводит взглядом всех в церкви. Egghead pumps his hand up in the air, waiting for the beat to drop. Born ready. Отвечает Андре. Ready. Кричит Ноик. I'm ready if you two are detectives. The lieutenant nods stoically. Suddenly, your palms are sweaty. The church seems cold and large, somehow. There's tightness in your chest. Anxiety. Подождите минутку. What? Возможно, нам не следует этого делать. Это слишком опасно, да еще и на максимальной громкости. No, we should definitely do this. I am going to do this. Ready? Она делает паузу, оглядывает всех в церкви. Все взгляды прикованы к ее руке на клавиатуре. Ни в чем, не важно. Давайте сделаем это. Я готов. Фух. 5, 4, 3,
2, 1. Mute disengaged. Она отнимает руку от клавиатуры. Полная тишина заполняет помещение. No wind outside, no waves, no floorboards creaking. Total, continuous silence. This is unnatural. The woman looks around. In the silence, you see dust move on the floorboards. The driver of the speaker vibrates in the air and then stops. Plasterwork begins to crumble down the walls. In the silence, a low hum starts creeping up your spine. It's a song inside you, not in the speakers, not in the room. A great bass sigh in the basement of your mind. Slowly, it builds until the air around you starts to vibrate. It will devour everything. The floorboards, the glass, the streets and the people. Nothing will remain. Guys, what's going on? В его голосе слышится тревога. Он делает шаг назад, внимательно осматривает все вокруг. Воздух наполняет тихий стук, присоединяясь к хору звуков, как будто хрусталь позвякивает в буфете. It's getting louder. Приносит Ноя. Его взгляд прикован к странному кругу чаш с водой. In the basins, the water looks like it's boiling. Hosiana! Mother of Mega! Слышишь ты крик Икамона. Затем к его крику примешивается... Нет, не сегодня. Примешивается что-то еще, а его голос постепенно затихает. In his mind, a tidal wave approaching from afar, swallowing entire coastlines on its way. Salvation. Да не, это чих был. He's peaking. The worst high he's ever been on. Слушайте, что это за странный стук? The beauty and the beat! The future of dance! Planetary! No, Egg! It's the window! Осколки стекла вокруг пустого сердца Долорес Дея вибрируют от звуковых волн. Она совсем как живая. In the corner of your eye, the lieutenant steps aside, cautiously, his eyes searching for a possible evacuation route. The window is going to come down! No, the roof! Она смотрит наверх. Воздух наполняет скрежет, скрип досок и гвоздей. Колонны церкви искривляются и трещат вокруг и у тебя над головой. Cracks appear on the stained glass window. Cracks run up the wooden pillars in the dark. Come down to earth! Love! Любимый напиток, не знаю, чай, наверное. Below it, all the bass grows, like the jaws of a giant compressor gnawing on metal and wood. It does not sound benevolent at all. That's it. I'm muting it. Да, мы должны это прекратить. Саона, отключайте звук. Shit! It doesn't stop. A seal? Have you? Привет, Вертерия. Yes, I've turned it off. Кричит она, сжимая в руке контактный микрофон. Andre, pull the compressor. The place is gonna come down. Fuck! I can't shut it up. The signal's passed. It's not in here. It's... This is it. A great roar. The vault of the roof twists above you. Glass shatters somewhere near the door. It's coming down. Эй, камон, ты можешь прекратить это? And then it stops. Totally and utterly. As if there never was a sound. Only your ears still ring from the shock. Everybody is staring at Egghead, holding a dangling cable in his hand. A black 3-pin connector. Думала, сейчас это закончится игра. Да я приболела чуть-чуть, Вертерия. Egg. I pulled the plug. It was getting too hardcore. You did good, Egg. Most of the place seems to be intact. Fucking hell. Programmer lady, tell me you were recording that. 4
22 people. Millions of reals. All that time? This is what we were up against. Just erased it. Suliswolf isn't gonna believe this. Yeah, but did you record it though? It was dope. I think we can use it. Тебе не кажется, что это грубо писать так? Мне кажется. Yes, Andre. I recorded it. Damn, I need to send some letters now. Thank you all for doing this. Eggman, you too. And you, officer. I don't know what we've discovered, but I know what it sounds like now. That's a start. Так в смысле какой ты говоришь? Мы и так делали, что могли, блин. Никчемный. Никому не надо говорить, что люди никчемные. Кем ты слышал? It was very hard not to. I think you're right. There is something going on here. And you need to be very careful with it. I promise, officer. We will not play it again. Что это было? Я никогда не слышала ничего подобного. It was mathematical information from the anomaly, presented as a waveform. That's what it was technically. Theoretically, Она качает головой. I have no idea. I've never even heard of anything like this. A voice seems muffled in the silent church. It's your ears adjusting after the exposure. Вы напишите Солиславу? Yes, our lead designer. And maybe some of the producers too. And some of the writers. If they're sober enough to open a transmission. They need to hear. That it wasn't her fault. Or theirs. They need to hear about this. Don't worry, I won't send the recording. Although I doubt they have the speakers to produce the frequency anyway. И что дальше вы собираетесь? Stay here! I'm going to stay here with these lunatics. Send letters, maybe meet Suliswolf. Also devise further measurements. I want you to know that's totally chill with us. I don't care, but thank you anyway. Блин, взяли моду, блин, говорить грубые вещи и считать, что это нормально. Пойдем туда. Ты сядешь на коленочки или не сядешь, Китун? Now, I have a theory to come up with. Some kind of preliminary explanation to all this. Or the letter will sound like I've lost my mind. Yes, and we have to get back to stabilizing Martinez. Instead of demolishing it with loud bass noise of unknown origins. You have an explanation for all this. Somewhere deep in you. You just don't have the pieces yet. Не знаю про серость, ядрить. Вода, я стараюсь пить. Стараюсь. Сейчас еще попью, подожди. Не, пока держусь. Если прям плохо будет, я попрощаюсь с вами. Логика. Пока штанов. Ну, кот думал, куда ему идти. Я подождала. Вроде убийство тоже. Вот, нужно найти его здесь, это потом туда и вернуться. Так, водичка, сейчас приду к вам. Ты составь компанию, мальчишка. Девчонка.
Тут что-нибудь поменялось, интересно? Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. Какой тут звук неприятный. О, бутылочка. Что надо сделать? Так, пошли искать важного дядьку. Где он может быть? А, она реально, что ли, между шкафом застряла? Вот, конечно, дела. Ой, Сора, а ты знаешь, про кого я говорила-то? Про важного дядечку-бюрократа, который спит с одним симпатичным мальчишкой. Эта радиовышка управляет движением судов в заливе. С трудом. Блин, если бы в зале бесконечность хотя бы время шло, было бы классно. А тут вон как. Вклад в будущее, считай. Так, ну вряд ли он где-то здесь. Может, там, где осматривали здание отец с сыном? А, они тут так и стоят. Выцветшие остатки плаката, дата 46-й год. Имя едва различимо. Арн Ик. Слушай, а вот как ты туда залез должен? Здесь мы все обсудили, что нужно было. Hello again. Давайте еще раз поговорим про Sure. здание Ферри. What's on your- Нет, But of нечего course. не спрашивать. You see, a once bright mural tower, a slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, "Tomorrow is just a whisper away." Блин, а мы же здесь это уже прокликивали, странно. До завтрашнего дня один лишь вздох. Looks like tomorrow never came. Поднимает воротник авиаторской куртки лейтенант.
О, нашла. As you approach, the man turns and greets you with a polite wave. He appears completely at ease, like a common holidaymaker. Ah, super. It's the officer. I was not expecting to run into you again, but things have a funny way of turning out, no? What brings you down to the scenic Martinez coast? Вообще, я хотела спросить, чем вы здесь занимаетесь? Well, that's très simple. I was visiting the fishing village just north of here. They have applied for a series of microloans to revitalize the old market, and well, I wished to see the situation firsthand. And then, well, I had some extra time on my hands, so I decided to stroll down here. It's quite peaceful, isn't it? Но вы же знаете, что вон там был массовый расстрел? Really? Here? How can you be sure? Ну, начнем с того, что та стена испещрена дырками от пуль. Ah? Is that what those pockmarks are? I might have guessed. Fascinating how much history is contained right here, if only one knows where to look for it. Спасибо, Вертели, что ты это написал. You feel like there's something you could say here, if only you really knew what was going on. Ну что ж ты, блин, риторику обосрался. Вообще, я хотела спросить кое о чем другом. Ah bon? I'm all ears, officer. Мне нужна ваша помощь. Я хочу основать комиссию и возложить la responsabilité. My friend, if it's la responsabilité you're after, I have good news for you. There's no need to form such a committee, because it already exists. The Comité de Responsabilité de Revachol, it acts as a sort of clearinghouse for coalition activities. To put it simply, they are the ultimate arbiters of la responsabilité in this part of the world. Yes, this is just the sort of reasonable authority you're looking for. I would offer to connect you with the committee myself, but alas, I am not actually in Martinez. What? Where is he then? Вы о чем? Я же прямо на вас смотрю. Of course, we are speaking informally, but officially, I am still in La Delta, preparing for an upcoming conference on fuel oil derivatives. That's why it would be extremely irregular, or potentially even inappropriate for me to intercede with the committee concerning a district I'm not officially in. Ну и как мне тогда связаться с комитетом? Well, under ordinary circumstances, the committee contacts you. But if you have information of a vital interest, they might be willing to entertain an exception. In which case, I would advise you to contact them via Coalition Warship Archer. Что-то мы в какую-то серьезную, блин, яму решили занырнуть. Почему-то разговор с комиссией мне надо связываться со Стрельцом. You see, in addition to being an airborne artillery platform, Coalition Warship Archer is also the linchpin of the Coalition's surveillance and communications infrastructure in Revachol. Погоди, за нами еще и наблюдают? And listening. It has the most objective vantage point in the entire city. Not to mention a vast array of radio, photographic, and meteorological monitoring instruments. I find it a great comfort to know there are benevolent powers watching over all, in strict accordance with the Wayfarer Act and the Bristol-Mühne Conventions. И как связаться с боевым кораблем коалиции? This is quite the problem. Very tricky. Of course, the Archer has orders to fire on any unidentified aerostatics that might approach it, so it might be safer to get in touch from the ground. But in that case, you would require a radio transmitter capable of broadcasting on coalition frequencies. And that kind of technology naturally isn't typically available for non-coalition use. Yes, it is a bit of a conundrum. I suppose there might be some way to circuit bend your way onto those frequencies, but you'd have to be one of those techno-tinkerers to do it. Знаете таких? Unfortunately not, no. I don't have the pleasure. I am merely a representative of the coalition government, not very well versed in technology. But you... Sounds like something that programmer we met in the church might be able to help with. Let me just say that I have complete confidence in the RCM.
I'm sure you'll figure something out. Благодарю за беседу. Always my pleasure to be of assistance to the RCM. Godspeed, and if we don't meet again, bonne chance. Приятный молодой или не очень человек. Так, сколько у меня там по очкам? 2. Yes, what is it? Вообще-то приглашаю. Правда, она неоплачиваема. Поможете мне связаться со стрельцом, боевым кораблем коалиции? You're asking me to circuit bend onto coalition radio frequencies. You want to know is it possible? Probably. But is it a good idea? I'm not so sure. The main difficulty will be finding an antenna powerful enough to reach those frequencies. Unfortunately, you can't exactly buy mega long-wave antennas off the shelf. She's not joking. Even the RCM has to receive special approval from the coalition to access that kind of equipment. А радиовышка на краю земли, ей такое под силу? I highly doubt it. That tower is barely able to transmit shortwave signals across the bay. To generate megalow frequencies, we're going to need a much larger antenna. I don't see any alternative. We're just going to have to build the antenna ourselves. Почему просто не использовать вашу AR-1? Because it's a completely different class of antenna. It would be like using a high-end racing carriage where a long-distance lorry is required. We need metal, a lot of it. The taller the structure, the better. Something that is both prominent and easily accessible. If it's near a power source, even better. Концептуализация. А я сейчас во что одета? В концептуализацию. Блять. Почему проверки такие сложные? That's easy. Antennas are basically just tall things, right? Вы могли бы использовать шпиль этой церкви, указать наверх. No, we could not. This church is made from wood. I'm not sure you understand how radios work. Сука. Пошли в сюжет и Фазмида отчитываться. Блин, кстати, а другие проверки у меня... Да, но я не могу убедить открыться. Мыслимо, грубая сила штанга. У меня там сейчас дебаф висит. Трепет. Там надо, видимо, какого-то сюжетного события дождаться про серость. Блин, Алексей, прости, не помню, а мы сегодня здоровались? Если да, то привет, если нет, то 2 привета. Итак. Блин, с мадам на яхте я давно не разговаривала. Пойдем тогда к ней, спасибо. Ой. Здоровались, да, было дело.
Жуков, да. Можно ему что-нибудь сказать про то, что мы встретились с кем нужно? Hi again, gendarme. Он такой, не такой. Bye-bye, gendarme. Блин, а где муженек? Hello, dear. It's good to see a familiar face. Старая женщина улыбается с надеждой. Я положил приманку в пустую ловушку. А где Морел? Thank you for doing that, dear. Она через силу улыбается. Her smile is weary. Her earlier ebullience has left her. Morel still isn't feeling well. I convinced him to stay at Gary's to get some rest. I'm afraid the cold has really gotten to him. Оно и к лучшему, там в тростнике чертовски холодно. I'm sorry, dear. You've had to drudge through them so many times. Such is field work. A young person's game, as they say. Но кто тогда будет проверять ловушки? Morel will eventually, or we'll talk Gary into going back out, perhaps. The lieutenant stares at his shoe, caked in mud. He doesn't say anything. Блять. Что ж, снова на амбразуру. Взяться с неуместным оптимизмом. That really is too much, sweetie. Thank you for your dedication, but I can see you're coming down with a cough yourself. Fuck that cough. It's not happening. The insides of your lungs are lined with tobacco, a powerful antibacterial agent. You are unstoppable. Лена, что случилось? Вы сегодня странная. Different? How? Она смотрит на тебя снизу вверх, поблескивая очками-половинками. Вы потеряли надежду найти Фазмида. I'm in doubt, sweetie. That's all. Everyone is now and then. Айо-айо. Сомневаетесь в чем? It's a strange feeling. I haven't really told this to anyone, but you are a police officer. Ой, Мосберг, это очень грустно, когда ты болеешь, у тебя в горле хрипит, першит и болит, но ты курильщик, и тебе хочется курить. Но ты выкуриваешь сигарету, и ты от нее никакого удовольствия не получаешь. Вот. В итоге куришь, больно и невкусно. Носом. Пробовала? Не, хуёвая идея. Типа слизистую тоже забивать прям напрямую. And when a police officer asks, you must answer. Do you ever wonder if some lovely story from your childhood is just that? A story? Or a dream? Привет, бачара! Seeing the Insulindian Phasmid was just a story I used to tell people. I didn't really think about whether it was real or not. Но Морел сказал, вы его видели, вы сами сказали. Morel's so proud of it. He always tells everyone. Приболел чуть-чуть, бачара. A terrible sting in the heart. Regret. Но вы, кажется, и правда верите, что видели Фазмида. Разве это ничего не значит? No, sweetie. There's more to it than that. Morel was so eager to believe my story was evidence of the Phasmid's existence. That I'm some queen of the cryptozoologists. That. And for years, his belief made me believe too. Привет, колобочек. That I am a queen? An extraordinary witness to grace. Мой конец маленький, дряблый. But now, we're both getting old, and he's still working himself sick out in those reeds looking for it. But what if I was just wrong? I think I was. Какашечки разные бывают. The lieutenant opens his notebook, but doesn't write anything. Бля, сейчас опасно будет.
Для начала скажи, что ее брак не фальшивка. But it has, Пизда. hasn't it? A seed can only bear what's Что это inside. такое нахуй? The seed of love is black and oily. Были, но тут типа вроде как нельзя было выйти, и проверка красная. Ну хуй с ним, блядь. It has a taste you're quite familiar with. Ай-яй-яй. Поверьте мне на слово, любовь вранье. Чем быстрее вы это примете, тем лучше. You might be right, Detective. Она смотрит на ноги. I was a paraplegic before we met. He didn't know before I came in on our first date. If I weren't the queen of the cryptozoologists. She has to swallow to relax her throat. It's keeping her from talking. Он все равно в вас влюбился, это не так работает. Maybe. But then why do I not dare tell him? I've wasted enough of your time with this drama. I really must stop talking about it lest I start crying and waste more of your time. What you have to know is the Insulindian phasmid probably does not exist. Let us fools chase our ghosts. There are a million better things to do with your life. Are there? Some of the other things are pretty bad. Черту, я верю, что вы видели Фазмида. A true believer. Sometimes I still see it too. The real memory of it, how it was there. Not the memory of the memory, but it's so hard to tell the two apart. Rising, unfolding from the reeds on a hot summer's day, like a benevolent god. Either way, I should go. Poor Morel is running a fever, and I need to get him home to Jamrock before we overstay our welcome with Gary. Вам не нужно помочь добраться до Гэри? Oh no, thank you, but I can get there on my own. This old thing is gas-powered. And then a taxi home. It's not so bad. Давайте, а я в последний раз проверю ловушки. Really? Oh, sweetie. Please don't get stuck on a dream. Take it from me and Morel. Можно ваш адрес? Вдруг все-таки будут вести? Okay, it's 1113 Tabernacle Road. Jamrock, but... A sigh. She doesn't think you'll need it. Мрачноват этот мир. Спасибо, что привнесли в него немного света. You're welcome, sweetie. I'm glad it helped you, even though it turned out to be a... Фраза обрывается. A dream. A fool's hope, say her lips moving in silence. Like that, she drives off. The gas engine putters quietly as she gets to the doors, then pushes them open. Outside, it's snowing. We should go too. Ну, я обещала проверить, но квест вроде как заклирился. Да, хуёво, конечно, с браком получилось. А куда-то не туда мы едем. The trap is full of locusts, but they seem weak and unhealthy. A few lie on their backs with their legs twitching. Still, no phasmid. Poor things. Бедные саранчата.
Так, ловушек же 4 всего, правильно? Нет, по-моему, 4. A few locusts trudge along the wall of the trap. The rest are piled in a heap in the corner, dead. No phasmid anywhere. Poor things. The trap is filled with dead and dying locusts. Most of them aren't moving anymore. You still can't see a phasmid anywhere. Poor things. Слушай, мне вроде получше стало. Тут не сглазить, да. Развести костер у самого океана, у самого океана практически невозможно. Just dead and dying locusts and the slow swaying of surrounding reeds. Poor things. Ну что ж, все. Может попозже, конечно, прийти, но снимаешь, что изменится. Пошли в сюжет тогда говорить с женщиной. Да, конечно. Тим, наверное, уже замучился бегать за мной туда-сюда под снегопадом. Да скрой, да не говори, блин, еще музыка там в деревушке грустная. С программистом, да. Делаю все, что могу. Блять, пошли сначала поговорим с женщиной, я совсем забыла. Старый плакат, спрятанный за новыми. Арно Ван Эйк, 49-й год, Колизей. Похоже на невразумительное живое выступление в грязном подземном бункере. You're back. Good. What can I help you with? More lessons in basic reality? О, нихуя My себе, favorite блядь. part of the day. Go ahead, ask me anything. Диск Elysium наверняка должна была много наград взять, я думаю. Что-то такое придумать, что-нибудь фундаментальное. What is all of this?
The scent, the sound, the air. Что это за мир? What world? The only one, I suppose. The world of matter. And its pale antipode. The camera of her mind glides over the surface of the water. Что вы там видите? Great bodies of water. Forest-covered surfaces. Clusters of light where the cities lie. You've seen the montage. We all have. This world is enough. Подытоживает она. There is a term of endearment they coined for it in the DeLorean century, when humanity was high on this world, discovering more and more of it, these archipelagos included. Я слушаю. Elysium. Elysium. Этому миру действительно нужно специальное название, выражающее любовь. It does. There are those who would call it hell. А что такое ад? A term of hatred that originates, like many such things, with the Mesk petro-fascists. Общая картина у меня пока не складывается. Oh, you want a picture of the world? There is no complete set yet, dear. They're having some trouble reaching orbit. Как так? Great things are difficult to achieve. For now, we're viewing the world from the inside, sideways. Изнутри в горизонтальной плоскости. Какой же формы тогда наш мир? We used to think it was a sphere, but that is beginning to look less and less likely by the day. You wouldn't know it from the tabloids, but the ORG nations have been launching weather balloons into the lower ionosphere since the 30s. ORG, Occident Revolgrad. Привет, Sunflower. There's a steadily increasing trickle of images. Between the big three scientific contributors, they're piecing together a dark grey corona. Happy, happy, happy. Добре, все классно. Темно-серую корону? Yes. Pale covers 72% of the surface. There are grey flares and prominences, even arcs above entire isolas. The images are blurry, but if there was a sphere in there, it certainly looks like it fractured a long time ago. A cold fear seeps into you. Серость? А что вы имеете в виду, когда говорите корона? They say there is a rarefied envelope of matter surrounding the darkened disk of our planet. That is, if we are still living on a planet. Or, to speak more plainly, imagine vast swathes of land disrupted by nothingness. I am sorry, dear. It must sound quite terrifying through the acute encephalopathy. Even scientific positivism isn't entirely convinced about what we're dealing with here. But this is one of the greatest questions of our time. Maybe when they get the complete set together, it will jolt us out of our rut, bring us together, however naive it may sound. Что-то не похоже, чтобы расколотая корона могла всех сплотить. You have misimagined it. I don't have the power to convey to you the effect and geometry of the images that depict our world from below low orbit. It's like the crowning of the world. It's insane. Very disco. You'd love it. Ну что ж, раз вы говорите, что это диско... See? Everyone finds something worth holding on to in this world, however wasted its opportunities. Так, и мы теперь типа знаем про серость. The cold seeps into you. The air is heavy with 80% humidity. Suddenly, you're conscious of yourself standing there, on whatever this all is. Your arms hang down by your sides. The lieutenant observes you both, silently. He adjusts his glasses. Вы упомянули серость, что это такое? The pale is not, technically speaking, part of reality. Yes. Also, I think we've had enough excitement for today. We do have a case to attend to. Так, Ким. His voice is low, but firm. All she can say is... Of course, Lieutenant. Let's try something else.
Но я не хочу, я хочу знать, что такое серость. I don't think your colleague would appreciate that. He has already been so patient with this whole exercise. Let's continue with something else, all right? You can ask about anything else in the world. Anything. But she wants to tell you. You could sneak back later when he's not around, unless you can convince him to step aside. Сила воли. Шмотки на силу воли у меня вообще есть. Во мне. Glad to have been of assistance. Проверка на нее, я что-то не припоминаю. Может, их мало было? You're back. Good. What can I help? More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Nothing more nor less than the de facto law enforcement body of post-revolutionary Revachol, Detective. Yes, we are the Revachol Citizens Militia. Ну да, я все-таки была в этой ветке, точно? We are. Yes, that means not de jure. Понял, The да, art. понятно. Permit me to conclude with this. Who you are to me is the police, the only legitimate law enforcement authority in Revachol. And if those authorities drink so hard they need help recalling the basic terms of reality, well, I am here to help. Просить Кима оставить вас наедине. Good idea. Just ask him. He won't make a scene. Ким, могу я пару минут поговорить с мадам наедине? Fine. Он отходит вместе со своими заметками. See? What can he do? You're a grown man. Теперь расскажите мне, что такое серость. Are you sure you're sure? Your colleague seemed adamant. Да, что такое серость? Okay. The Pale is the most dominant geological feature of the world, Detective. The separative tissue between the islas. It is the inter-islary mass. Погодите, а что такое изола? Isla is a Messinian word for a continent of matter, enveloped on all sides by the Pale. Also, isolation, or landmass. We used to believe there was only one. In the last 4 centuries, we have discovered 7. Mundi, Seol, Samara, Ilmara, Grad, Katla, and this, Insulinde. Острова ли? А что это? An oceanic isla. It comprises mostly of water. Muindi is the largest, Katla the coldest, Insulinde the bluest. What can I say? Each is perishing and dear. А нет, я обычно не интересуюсь числом наград. Мне главное, чтобы игра была интересной и хорошей. А награды — это дело такое. Хорошо, на что она похожа? Achromatic, odorless, featureless. The Pale is the enemy of matter and life. It is not like any other, or anything in the world. It is the transition state of being into nothingness. А здесь она есть? Ты оглядываешься вокруг. No, Detective. We're safe. It begins there, 6,000 kilometers to the north, and even more to the south, east, and west. You are in the middle of the Isla. Я хотела пошутить про... Сейчас не знаю, давно не покупала эти чипсы. Про пачку русской картошки, на которой тоже было нарисовано умопомрачительное число медалей. As your gaze instinctively turns north, a small black pit opens up in your stomach. Мы в 6000 километров от края мира? Yes. That is enough. Many cities are built much closer.
А вон там ты показываешь на север. An uproar of matter, darling. Rising into the pale. Rolling. Evaporating even. A great vision. The area of transition between the world and the pale is called torch collapse. Imagine a grey coronal mist, cold vapor marked by spores of an opportunistic microorganism, a mold that's adapted to grow at the edge of the unrest. It's the most disco thing you will ever see. You hear your pulse rise. The air feels caustic and cold suddenly. А какими физическими свойствами она обладает? It's difficult to describe, or even measure. Something whose fundamental property is the suspension of properties. Physical, epistemological, linguistic. The further into pale you travel, the steeper the degree of suspension, right down to the mathematical. Numbers stop working. No one has yet passed the number barrier. It may be impossible. Если мы окружены серостью, то как попасть с одной изолы на другую? Oh, it is so difficult for us. A squall of birds. Hardware operating in the harbor. Firm. Self-evident. It is possible to force dimensions on the pale. In modern times, we can even compress its latitude, bouncing radio waves from one end to the other, shortening the path. But it is still hard for humans to navigate the pale without getting lost or having our minds damaged. Серость оказывает влияние на рассудок? Extensively. Блин, красиво. Но как? Some say the damage stems from extreme sensory deprivation. Others argue that pale somehow consists of past information that's degrading, that it's rarefied past, not rarefied matter. They call it the blend over of the self. The pale does not only suspend the laws of physics, but also the laws of psychology, maybe history even. The human mind becomes over-radiated by past. На что похоже это облучение? It feels terrible. Absolutely terrible. International standards strictly limit civilian travelers to 6 days of pale exposure per year. It's more for her. Way more. Вы путешествуете не как гражданское лицо? No, Lieutenant Dubois. I'm entreprenetic business class. I'm cleared and trained for 22 days of pale transit annually. Perhaps that explains her strange pining after the revolution. Some degraded early memories. Someone else you've met may have been exposed as well. The strange grey-haired woman in her lorry. А водителям грузовиков приходится иметь дело с серостью? Yes, carried in the hulls of airships. It's a horrific job. Automation will abolish it soon. You should ask the pal driver about this. See what she says. That poor woman must have stories to tell, like you wouldn't imagine. А вы подвергались такому облучению? Up to my gills, officer. An acidic smile on her lips. It's getting worse every year. Что такое антропоника? Entreprenetics is the scientific study of the pale, or a recent iteration of it by way of grad. The study of the pale reaches back 6,000 years. The Pericarnassians called it the Western Plain. Они пересекли ее, Западную долину? There are signs of pre-modern crossings. Successful navigation of the pale relies not just on technical know-how, but intensive psychological preparation. Some of these tactics have been known for thousands of years.
Что ж тогда изменилось с появлением антропонетики? Nothing. We remain powerless before the Pale. The only real advance in Pale transit is the speed with which an aerostatic craft can pierce it. Less exposure leads to less effects later. Воздушное судно? Hybrid airships, Detective. Conventional rotors or jet engines no longer add velocity after the point of reference for motion is suspended, once you've crossed from near Pale to far Pale. In essence, we throw them in and they come out the other end, if we throw them precisely. А если этого не сделать? Then they don't. Gone, like a skipping stone beneath the surface. Что больше? Чего больше, серости или остального мира? The Pale outweighs reality 2 to 1. There is more Pale than there is matter, and the ratio is slipping. Меняется в нашу пользу? What do you think, Detective? Она смотрит себе в глаза. Серость растет, и ее становится все больше и больше. Precisely. One of the few measurable effects of the Pale is that it is expanding at an unknown rate. An intuitive conclusion of that development is that one day the Pale will cover everything. But this sort of talk is mostly left to extremists. Покроет все, этого не может быть. Что ж тогда будет с нами? Most people, and indeed most private and government sector organizations, entire civilizations and religions even, find handy ways to ignore or downplay that knowledge. I suggest you do the same. Off we go. You see the hanged man's mouth open. Путешествие в серое ничто. One and all. They say Pale is death, but for the universe. Why should we just leave, and the world get left behind? Прошу вас, давайте вернемся к реальности. Привет, Андрей. Я не думаю, что большая часть идиоты. Конечно, можно так считать, когда ты пересмотрел Доктора Хауса в 13 лет, надел футболку и стал мизантропом, но я не думаю, что так оно и есть. Давайте вернемся к Yes, sweet reality. But before we do, tell me, Detective, is this the first time you're hearing this? Do you really not remember anything? Я начинаю понимать, кто я, хотя все остальное мне не знакомо. Beyond curious. Tell me, what do you think of the Pale? Были правы, это диско. Серьезный взгляд, морщина лучиками расходится от уголков глаз. Она изучает тебя. Воспаленные глаза, опухшее лицо. Your ailing constitution, sweaty forehead, the beads there, and your heavy breathing. Не знаю, просто часто слышала от тебя реплики: вот, мол, идиот все, я один молодец, вот, русские у нас все конченые, то ли дело в Штатах. Я примерно помню, ты так с вами разговаривал. Думаю, ты именно это имел в виду. Ну что, инстинкты, наверное, так работают. Быть стадными животными. You really didn't know. This does not spell good for the investigation, Detective. If you don't know even this, then... Это расследование станет шедевром, которым я запомнюсь, обещаю. I hope so. I truly do. If I may suggest, hold on to your colleague, Kitsuragi. I ran a check on him and he is very competent. In the meanwhile...
Some of that assurance is meant for herself, as much as it's meant for you. She must have a lot on the line here. You have me. I will assist you in any way I can, even if we have to do it one basic term at a time. Она легонько кивает. Good. You have not passed out from it. Perhaps I worried for nothing. Are we still on the reality lowdown, or should we do actual police work now? От тебя твои фразы. Когда-то сказанные, написанные. И, получается, не слышала, а видела. Ким, это просто пиздец какой-то. Не стала волноваться. But I did. Anyway. Он оглядывается по сторонам, чувствуя некоторую неловкость. Damn it, you're a grown man, the lieutenant thinks. Shouldn't have gotten protective here. Что ж, вернемся к работе, лейтенант. Good luck, detectives. Она кивает тебе на прощание. Я брежу? Нет, возможно, просто пьяный был. Так, я хочу проверить, могу ли я теперь сделать то, что я хочу сделать. Проверки, правда, эти не вижу, блин. Тут мы уже ничего не сделаем, потому что я купила книжку. Трепет. Слушай, она, наверное, не добавилась, потому что я ее не использовала, правильно? Светло, я не знаю, закат, наверное. Типа, он почти 6 вечера. Не, я не многие вещи запоминаю. Некоторые просто врезаются в память. Лучше бы, конечно, что-то полезное запоминать. Ой, не, платить за копание в голове не хочу. Кто знает, что там нарою. Справку еще выдадут. Этого мы бы не хотели. Ладно, смешной же комплимент. Я надеюсь, это не обидел этими словами. Блин, беспроводные наушники, жесть. Yes, what is it? Сука, хули с логикой-то так плохо? Здесь же мы не знали нихуя, но теперь мы знаем. Логика ёбаная. Логика — это же интеллект, правильно? Можно курнуть. Да-да, не говори. А тема-то, блин, интересная, проверка интересная. Логика плюс 3. Джачок. Плюс 4. Это, наверное, все уже. Я не могу мало
отвечать, бля. Yes, what is it? Так, 42 уже что-то с чем-то, блядь. Неравный, конечно, но... All you hear is silence in your head. А чё я не курил-то, блядь? Курва. Заебись пошла. Yes, what is it? You don't have to. You already have. A long time ago. Погоди, ну как? These thoughts formed in you somewhere, in a long-forgotten discussion, behind a kitchen table, in the evening light. Drinking coffee and smoking, with a friend. And a woman, she was there too. Her hair smelled of shampoo and she was smoking. Сона — это источник серости. What? Воронка — это лишь самое начало, это зарождение источника серости. But Pale isn't here. We're thousands of kilometers from the edge. That comforts her. Нет, сначала посмотреть наверх. Мы в 20 метрах от ближайшего рубежа. She looks up into the darkness under the nave, then back at you. Серость лишь явление, переход между нашим миром и вот этим. Then what is that? It's nothing. No, it's less than nothing. No. Это меньше, чем ничто. Конечное состояние покоя реальности. Представьте, что всего этого никогда не было. Then the Pale is... Лишь, блять, у меня голова сейчас ёбнется. Лишь градиент. Реально заболела. But the gradient, it clearly hasn't started yet. We're here, and the Pale is not. Однажды, когда она станет больше, это случится. I understand. A theory of the Pale where instead of an outer ocean, it metastasizes. Like a cancer or a mold. Erupting in points inside the world. И это как раз одна из таких мест. According to this, how long... Пока воронка не начнет затягивать, уже начала. Она уже втянула в себя звук. And information, causing data losses in the East Insulindian front. Have you considered why it's formed in a church? And also when or how it might start growing, or if it has other effects in addition to sound and data? An intellectual hunger fills her now, casting fear aside. I also have a question, since we are piling them up. How do you know this? I'm not doubting you. I'm simply curious as to how a detective of the RCM... Я просто покурила. Knows how to think this. Кажется, эти мысли уже посещали меня, вот откуда я все это знаю. An amateur anthropomedic police officer. I'd like to say I've heard stranger things, but I'm not sure. This is a hell of a guess, however. Well worded, I might add. Yes, it is very interesting. But I wouldn't say you know. This is a guess. One that's going to have to be proved by anthropometric scientists. Она не образовалась в церкви, эта церковь образовалась вокруг нее. Of course! A pine wood sarcophagus, or a containment facility of some kind, built by the first settlers. Да, они действовали интуитивно, или на основе каких-то религиозных традиций, о которых уже никто не помнит. Если не ошибаюсь, по-моему, мне снился Братхи без усов. Это, наверное, наложилось, то, что я играла в Disco Elysium и побрила его. А Братхи без усов я, по-моему, никогда не видела, и без бороды. Он мне приснился. Не-не, без бороды, вообще гладко выбритым лицом. Вот.
Но я могу ошибаться, потому что, говорю, я проснулась как-то странно, в башке непонятно, что происходит, но не могла же я это придумать. Да, они действовали интуитивно или на основе каких-то религиозных традиций, о которых уже никто не помнит. I have considered the same. The bad news is there were 7 pinewood churches built in the first decade of provincial settlement. Но мы говорим про серость, про наличие серости, а еще Масберг спросил, что мне снилось, и я вспомнила, что мне снилось лицо братхи без бороды и усов, что немного странно. Вот. Ио, да ладно, думаешь, все так плохо? Самый опасный коллектив. Ой, блин. Семь деревянных церквей. Most of them were burnt down during the revolution, or repurposed before, during the suzerain. I'm not saying all of them have one in them, but Some of them might. A black grain hanging in the air. Все предприятия, что разорились в проклятой торговой зоне, все беды, постигшие Мартинес. you think the presence of that puncture has somehow influenced the outcome of events here? Even say software development? She already made up her mind when she heard it. Some kind of great and uncaring force had to play a part. It wasn't only them. Ну, можно, конечно, предположить, давай фантазировать. Да, даже революция здесь не увенчалась успехом. Я имею в виду, Ментропонес добрался до истории. I told the producers we need to go and move to a normal office building with amenities. But no, the artists like the milieu, the writers like the history. I told them. Привет, гость. Ты сегодня заходил уже? Ты пьяненький был? Блин, я так культистом стану. Нужно сказать об этом тем, кто все еще работает в здании, они тоже могут пострадать. You mean Plaisance and the Dice Maker? There was almost no one left when we packed up. Да, им обеим стоит знать об этом. Then go tell them. Коп-экстрасенс. Блин, вот коп-апокалипсиса мне не очень нравились вот эти реплики, что всему уже конец, потому что вначале оно кажется странным. Но это, наверное, потому что я слишком поздно до серости добралась, и то благодаря подсказке из чата. А так-то, в принципе, не знаю, культистски как-то звучит. Когда-нибудь весь мир превратится в такую 2-миллиметровую прореху. She falls silent. The wind blows in through the hole in the stained glass window. Cold and moist. Ты просто влетел с ноги, гость, непонятные вещи писал. Как будто в тебя вселился призрак хиппи-рейвера, который не в минозе какие-то буковки непонятные пишет. Я не хочу обидеть тебя этими словами, просто странно было, я не понимала, что ты от меня хочешь. I'm going to leave that out. But the rest, some of this I can use to start to explain this to the rest of the team. Maybe I'll sound mad, but... Man, you will certainly sound mad. One more thing. Maybe a club for anodic music isn't the worst thing you can erect around this particular point in space. Возможно, Мосберг, ты недавно просто находил на сайт, где можно найти себе жену. Такой клуб единственное, что способно удержать это место и всю остальную реальность от распада. Ой, сомневаюсь, на самом деле. I wouldn't go so far as to... Yeah! Once the light is on in the universe, it will never go out! Thank you, Egghead. Let's leave it at that, shall we? We have anthropogenic detection to perform in this district. Это значит, что все-таки что-то приснилось, просто ты не в ту фазу сна проснулся.
В твоих снах кто-то обосновался, кто-то бродит по ним и что-то ищет, убирается, наводит порядок, убирает в кладовку несбывшиеся мечты, прячет по коробкам старую боль. Самые худшие кошмары пока что опустили голову. После темноты на двери спальни теперь пятно света. Дрожь опущенных век на весеннем солнце. Мысль, которая зарождается лишь чтобы исчезнуть снова. И все же ты видишь, как появляется система. Спасла, я не знаю, поможет ли это все. Мне нужно что-то убрать, но я не знаю что. Грубо физручу силу, maybe. Потому что вот полезная вещь. Монтеки и Капулетти, только как-то наоборот. Я правильно хоть фамилии назвала? А то я вчера после Серебряного века, которое назвала бронзовым, уже не верю в то, что у меня из рта вырывается. Вы уж простите меня. Нахуй грубую физручью силу. Сообщите. Ну, в смысле, блин, Ромео и Джульетта, Мосбрук, ты чё? Монтеки и Капулетти, нет? Монтеки и Капулетти. Не, все правильно я сказала. Все нормально. Да, пошли к ним. Скажем, что мы сектанты ёбаные. Вот что будет. Тут ничего не изменилось в плане проверок бонусов. Oh, hey, man. It's good to see you. Goodbye, officer. Я говорю, просто наоборот. Там семьи ж враждовали, а они влюбились. А у тебя наоборот. Вас хотели влюбить, чтобы семьи перестали враждовать. Как исторически всякие браки заключали. Типа отправить дочь свою какому-нибудь важному князю, хуязю, королю, царю. Чтобы заключить мир. Норм общались, ну супер. Когда брак не только по расчету, грубо говоря, а еще и по любви. Удобно же. Че, Масбург, позовешь меня тамадой на свадьбу? Меня один раз звали. Привет, это Киша, здорово! Здоровки. Не, замуж не пойду, даже если позовешь. Конкурс, конечно. Устрою себе 24-часовой марафон свадебных конкурсов. Я слышал только про то, что они кринжовые, и там какую-то пошлятину часто вытворяют. Но сама я не уверена, что я видела много таких видео. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. Привет, дядя Яв. Да нормальный, грустноватый только чуть-чуть. Плезанция, я хочу кое-что вам сказать. Я обнаружил истинный источник проклятия. What do you mean the actual source? Earlier, you told me there was no curse. Морковки, вот что-то с морковками, да. В ходе расследования я обнаружил антропонетическую прореху в реальности диаметром 2 мм. Это истинный источник зла, как в торговой зоне, так и во всем Мартинезе. What?
Крошечное отверстие в реальности. Возможно, оно связано с серостью, своего рода источник. Это бы объяснило, почему столько начинаний уже долгое время терпит крах Мартинезе. Ma'am, what he's saying is true. We found an anthroponetic anomaly in the small Pinewood church down the coast. I don't mean to be an alarmist, and more research is needed, but it's not looking good. But that's not in any of the ancient texts. How am I supposed to protect my bookstore from that? Так, Мосберг, брак хуйнёй не называй. She's too afraid to even say the word. Бля, я боюсь нахуй. Куда бежать-то, если она потом в итоге все равно... Хуй знает. Мы не знаем ни скорости распространения, нихуя. Да другой брак, блин. Можно, конечно, сколько угодно шутить, что хорошее дело брак мне назовут, но... Там же любовь, красотка всей твоей жизни во сне была. Не очень понимаю, как брак с любовью связан, но тем не менее. Только надежда сможет его защитить, не сдавайтесь. В прошлом делали так. Строили храм, молитвенный дом на месте источника. You're right, officer. I can't just leave everything. After all this work, this little bookstore has become the corner store of our neighborhood. I can't just jump the ship and leave. Besides, didn't I have some Sailite hope catchers round here somewhere? I must find them. Everything will be all right if I can just find them. Ой, зря, наверное, конечно, я подписала на эту парашу. Thank you for your help in any case. You're welcome back here anytime. Ладно, счастливо оставаться. Так, а девочке можно что-нибудь сказать? Я ей ничего не надедуцировала, блин. Нярарёнь. Ой, тут фонарики нужны, как я могла забыть. Да ням, чего, что такое? После кувшина, в смысле, после того, как я разбила графин? Кумгай, блин. Кумгая так и не купила, блин, потому что он мне не нужен. В смысле, Джина, я просто ебло криворукая, блин. Oh, it's you again. Are you looking for a die? Так, почему трепет? Давай станем трепетным человечком. С задержкой? Да ну блин, ну забалансилась как-то хуёво, не знаю. Так, плюс трепет. Не туда надеваю. Нет. Плюс трепет на шею. Плюс трепет. Так, думаю, нормально. Тоже ебло криворукое, да? Oh, it's you again. Are you looking for a die? Почему предприятие осталось на плаву? Aside from getting naked, you're not sure what else to do. The building holds no more answers for you. Ебучий трепет. Кажется, я обнаружил истинный источник проклятия. I thought we agreed that the curse isn't real. Все оказалось немного сложнее, чем я предполагала. I'm listening. Она откидывается на спинку кресла, руки скрещены на груди.
В церкви, что на другом берегу канала, есть 2-миллиметровая прореха в реальности. Я думаю, это может быть связано с серостью. Но трепет — это что-то типа ощущения города. Подойдет любителям городской жизни, народным мудрецам и сверхъестественным натурам. Когда температура падает и чувства обостряются, вы ощущаете трепет. Благодаря этому вы можете слышать голос города, по-настоящему слиться с улицей. Это сверхъестественная способность. Перед вами разыгрывается трагедия прошлого. Вы видите то, что происходит на другом конце города, но чей голос вы слышите. Короче, вот как-то так. Ты? Нет, Мосберг. Веришь в джиннов, но это не значит, что они на самом деле есть. В церкви, что на другом берегу канала, есть 2-миллиметровая прореха в реальности. Я думаю, это может быть связано с серостью. Excuse me? A 2-millimeter hole in reality? This can't be true. I'm afraid it is, ma'am. Sona Lukanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident, made the discovery. Sona is involved in this? Она пытается обдумать это, в то время как из ее наушников по-прежнему раздаются голоса. So it's even worse than I thought. It's not just the commercial area that's cursed, it's the entire world. She looks outside the window where daylight has filled the yard. Не переживайте на этот счет. Пока что у вас все было хорошо, я уверен, это ерунда. You mean considering the fact that the world is collapsing on my porch? Она печально улыбается и осматривается вокруг. In any case, thank you for stopping by. It's good to have an answer, even if I can't claim to understand it fully. Ебаный трепет, блять, я не хочу в него вкладываться, но... Это еще и мой мейн-перк, блин. Oh, it's you again. Are you looking for a dye? A gust of cold air sweeps through the chimney. The stones and minerals on the shelves rattle as though agitated. For a moment, it almost feels as though you're outside the building, exposed to the atmosphere. Не, проклятие на самом деле существует, и я понял, почему оно обошло вас стороной. Didn't we already talk about this? Спрашивает она, в то время как ветер продолжает задувать сквозь щели старого дымохода. Все потому, что вы находитесь в другом здании. Технически ваше здание не является частью проклятой торговой зоны. What are you talking about? My address is exactly the same. Rue de Saint-Guilain 10. Мы должны были эту проверку выбить до того, как нашли прореху в реальности, наверное. No, the old coal plant that used to be here was subsumed into the new venture. Its ruins swallowed up. Yet it has a different address in the heart of the city. Нет, здесь раньше была угольная электростанция. Ты прикасаешься к защитному экрану. Вы находитесь в дымоходе другого здания. This doesn't make any sense. Она озадаченно озирается, оглядывая гнездо, которое здесь свило. Are you saying my business was spared because of a technicality? Where is this coming from? У вас совершенно другой адрес в самом сердце этого города. And what? Does it mean that I'm safe from failure? Don't let her become complacent. She still needs to ward her soul against the evil forces. На самом деле ничего не грозит только вашей мастерской, а вот вам еще придется позаботиться о своей безопасности. She starts laughing, her fingers trying to rub away the exhaustion from her face. Что? Do you know what this is? Она поднимает руку, демонстрируя полоску металла, сияющую на указательном пальце. Счастливый амулет? Какой-то оберег? It's a mourning ring. I made this when my first company failed. It was a small jewelry shop right here in the East Delta Commerce Center, built with the little I inherited from my parents. I drove it into the ground within a year. I didn't have what you would call a viable business plan. Ты правда думаешь, что оно поможет? Или ты хочешь, чтобы я писать бегала каждый раз почаще? Зачем вы мне это рассказываете? It wasn't just a jewelry shop either.
I always thought that it was just the world that you were supposed to try again and again until you finally succeed. Не надо. And now you're telling me what? That it was all because I didn't run my little shops and ventures from a dump inside an abandoned chimney? Да не такие уж они промозглые. Вы тут все очень уютно обустроили. Нахуя, я не знаю, Мосберг. Потому что тебе нравится разговаривать со мной, с моим чатом, возможно, иногда. Нет? Yeah. Or maybe it's the entire world that's cursed. It's such a precarious place. Nothing ever works out the way you want it. А нахуя мне болеющая, Саня? That's why people like role-playing games. You can be whoever you want to be, you can try again. Still, there is something inherently violent even about dice rolls. Ну я пью, блин, я сейчас описываюсь, я ж пью. It's like every time you cast a die, something disappears. Some alternative ending or an entirely different world. Она берет со стола пару игральных костей и рассматривает их на свету. But anyway, thanks for sharing your theories, officer. Она устало улыбается. Мысли, это, конечно, заебись, не заебись, потому что у меня очков на эти мысли уже нет, блин. Понимаешь? Или не понимаешь? Громыхает здесь что-то. Похоже на руины мастерской окна 24. Да, у меня там мысль закончилась на дебаф от... The barbell waits patiently on the floor, like a dog for its master. Что за мысль-то хоть? Никаких гарантий. Похоже, что цель всей этой большой игры — победа. Отсутствие поражения по всем фронтам. Победа в деловых предприятиях и творческих проектах. Победа в любви и над другими людьми. Политическая победа. Идеологическая победа. Черт, даже победа в постели. Само собой, множество побед, связанных с предметами, то есть иметь вещи и не терять их. Но только вот есть одна проблема. Победителей что-то не видно. Все вокруг, как правило, проигрывают. Почему так? И как тебе не проиграть? Мозгом, а не очком, а? Да, я помню, что от нее минус 2, 2,28. Блин, я хочу еще никаких гарантий, но это попозже, у нас очков нет. Можно, наверное, убрать фонарик из руки. Так, вроде я сделала все, что могла. Для статов. Но я не знаю, когда они закончатся, как далеко я по игре продвинулась. Хочется какие-то вещи открывать. Объясни название игры. Ну, я назвала так клуб. Диско Elysium. Вообще, тут мне сказали, что мирно что-то называется. Ну, без диска, а просто Elysium. Все, теперь пошли точно к женщине. И я на попис отойду, сейчас приду. Ой. Мейн, да.
Ой, шмочи-брочи, привет! У меня есть клуб, но не у нас, не у меня. Помогла ребятам перенести все свое оборудование в церковь и устроить там клуб. Вот. Привет, привет. А мне больше на вечер нечего делать, кроме мейна. Либо статов маловато, либо еще что. Я ж проверила. Шляпа? Где шляпа? А, ты про эту, про российскую надо ее снять. The door is closed. There's still a dent in the vinyl where you punched it before. Провести по вмятине пальцем. This little depression is all you could inflict on the door. Why are you doing this? Don't do this to me, please. Remember, who was that meant for? А в ней написано прям так, что она российская, если я правильно помню. Сейчас я ее сниму. Надену себе авторитетную шляпку. Или это про плащ говорилось, а может про то и другое? Блин, не вижу. Да-да-да, слава богу, тебе не вдомек, как реагируют люди, когда ты рассекаешь в этом невероятно оскорбительном головном уборе. Ну, я не знаю, может, они отнеслись к этому как... Не знаю, видела ли ты видос на ютубе, где чувак, по-моему, оделся в пончо, сомбреро. Да, и спрашивал, оскорбляет ли вас мой внешний вид? И не мексиканцы говорили, что да, так нельзя делать. Это, как это называется, культурная апроприация. Не знаю, о чем говорю, поэтому забудем, если я не права. А мексиканский райончик, там все таки да нет, красиво идет вам. Возможно, так. The door is closed. Звуки громче. Я, блин, забывала убавлять, прошу прощения. There's still a dent in the vinyl where you punched it before. Стучать. Who is it? Отвечает женский голос. Из-за двери он звучит приглушенно. This is the police. Can we come in? Come on up. The door is open. I'm drying my hair. Sounds like it's coming from upstairs somewhere. You could snoop around before going up. Ура, лутаться. Ой, это что там такое лежит, да? Чувашский, блин. Горы грязной одежды, одежда женская. Мне кажется, у меня нет чувашской одежды. В смысле, кажется, у меня ее нет. Расчет стоимости пребывания в отеле. Похоже, она останавливалась здесь надолго. Номер оплачен примерно на 4 месяца. Отсюда виден двор внизу. Трупа там больше нет. This medicine cabinet is full of wares. Sheets of pills, haphazardly stacked, one on top of the other. There's also a toothbrush somewhere in there. Смотреть на зубную щетку. It's been used quite a lot. This toothbrush belongs to someone who doesn't give a damn about her teeth. Так почему, если ее... Ну, странно. Смотреть на таблетки. Pharmaceuticals line the shelves, sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Солидная коллекция. Anything of note? Тихо спрашивает он. Изучить флаконы. Pill bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol, something in a foreign language you can't read. Behind them, an unusually shaped nasal spray. Its label reads Nacra. Что такое накра? An opioid receptor antagonist. It's used for diamorphine overdoses. Изучить блистеры. Among some foreign, probably Messinian or Gotwaldian, marked red blister packs you find. What do you find? This is going to take a little know-how.
Я лучше, блядь, оденусь в электрохимию. Сейчас. У меня перчатки были и шуба ёбаная. Call the Mama Dakwa. It's not only your eardrums that register sound anymore. Your very skin has become an organ of hearing. Looking for a whisper, light and low. A god who's very, very silent. Nothing escapes you. A cockroach in the other room. A candy wrapper falling on dry grass. A drunk falling from a chair in a bar 20 meters away. In fact, you haven't heard the Col du Mama Dakwa, but you have discovered that you have amazing hearing. It must be the only part of you the alcohol hasn't drowned out. Keep listening. Плюс 3 к восприятию. Золотое ухо. Минус энциклопедия. Больше нет места. Слушай. А мне восприятие-то вообще нужно? Вообще да. This medicine cabinet is stocked with drugs, plus an old toothbrush, and Есть что поинтереснее? a bright orange bottle with peptide stamped on it, in sunny, happy letters. Jackpot, baby. That's the stuff you're looking for. Your palms begin to sweat just holding that little plastic container. Чем так примечательна оранжевая баночка? It's speed, man. Just what you were looking for. They call it dextroamphetamine and talk about psychological disorders. But what we're seeing here is some scientifically advanced trucker speed. Ну, мы ж ничего не долбим, поэтому у меня еще и ладошки потные. Лейтенант, я также вижу некий прептид. Peptide, a euphemism for pharmaceutical amphetamine. Prescription speed. The fuck are you waiting for? Let's get super fucking preppy. Просто открыто его взять. The lieutenant looks toward the door as if he didn't see you pilfer that sweet peptide. Who cares, man? Who cares what the stiff thinks? Here comes the afterburner. Just put it in your sweaty little hand now. Хоть почитаем, что, кого, куда. У меня вроде их не было, но я их не хочу кушать. Кушать таблетки не хочу. Хотя надо бы, кстати. Через пару часиков, наверное, если я столько выживу сегодня. Моторика, психика, минус боевой дух. Оранжевый пузырек с препаратом прептид с яркой жизнерадостной этикеткой. Видимо, его обронили, но кого это волнует? Таблетки как металлические выглядят. Так, давай-ка мы прилично оденемся, блин. Где мой галстук классный? Пошли к миссис, к мисс. Кровать заправлена в спешке. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Провести пальцем по поверхности стекла. Smooth as ice. There are spots of mud and rain on the outside, even smudges. But the surface of the window is clear from the inside. No chips, no hairline fractures. Following your lead, the lieutenant leans in closer to inspect the surface. Стекло недавно заменили. Looks like it, yes. Он поправляет очки. Запах сигаретного дыма, астра с ментолом. Наконец-то я добралась до этой женщины. Холодный кофе и пепельница, похожие на ежа из-за большого количества окурков. О, горсть высушенных белых цветов. Just as you look at the flowers, a gust of wind raises them from the roof, picking them up in the air. Быстро схватить. You catch a single white flower between your fingers. The rest fly off into the wind. It's a Maybell. Ай, Хоми, Merry Christmas to you too. Я поймала ландыш.
The young woman looks at the Maybell in your hand, just a glance, then takes a drag of her cigarette. The lieutenant gives you an acknowledging little nod. Цветы, которые ты подхватил, один из букетов ландышей, обнаруженных на крыше кофейни. У тебя в кармане они быстро теряют лепестки. 6 crumbling petals rest on your palm. They're white, a bell-shaped crown. Что это, Ким? This is the Insulindian lily, called Maybells or Lucille's tears during the Revolution. Girls used to pin these on soldiers before sending them off to battle. Кто их прикалывал? Какая из сторон? The revolutionaries, so the communards and the anarchists. White's their color, but the custom started in the suzerain's army, so it held meaning for the king's men too. It's about girls and boys more than sides. Girls sending off boys who are going to their deaths, then also dying themselves in the ruins from dysentery and consumption. It's a symbol of the civil war. Этот цветок расцветает ранней весной? Yes, but not this early, not to my knowledge. It looks dried, preserved. Он случайно оказался на крыше? Maybe, maybe not. We'll see. Он записывает что-то в блокнот. Понятно. Убрать его в The карман. petals feel dry and fragile in your hand. Water flows under the channel bridge. Dark water. You rub your sides for warmth, but there is none. Подуть на пальцы. Inland, above the Martinez distributary, the channel that brought wastewater from the silk mills of Gemro, and then dead bodies during the war. The wrinkled fingers of an old man crush flower petals, then sprinkle them in the stream like white salt. Welcome to the roof. В одной руке у женщины сигарета, в другой чашка кофе. Her hair is still slick from the shower. Below her silvery jumpsuit, an athletic young body, built long and lean. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. Отличный вид у вас тут открывается. It's much nicer now. Ее взгляд устремляется на север, на двор. Where the dead body used to hang, clearly visible from the roof, but no longer. Thank you for that, officers. Truly. There is something in her light brown eyes, a sadness, when she thinks about the death of that man. Уборщица, говорите, мне она тоже нужна. Oh, yes. Legends of room number 1 have made their way around the building. They say a portal to hell has opened in there. Disco Inferno. They also say that's why the cleaning lady quit. Because of the infernum. I'm Kim Kitsuragi. I'm a detective from Precinct 57. I believe you have already met my colleague from Precinct 41. Have I ever? Have you grown accustomed to your role as a police officer? Не бывает бывших полицейских. Like riding a coppercycle. Она отхлебывает кофе. There is the tiniest bit of flattery in there. The way her eyes move from your shoulder to shoulder. Miss, we are investigating the murder of the man down there. The people who put him there have asked us to talk to you. Huh. I see. Она меланхолично затягивается своей сигаретой с ментолом. Простите. Be careful. Ask something else first. When you go there, use words like, I hear you have been through something difficult. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое. Да блин, вряд ли я за день выздоровею, конечно. Но будем надеяться, что все будет нормально. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Что это за полевой цветок? Показать его ей. She looks at the dried petals in your palm, then lightly touches one with her fingernail.
Chipped white polish covers the nail. It's long and sharp, like a mini dagger. The petal crumbles on contact. Pretty. Looks like a dried maybell. Is that the one you caught? Sambo style? Я размышляю над этим, шмучи-брючи. Вроде немножко поразмышляла на протяжении 3 часов и чуть получше стало, но я не уверена, что я действительно на что-то влияю. Я просто жду, когда можно будет вторую таблетку бахнуть, потому что первая что-то слишком долго раздуплялась, либо она вообще нихуя не сработала. Но объебываться парацетамолом и ибупрофеном за раз излишне, наверное, не очень хорошая идея, поэтому надо, наверное... Там сказано, что нужно 3 таблетки в день максимум выпивать. Это в теории я должна поделить 24 на 3 и примерно высчитать, как часто я могу таблетку эту принимать. Вот. 24 делить на 3 это сколько? 8? Ибукрин. У меня только ибуклин есть. Что такое самбо? A martial art, sir. Is that it? Ибупрофен и парацетамол здесь? Все, больше нихуя нету. Ибупрофен 400, парацетамол 325 миллиграмм, очевидно. Температура, да. Но тут написано от озноба, от боли в горле, от головной боли, от боли в мышцах и суставах при повышенной температуре. Вот. Samurai boxing, or sambo, graceful martial arts stuff. Sambo style implies stealth and cool. Это все благодаря тому, блин, это 360 удару с ноги. Норм тема, не знаю, печеночка-то тоже же не железная. Да, что он здесь делал? Why was there a flower on the roof? I don't know, officer. Because of the wind? Or an admirer? У вас есть воздыхатели? Admires? I'm too old to be a debutante. And this place is no fashionable society. Нет, таблетки нюхать я не собираюсь. Неплохой у вас номер. Yeah, it's pretty deluxe. Что вы делаете здесь, танцы в тряпье? I'm wintering. How long have you been staying here? About 4 months. I came in November. The bills downstairs concur. Почему именно здесь? Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol? Здесь, в Мартинезе. I heard this is where the washed-up disco has-beens go. Но слишком молодо, чтобы называться вышедшей в тираж фанаткой диска. I'm really not. Мы собрали неплохую коллекцию лекарств, которые отпускаются только по рецепту. Thank you. I've put a lot of time and effort into it. Отвечает она без тени иронии. Аю-аю-аю-ю. Какого цвета? Желтый. Как если мои начать отбеливать каким-нибудь, краской, то вот будет такой ублюдский желтый цвет. Что я наливаю воду, блин? Technically, possession of narcotics is legal in Revachon, but you should still reprimand her. No, don't listen to the stiff. Be cool. Довольно впечатляющая коллекция. Как вам удалось скопить так много? With money, sir. It's not exactly the NT-star size caboodle I intend for it to be one day, but it's getting there. В вашей коллекции есть накра, опиоидный антагонист. Comes in handy when you've done too many opioids. Is that something that happens to you often, miss? Он говорит это безо всякой угрозы, ему действительно любопытно. Better safe than sorry. Она затягивает сигареты и улыбается. Похоже, среди прочего, в вашей коллекции есть пептид. Oh, yes. One of my favorites. It cures many ailments. Например? Like not being able to stay up for 36 hours, not being happy. It cures those ailments.
It's just a merit speed molecule, basically. Тогда по этому вопросу у меня все. Very funky. Она затягивается, глядя тебе прямо в глаза. Стекло в этом окне совсем новое. It is. Она немного сдвигается влево, чтобы увидеть свое отражение в стекле. The lieutenant makes a note in his notebook. He finds the answer unsatisfying. Перейдем к другим вопросам. Okay. Она меланхолично затягивается своей сигаретой. Watching herself reflected in the bedroom window, tall and sparkling and draped in smoke. Назовите свое имя, мисс, это для протокола. Clasier Amondu. Откуда вы? Vredefort, Republic of Oranje. Что такое ранее? A bad memory, officer. Дурное воспоминание о чем? Of lilacs and lightning. Parks, glass. Duraluminium. Vredefort is a conference city. It's always autumn there. A night. At least it was for me. What's so bad about that? Nothing. If you're no longer there. The conference centers are filled with people who get angry at you if you do something wrong. Вы совершили какую-то ошибку? Sooner or later, everyone does. Сколько вам лет? I'm 28. Она затягивается сигаретой. Чем вы занимаетесь? Кто вы по профессии? Something stupid. Want to hear what's stupid? Somewhere in a one-room apartment on Boogie Street, a young man shows Patrol Officer Tilbrook his genital warts, asking if they're cancer. His partner, Emil Mullins, can't be there. He's in another apartment with another man who's showing him a dead dog under the radiator. It's dead, Mullins says. No, the man replies. I touched him. He's warm. He's warm, Mullins replies, because he's under the radiator. Вы из полиции? No, no. More stupid. Oranese lit. Аранской литрой? Oranese literature. It's what I studied at the university. Литрой, блин. Простите, я не поняла, о чем идет речь. А о чем пишут аранские писатели? Fear of failure, fear of death, how it sucks to be Oranese. All national literatures are. Only the name of the nation changes. Мы просто литературу писали сокращенно через дефис, а тут дефиса не было. Я думаю, литра, может, это какое-нибудь слово, которое я не знаю. If that's true, then Revacholian lit would fit you like a glove. Аранская литра. Что именно вы с ней делаете? Nothing. I do nothing with it. Чем же вы тогда зарабатываете на жизнь? Деньги — это очень важно. Платить деньги. Cool. I've made more money by just being than I have with Oranese lit. Кем же вам приходилось бывать? Many things. A roller skating instructor, a secretary, Miss Oranje 37. Она улыбается. It's the world's most tired smile. Miss Oranje, now there is something you should linger on. Подробнее, это не будет неподобающим? All things considered, very. Now linger. Мисс Орanje 37, что это? It's a beauty pageant, held in the year of our century 37, in Oranje. She was 14 at the time. Что такое конкурс красоты? It's a competition for stupid girls. Men look at them and choose the most beautiful. А что такое красота? When you have the fewest deviations from the norm. I've been told it's a type of mediocrity that I possess. Так вы были самой красивой? Yes. And for that, I got a crown and a sash, and a scepter, and a scholarship to study Oranese lit. Вам было 14? Indeed. Her voice is indifferent to the number. Кажется, мне никогда не было 14. I don't think I've ever heard anything less relevant to any investigation. It's okay. He's just getting his bearings.
The world of beauty pageants is bewildering. Можно взглянуть на ваш паспорт? I'm afraid you can't, officer. Why is that? Because it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the coast, along with cash and airline tickets. Thank you for your candor. Why? They say so in your tourist brochure. Keep travel documents away from your person when west of the river. Да Ким должен был уже смириться с моей особенностью. Откуда мне знать, что вы назвали свое настоящее имя? If I were to lie to you, I would come up with a more mainstream name than Clausia Mondu. It's a weird name. Я абсолютно уверен, что по закону имею право потребовать, чтобы вы показали паспорт. Look, officers, I like this place, but I don't want to be stuck wandering the city like a ghost after being robbed of my travel documents. I don't want to become an indentured servant in a brothel on Boogie Street, and I don't want my relatives to pay the ransom. There are plenty of other reasons for hiding your documents from the law. Но вы ведь спрятали их не поэтому. It's also why I hid it. Ты про то, когда я у Кима спросила, я скучный, да? Why, yes. Он внезапно становится очень внимательным. I'm an unpopular girl. There are people back home who don't like me. If they show up, I'm in a hurry. The kind of hurry where you can't afford to not find your documents. But don't worry, this has nothing to do with your investigation. Что это за люди? Ну, те, которые вас очень не любят. I would love to change the subject. It's not important. Unless I'm some kind of suspect. Нет, мы пришли, чтобы просто поговорить. Phew. Она проводит рукой по лбу. Playfully. She doesn't seem to be overly distressed. Or distressed at all, really. Ну что ж, ладно. Okie-dokie. Она наливает себе еще кофе. На этом для протокола все. The record. So official. Я обратила внимание, что наши номера рядом. У меня есть личный вопрос. Yes. You're just one room away. Very personal. Good. Yes. This means she could have heard something. Like what you were doing before you blacked out. Вы были в номере в воскресенье ночью. Мне нужно знать, что я делал перед тем, как потерять память. You do not need to know that. What you need is to ask normal police questions. Like... Он ждет, что ты закончишь это предложение. Про ночь воскресенья. Get a grip, he thinks. At least do your personal stuff when I'm not here. Нам сказали, что у вас были какие-то неприятности. Something difficult? I've been through at least half a dozen difficult things. Which one do you mean? Вы подвергались насильственным действиям сексуального характера? By sexually assaulted, you mean raped? Она быстро затягивается сигаретой, сохраняя невозмутимость. Yes. It's a bit early in the morning for raped, isn't it? She sounds positively buoyant, vivacious, totally unbothered. Что это значит? Вы... Yeah. I'm gonna go with not raped. I can't say that stuff about him. Tell them it's not my style. They'll have to, you know, if they want to jazz up the charges, they'll have to get someone more, rapeable. Rapeable. Are you saying that you were asked to tell us you were assaulted? Not explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice things up a bit. Some assault and battery. Sexual assault, maybe. It was clear the latter would be spicier. Тит попросил вас переукрасить рассказ для нас? Pretty much. Она сжимает чашку в ладонях. Warming them. She must be very cold and exhausted of this life. Уверена, что вас никто не насиловал? I'm 89% sure. То есть на 11% вы не уверены? You know how it is. Do you? И как же это бывает? Maybe you don't know. Пепел падает ей на одежду, она смахивает его. There are numerous cigarette burns on those silvery scales.
Easy to see now that you're closer. In conclusion, officer, I'm gonna go with a mild to medium not raped here. Похоже, с вами что-то произошло, но вы отказываетесь это признавать. Let me make this 100% clear then, officer. I was not sexually assaulted. Would I be as flippant if I had been? You get the feeling she's done enough opiates and needed enough nacra to still be flippant if her arm were cut off and fed to her. Чем же вы с жертвой занимались? We partied. Праздник, что ли, строили как день рождения? Каким образом показать на свое опухшее лицо, типа как я? With all due respect, sir, I think we partied a little harder than that. Жестче, чем вот так? Ты продолжаешь показывать на свое лицо. Не думал, что это физически возможно. Oh, it is. You're still alive. What did you do when you partied? We drank, sir. A lot. For weeks, basically. We had that effect on each other. We made each other drink harder. That's why I liked him. What else? Stimulants. Speed also has that effect, making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. We also had sex. Вы были любовниками? I guess you can say that, yes, a bit. Lovers is such an emotional word. But there was something there. We did enough drugs for there to be. How did you two meet? Спрашивает лейтенант тихим и спокойным голосом. Downstairs, at the bar. He was on some sort of assignment, a military man, as you probably know. Had a cool, scary scar. She appears aloof, but that scar part, the scary, is stressed and drawn out. What's that about? Apprehension? With longing. She misses him. When was this? A month ago? Something like that. Должно быть, вам было тяжело видеть его таким, показать во двор. Oh, yes. I've had a great view. From the roof, out of the bathroom window, in my dreams. A bitter cringe. It hurts. You look to the lieutenant. You called us, the RCM. Yes. Угу. Jackpot. Звонок, в котором сообщили о повешенном, это были вы? I made it. And I would appreciate it if you didn't tell everyone. In Martinez, they call it snitching. Сразу двух зайцев одним диалогом убьем. Reporting crimes is confidential in Ravachol, miss. Прежде чем мы продолжим, скажите, если за такое могут назвать стукачом, почему вы это сделали? Because I couldn't handle it anymore. None of these people called. He just kept hanging there. Then they started stripping him. Tearing off his armor. Demeaning him. Throwing rocks at him. Звонивший попытался изменить свой голос. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. Чикнула провод? With nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. So, she's God's mystery phone cutter. И заодно повредили телефонную линию внизу. Did I? Fuck. I didn't mean to. I had no idea what I was doing. Jigsaw falling into place. This is satisfying. Good catch. I appreciate the symmetry. Но зачем все эти сложности? I don't know, sir. It was stupid. I was drunk, too. I was probably afraid the union was listening in. Locals say they have ears in the wires. Thank you for making the call, miss. It was the right thing to do. I didn't want to, sir. But if I hadn't, he'd still be hanging there. Что вы можете про него рассказать? Имя, цвет глаз, возраст? I'm sorry, I can't do it. Not right now. Later, maybe. I keep seeing him. Like he is now. I
can't talk about his, I don't know, hair. Она снова затягивается, еще более нервно. I know it's difficult, miss. We can return to it later. She meant she sees him in her dreams. Я тоже видела его во сне. You have? Not like I do, I imagine. Она докуривает сигарету. Самое время закурить новую. She sees them in each other's arms. Вы видите его в своих объятиях. Yes. And then he's dead. His mouth agape. Она заглядывает в светло-зеленую пачку и достает еще одну сигарету, готовясь прикурить ее. А я вижу его так, будто это я. She dips the cigarette in the lighter's flame and inhales, then looks at you with her lungs full of smoke. I can see the similarity, yes. Она выдыхает через нос, воздух пахнет ментолом. Funny. Тихо произносит лейтенант. Funny how? Nothing. I also saw him. We had a long inspection and that sort of thing sticks with you. Let's move on. За что они его повесили, если он не насильник? He had something to do with the strike. One has been roiling since I got here. Rotten timing. But you probably know all about it. And his role in this strike was what? I think he was in a security detail. He was ex-military, worked for Wild Pines, and against the Union. We didn't discuss work much, if you know what I mean. But I understood it was dangerous. And they lynched him for it? She nods. Куда у него в голове взялась пуля? Bullet? They shot him too? They stripped his clothes and they shot him? You mean after they hanged him? I'm confused, sorry. So am I. Were you aware that he had also been shot, miss? Things are starting to go a little over my head here. I thought he was hanged. I was not present when they did it. I don't know what happened. I just know what they told me. And Sylvie, the bartender. This is beginning to get confusing for you too, and we don't like that. Where was she last Sunday night? Где вы были, когда это произошло? Cowering. I was cowering downstairs with Sylvie. Как вы познакомились с парнями Харди? They're frequent guests. Downstairs. They have a booth for union members. They're probably down there now. Так как вы познакомились? Over drinks. It's been a long, boring winter. Вы зажигали вместе? A little, yeah. Like you partied with the deceased? No, not as hard. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with any of the Hardy boys? I have. Которым из них? Which ones, sir? I don't remember precisely. Titus, obviously. But as I said, it's been a long winter. Could that have been part of the reason they hanged him? Его могли повесить из-за этого, из-за ревности? I hope not. Actually, I know that's not the reason. I'm careful about that kind of thing. Not crossing the wires, you know? But that's probably where they got the rape idea. Дискобом, прости, уж не помню, мы сегодня здоровались или вчера, в любом случае, привет еще раз. Что вы имеете в виду? Men like that? I don't know. It's the way their imaginations work. I suspect it's what they'd like to do to me. She changes balance from one foot to another, crossing her legs. Спасибо, что поделились с нами всей этой информацией. She breathes a silvery sigh of relief and weariness. The air on the roof feels humid. Should we head by downstairs, officer? We may have things to discuss there. У меня есть еще один вопрос, пока мы здесь маленькие. She nods. Silvery cigarette fumes disappear into her mouth.
Бля, сила воли. Можно таблетками накидаться, кстати. Посмотрите им в глаза. Ну, блин, я боюсь, что я уйду, а она тоже уйдет. В вашем номере Yeah. ничего. All right. Not my favorite topic. Домогательства, How ничего. about we, change the subject to something more? Why not? Вернемся позже. I'll Я be здесь here до until 11 11. p.m., drinking coffee, most likely. Сила воли, бля. Вроде у меня только 2 шмотки было. Привет, Этернал Рейвел. Правильно, не смотри. Сам главное, нагоняй или проходи в своем удобном темпе. На меня забей. Officer, what brings you up here in the rain? Смотрите им в глаза. Soft, light brown eyes look back at you, directly into the space behind your eye sockets. You see the smoke rise from between her painted red lips. She's beautiful. I have bad news for you. Что? You know these guys? Who? Me? Yes, you. He's talking about you, you groveling sycophant. You too. Me? Get out of here. I'm solid. These guys are compromised. She's got them singing along to her tune. The little bleeps and bloops you trust for info, you can't trust them anymore. Боже. Believe it. Кто конкретно облажался? There's no way of knowing. At the moment, I'm afraid it's best to assume. Trust nobody, not even yourself. Картинка с чуваком, который стреляет себе в затылок своей же рукой. All of them. Bullshit, man. I ain't compromised. Especially that guy. That guy's the most compromised one in here. No fucking way, man. I just want a drag of that sweet menthol Ziggy. Really? Quick. Tell me what's under her jumpsuit. Glory, truth, softness. Protect her. She wants you. на доллары. Надо чем-нибудь себя порадовать, Сань. Пироженку там. Или что-то для души. Блин, огуречек, спасибо большое тебе. Ну, не знаю, в ближайшее время не обещаю, потому что что-то не хочу на улицу выходить, людей заражать. Но как полегче станет, обязательно что-нибудь куплю. Может, доставку закажу. Спасибо тебе большое. Ты себя-то радовать не забывай. I take it back. He's got it pretty bad. But this next guy's on another level entirely. She likes you. The crown head is a boring condom. He's jealous. This is human nature. Как это произошло? How it always does. Through subtlety. И что мне делать? There's nothing you can do about it. You are how you are, and she is how she is. Things will go as they do. Блин, 2 кота, круто. Ты, возможно, об этом говорил, я могла запамятовать. Прости, если что. Главное, чтобы дружились. О, у меня подруга рассказывает, что тоже постоянно у нее царская такая постель с 2 мохнатиками рядом. А ты можешь сделать так, чтобы они снова стали нормальными? No. Тогда какой в этом смысл? It's better to know you're being played than to be played without knowing it, is it not? Значит ли это, что она врала мне? I think it's safe to assume, yes. Mr. Thespian here hasn't been speaking up. If he were,
I suspect they would be peons to her truthfulness. Like this. She is a lady, most fair and just. In his defense, to reduce him to such inadequacy, she probably had to employ half-truths more often than outright lies. That is correct. And omissions too. А этому товарищу я могу доверять? A little. They're all still of limited use, interpreting things to the best of their ability. Maybe they add flair or something. I wouldn't know. I don't add flair. But when it comes to assessments of character and factual accuracy, they are not to be trusted. Not with her. Смогу ли я снова хоть одному из них довериться? Don't be melodramatic. You can trust them. Just not with Miss Orange Disco Dancer here. Disco Dancer. A light green speck and imperfection on the outer rim of her right iris. It sparkles. Привет, Анри Вулф. А кто еще с усами? Что она задумала? You can't draw a sound conclusion. The one he usually does says, Но некоторые эмоции-то отличаются. She may want to control the information rollout, not to become a suspect. She may have a past she's escaping, unrelated to this case. You doubt it's something truly insidious. See? It's oddly moderate. Probably compromised. Бля, ну это, конечно, круто, реально конфликт сейчас сделать, что под женский шарм попались в ловушку части моего мозга. Я уже довольно долго разговариваю сам с собой. Вернемся к делу. Don't worry. It's only been 4 or 5 seconds. You've got this. Вы мной манипулируете? The silence broken. She exhales a little cloud of smoke and says, God, no. Ладно, вернемся к этому позже. Спасибо, мисс. The same small, heavy door. No lock in sight. Толкнуть. It's barred from the inside. You hear the bar rattle in the brackets. Sounds like it's heavy, too. Very sturdy. Куда она ведет? I don't know, Lieutenant Ефрейтор. Бля, Ким, наверное, записывает, галочки ставит, типа 4 палочки и 5 перечеркивает на каждую дверь, которую я намереваюсь выбить. It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. Думаешь, это важно? I don't know. The further we get, the more this building seems to be tied to the case. Below, the hostel cafeteria creaks and groans under your added weight. A skeleton of composite support beams and cantilevers. Ему на это блокнотика, блин, не хватит такими темпами. Топнуть по крыше. A dull thump. Somewhere inside, a wind brace rattles from the imperceptible motion. Не, контейнер пока не вскрытый. Там проверка на риторику не проходит. The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant. Вот видишь, главное дело и дело о двери сливаются в стереорасследование. I hate it when that happens. Ай, блядь. Я еще... Блин, грубая сила. Блин, есть еще одна Саня, девочка-стример усы. Я-то думала, ты про мальчишку какого-то усатого говоришь. Тулуп, блин, круто. Что с женщинами не так? Чего они на усах зациклились? Я не знаю. С усами, ух ты.
Сами с ушами. Почтение, спасибо большое. Кстати, не по моей воле, но сегодня тут нарисовали мне картиночку со мной в диско Elysium. Сейчас покажу. Бля, какую-то хуйню на грубую силу, что ли, отдала? Ядрить. Так. Бля, я постоянно забываю. Вин Д свернуть все. Или Вин Р. Блять. Правее часов в угол. А, здесь же тоже какая-то писюлька есть. Я, правда, не помню, как она... Я просто хочу увидеть свой рабочий стол. А, спасибо тебе большое. Все, спасибо, да, ты мне очень сильно помог. Все. Вот. Там на стриме у мальчика, который мне делал смайлики и много крутых хартов, попросили нарисовать меня в стиле диско Elysium. Вот. Он сам не играл. Просил подсказать, что я говорю, ну, можно ходить, пить пиво и собирать бутылки. Вот, пожалуйста. С диска. В общем, вот такие дела. Бля, что-то хуёво. О, можно поговорить с Кимом. Looks like we have more to discuss with those so-called hardy boys. Half their reasoning just went out the window. Да нет, там вообще должен был быть коротенький рисуночек. Мне прям неловко было, потому что это все на стриме рисовалось. Хуёво? Так если хуёво, может, наоборот ложиться надо? Ты что-то случилось? Думаешь, после этого они более охотно пойдут на сотрудничество? Посижу. Я много чего говорю. Ну, блин, 4, ну, может, я не знаю, осели еще час или нет. Так-то я бы с удовольствием сейчас отключилась. Nothing will make them respect the RCM, but it will disrupt the game they prepared for us. We just stripped off one layer of whatever it is. Her decision to not corroborate their story was definitely not part of the plan. Почему она вообще нам это рассказала? What else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. У меня есть причина сомневаться в собственных способностях распознавать ее ложь. If not you, then me. It was a smart move from her. Я знаю, что она манипуляторша. So you said to her, what did you mean by it? Она половину моих навыков уже сбила с толку, заставила плясать под свою дудку. На мои суждения о ней полагаться нельзя. She seemed forthcoming to me. Unusually so. Being forthcoming with some things is a good way to obscure other things. But I wouldn't call myself compromised. Может, это как раз потому, что ей действительно удалось запутать тебя? I am not easily swayed by young women. But on the other hand, the best liars are candid. And she was candid. The lieutenant seems oddly sure he is not compromised. Not psychologically, at least. Is it hubris? Anyway, we should move. I suspect our investigation will bring us back soon enough. Бля, скоро у меня эта пустошь ёбаная, 36 минут. До 11 успеем. The same small, heavy door. No lock in sight. Очков не... Бля. Я лучше, наверное, подожду. Потом на крайняк, возможно, придется забыться. Смертухи, да, сомневаюсь, что повезет. Лучше дождаться, пока дебаф вот этот спадет. Минус грубая сила.
Главное, не забудь об этой двери. It's you again. What is it? Давай снова поговорим о жертве изнасилования. Again? Seriously? Ладно, не надо. Yeah, whatever. Классия утверждает, что ее не насиловали. Fuck! I knew that fucking whore couldn't be trusted. You've hit a nerve. Titus is furious. No, more than that. The loyal Titus feels betrayed. For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no idea. She's just in denial, asshole. You don't understand the traumatic experience. She's shutting down. And she doesn't fucking trust you. Ну, блин, мне интересно было, что произойдет. Не знаю вообще, чего я ждала. Но, наверное, примерно того, что я увидела. Yeah, she's crazy, you know. A crazy bitch. You know the type. She's fucked up. Давайте без этой херни, она рассказала мне правду. Lawman, I'm at the end of my goddamn rope with you. I fucking told you not to push her. His hands become fists. And you went and pushed her. I am gonna fucking... Titus Hardy! Голос ее звенит, как предупредительный выстрел. Everett personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. But you, Titus Hardy, are going to be buried. Am I understood? The room is so quiet you could hear a pin drop. The rest of the cafeteria has gone quiet, too. Someone has to rush in to break the tension. The second in command. Look, Copper. We know that that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it on tape. Show it to him, T. What's the harm, right? Here, jerkwad, listen to this shit. And then come back and tell me this soldier of the apocalypse was an innocent man. This is their last play, this tape. Their story is in tatters, a mess. It might be nice to listen to, but at this point, you don't need to. А что мне делать до вашей записи? Вы мне наврали. You don't care about evidence. The fuck are you a cop for, then? Pigs, T. They don't care about getting the truth. They care about getting convictions. They are fucking keeping a score on their bulletin boards. I won't be on your bulletin board. If you don't listen to the tape, we got nothing to talk about. И что на этой пленке? What's on it? We call it the door gun a mega mix. You'll know why. Won't you listen to it? Откуда у вас эта запись? You think we go into this shit deaf and dumb? You RCM aren't the only ones who know how to bug people. There's no university degree for that. То есть вы повесили на них жучки? Как? We have machines. We're in logistics. How do you think a harbor works? It's advanced stuff. Understood? You've listened in on their communications. How long? Since way before their chief started taking swing lessons. Ясно. Things got nice and quiet after that. И кто из вас занимается продвинутой радиотехникой? It's not advanced. You just hold up in a coop all day, writing down what they say. It gets hot as hell in there. Don't put yourself down, Angus. It's important work. Глава группы снова берет пиво и молча салютует Ангусу. Yeah, man. You're like a radio genius or something. Those notes are some in-depth stuff. Indexes and shit.
Где мне ее послушать? I'm sure we can find a tape player. Шепчет лейтенант. Where can I listen to this? Why don't you try shoving it up your ass, genius? Yeah, play it with your ass, cocksucker. Голос его отражается от стен небольшого зала громогласным эхом. I'm sure we can find a tape player. It's not a problem. Спокойно и негромко повторяет он. Пока достаточно, вернусь к расследованию. Don't forget your tape, lawman. Compliments of Titus Hardy. Ладно, послушаю. You do that. Oh, and keep it. Maybe you'll need a reminder of human ugliness someday. А я пойду. Магнитная пленка получена от Тита Харди. Предположительно, на ней записаны дешифрованные переговоры опергруппы наемников. Ничего хорошего не предвещает. Чтобы прослушать ее, нужен магнитофон. А мой подойдет? The porter reel is just what you needed. The reels attach to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Послушать пленку. You push Command set, and the tape starts spinning. Violent static and machine sounds fill the air. This isn't Revachol. This is a fucking village. I can almost see the elephants. Еще один громкий скрип, какой-то механизм. The harbor. That's the son of a Kvalson crane. When this shit is done, I'm gonna tear that place up. Soldier of the apocalypse style. Kill shit. Dogs and chickens too. Gonna run a room, Cordy. A real nice room. I don't give a shit. I'm fucking done. I'm done mentally. I'll fucking do them all in. Rape that disco cunt on the counter. You know, the dance a whore upstairs. Do it Kohoi style. Привет, Бутер. Never did get that taste out of my mouth. Щелчок, затем тишина. Больше на пленке ничего нет. The lieutenant presses the button marked Arrete on your porter reel. The tape stops spinning. Что это такое было в самом конце? Тишина? End of recording. Что думаешь? It seemed authentic enough. Probably recorded off the shortwave, then edited to seem more incriminating. He sounded like he was on patrol around the harbor walls. Согласен, а еще он, кажется, был под шофе. Still. Лейтенант смотрит на пленку. Тебе уже знаком этот взгляд. Это его взгляд подозрения. There's more going on here than we know. Кто такой этот Корти? Corti could be short for Cortenar, one of the other mercenaries, the one he was talking to. Probably the mountain at the harbor gates. Mr. Right to Work. Что такое Кахой? A village on the Samaran Isola, in South Safre. Grad committed war crimes there, the kind of thing he talks about. Думаешь, он там был? Who knows? Maybe the tattoos would have an answer. We would need to know the story of this man's service. Сомневаюсь, что речь обо мне. Так, хорошо, и что теперь? I think we've got a few more questions for class here, don't you? This seems to contradict her testimony, at least to some degree. It's you again. What is it? А у нее там прописано диско-денсер. У нас в русском танцовщица, по-моему. Вот. А там диско-денсер, по-моему, так написано. Я послушал запись, собираюсь поговорить о ней с классе. Smart boy. You go do that. Все. Прям мастер, привет, спасибо большое. Для фото. Опять к женщине приставать, пока не поздно.
дверь раскрывает, блин. Скоро мысль I was закончится. just thinking, what a nice evening it is for taking part in a murder investigation. Он, видишь, мисс Оранья Дискаденса. А у нас мисс Танцовщица Оранская. Тит Харди дал нам запись, на которой погибший утверждает, что собирается кого-то изнасиловать. She puts her coffee cup down with a soft ring as the porcelain meets the metal table. This does not surprise her. Классия с J и двумя A. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. На кассете он называет конкретную жертву. Вас. Where did they get this recording exactly? Блин, второй графин уже выпила. It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via a de-encryption station. It's authentic enough. Ты мне сказал. У меня графин не полный, а то я его не донесу. Он тяжелый. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? Именно так он и сказал. Yeah. That was practically his pickup line. Она снова берет в руки чашку. A memory surfaces in her tired neocortex. It's not entirely unpleasant. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? Он действительно упоминал про Кохой. He wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. Зачем тогда такое говорить? Мачизм? Yes, was he bragging? Oh no, I'm pretty sure he did all those things. Then integrated them into his idea of normalcy. To keep on living. Until they just sort of turn into his, what's the word I'm looking for? Механизм преодоления стресса? Running joke. I was gonna say running joke. And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. He was like the Seminese conflict, the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezut all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. When he said he was done, and done mentally, it didn't sound like a joke. Sounded like a deeply troubled man. Подождите, он говорил, что не вывозит морально. Как по мне, это говорит о том, что он был сломлен. Well, maybe I pieced him back together with my magical personality. А мне было страшно. Afraid of what? That tape the Hardy Boys recorded? Your mother probably never told you this, but girls are evil. Had I the physical robustness and social support, I'd be in Kohoi. I would be tearing it up Soldier of the Apocalypse style. She wouldn't. She doesn't have the full Hoi in her. Did he tell you he had actually done any of those things? He and Martinez, I mean? No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. There is a small measure of pride in her that she could quell the rage in such a being. Ну, мы же здесь искали этих фазмидов, и речь шла о невидимом фазмиде, который, грубо говоря, молекула, живая, невидимая, которая общается с помощью звуков, и что это и есть сам звук. И вот мы пытались ее услышать.
Вот. What kind of man was he? Before you go, ask for details. She seems okay to talk about it. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. She takes a very small sip of her coffee and smiles. У вас было время, чтобы прийти в себя. Может, расскажете теперь нам о жертве? Like, for example, his name? Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Lelystad. That's a good start. Лейтенант записывает это в блокнот. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations, recorded neatly in blue ink. The last missing pieces of a puzzle of flesh. Где находится Лилиштадт, в смысле место? In Oranje, officer. It's, I think municipality is the term. A nowhere town there. You were almost right, officer. That means his race was occidental, not mondial. I'll update the form. О, мы исправляемся. Вы оба из Орании? Yes. We were compatriots. Did that bring you together? No. He was too old for that. And from another part of Oranjenrek. I didn't even understand his accent. What brought us together wasn't Oranje. It was bad habits. Sex, alcohol, speed, probably also sildenafil. Так, электрохимию угомонись. Сколько ему было лет? He was 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. He had many scars that made him appear older. But no. Она улыбается воспоминаниям. We even celebrated his birthday, like, some weeks ago. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. We were slightly off then. Thank you for clearing it up. Лейтенант вносит исправление в свои заметки. The adversary one. Какого цвета у него были глаза? Blue. Light blue. They were like little blue galaxies, you know? It was strange, seeing those eyes in his fucked up face. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something, watching him speak. He had a combat wound on his chin and mouth? Yes. Severe. It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. That and those eyes. It's clear she was very much attracted to him, and still is. Вы находили его привлекательным? Of course. He was the most strangely beautiful man I've ever been with. And I mean that. Она поеживается. And now, he's dead. A pity. Ah, yes. His hair, if you can remember? It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made it oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. Интересно, я тоже гладила его по голове. Oily, isn't it? We have that in common now. Действительно невозмутимая женщина. У него была татуировка. Что она означала? Oh, that. It's clear she liked it. Она вам нравилась? Quite a lot, yes. Это была карта мест, в которых он служил? Sure. Service history. It was mostly for showing off to chicks, though. Покрасоваться перед тёлочками как-то? How? Imagine him lying in bed,
freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Tattooed. The sheets are dirty for some reason. He's smoking and drinking, of course. And his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them. Maybe even thousands. And the woman goes like, "What was this, baby?" And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bat shit there. Killed some loincloths." And so it goes. Star after star, port after port, third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. Вы были на месте этой женщины? Oh, yeah. Она кивает. А вы можете рассказать, что именно значит эта татуировка? Дать ей фотографию. No, thank you. I've seen enough of him dead. I can tell you what they meant without looking at them. Она наливает себе еще кофе. Go on. He was a blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Oranje needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. For money. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people on the Semenine Islands. And on other islands, too. All of the islands. After this, he came to Revachol and got killed himself. Спасибо за разъяснение. Change of topic, perhaps? Она бросает взгляд через плечо на море, затем снова оборачивается к тебе, слегка улыбаясь. Привет, Кролис. А я на самом деле до этого сидела в драконьях, а потом в один день забыла сменить пижамные штаны на драконьи, и в итоге я не снимаю их уже не знаю сколько дней. Может, его прикончила любовь? It very well could be, yes. Что вы имеете в виду? What do I mean? I have no idea. I don't even know what you mean. Love did him in? What does that mean? Он сам сказал мне, его прикончила любовь. That's not funny, officer. Ведь, может, это коммунизм прикончил его? A moment ago it was love. And no, I don't think the Union is communist. They're a couple of shades pinker than that. They're not hardcore in that way, is what I'm trying to say. What are we talking about anyway? This politics shit is a lot in the morning. Is it even morning? Левитирую? Не-не-не, я не могу на стуле не упираться на ноги целиком, так что все касается. Блин, этот Ленин, конечно. Ленина вещь, еще раз спрашиваю, чья? I think she's just tired. She doesn't know what you meant by that. And can you blame her? You could blame her, a little. It was a pretty straightforward question that she refused to answer. Грядет что-то чудесное, он сказал мне. The lieutenant blinks. His expression does not change. Я Кима в могилу сведу, блин. All right, let's see where this is going. Надвигается издалека, с северо-запада. Он так сказал. Cool. Кивает женщина. There is a sound, something in the reeds, when the wind comes through them, on the inlet, on the little islands there between castaway tires. Мы все кое о чем позабыли. Какой характер в игре? Я жалкий коп, моралист, центрист. Если ты про это. Her light brown eyes fix on yours, then disappear behind her bangs as she drops her chin. Чайник? Какой чайник? Бля, кто-то 8 стримов назад просил сказать то ли про чайник, то ли про кастрюлю, то ли про таблетки. А я не сказала, это Алонсо был. Блять, я надеюсь, он принял таблетки. Он принял таблетки? Клорис, точно ты, а не Алонсо? Блять, ты принял таблетки? She agrees. Нет, значит, это Алонсо был. Блин, а он на стрим не приходит.
Статистики, ну я и помню примерно ее. Говорю, жалкий коп-центрист. Тебе вся стата нужна? Я покажу попозже. Мы запросили отчет по токсикологии. Как думаете, что он покажет? A real rainbow splattering of pharmaceuticals, I bet. Блять, надо позвонить нахуй. Barbiturates, amphetamine, sildenafil. Hear that? Sildenafil. Just like you suspected. You have a great nose for this stuff. Что такое силденафил? It's for maintaining an erection. Uppers are vasoconstrictors, so that feat becomes problematic. Ладно, откуда я это знаю? Because you're a scientist, of course. How much does the toxicology report cost the police of Revachol? I can do it for half of that. Save you some money, make some myself. It's quite expensive, miss, but we'll manage without your help for now. Думаю, на этом вопрос окончен. Надо дать лейтенанту его заметки. All right. Лейтенант складывает бланк к другим бумагам и на мгновение задерживает взгляд на женщине. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Ладно, вернемся к этому позже. Что мы там надумали? Мне говорили, что это хуёвая пустота. Вещь. Congrats, you're sober. It will take a while for your body to remember how to metabolize anything that isn't sugar from alcohol. So you're going to be pretty ravenous soon. Eat plenty. You can expect your coordination and balance to improve in a couple of weeks. In 2 months, you might start sleeping like a normal person. Full recovery will take years, though. It'll be depressing, and it'll be boring. Don't expect any further rewards or hand claps. This is how normal people are all the time. Возвращение личности. Алкоголь не дает положительных эффектов. Нихуя себе. Не, на самом деле я могу ошибаться, но, по-моему, он в итоге выпил таблетки и потом позже приходил. Так что, наверное, переживать не нужно. Бессонница. Сука, нахуй. Ну, вот зато мы трезвые. Но дверь мы нихуя не откроем. -1-то остается. Wait. Stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42? Да, она так сказала. Below the damage, the weeks of decomposition, all the swollen indignity of mortality. He was 42 years old? Чего ты клонишь? How old are you? That's where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurements. What lies beneath, you wonder? You could ask either one of them. Ким, сколько мне, по-твоему, лет? А? Лейтенант не уверен, расслышал ли. Сколько мне лет на вид? How old? 58? Господи, это я старый такой, серьезно? You asked. Пожимает он плечами. А вдруг ты ошибаешься? Насчет покойника мы оба ошиблись. Оказалось, что ему 40. 42. And he was deceased. He had been decomposing for a week. Я, по-моему, разлагаюсь куда дольше. On the bright side, you've been getting a lot of exercise lately. Алгуль терзает тело столь же беспощадно, как и сама смерть, лейтенант Кицураги. There's silence. Then a little more. Here it comes. Mercy. Sure, you're 42. Let's go? Wait. This requires scientific measurements. Валяй, правда меня не страшит. To the laboratorium. Генератор даты рождения. Блять, а нахуй мне знать, когда я родилась-то, блин? Твое лицо выглядит на 58 лет, тело чувствует себя на 60. Разум ощущает себя прожившим один день или сотню лет. И этот день, и этот век длиннее, чем должны быть. Но все же, сколько времени эта кукла, которая наросла на твоем сознании, уже топчет поверхность планеты? Давай покопаемся в твоих мозгах, о древний. Где и когда ты родился? Сука, гарантия, блядь. Смотри-ка, что-то было.
Сам Гарри Дюбуа был. Но я плохо со смайликами работаю. Может, они чуть ниже? Ребята точно отправляли. Только я не знаю, где их найти. Не-не-не-не, бутер, именно вот тематические. Это арбузик. Я что-то тоже не вижу ничего. Один Крисмас, может, что-то сбилось? Я не знаю. Я своим смайликом не хозяйка. Бля, же мою. Может быть, нам нахер не нужна одинокая дорога домой? Что-то, мне кажется, не выбью я нихуя. The same small, heavy door. No lock in sight. Выбить дверь пинком. Ой, бля. You kick it, gung-ho style. Entering the premises style. But the door fails to respect the force. All you hear is the bar rattling inside. Потому что мне интересно, что мне дадут мысли, очевидно. Рубаху, а у меня уже нет того перка. All right, let's trash the place. Let's not. Your foot is ready to explode and punish this object. Да ведь приступ ярости. The sturdy wood door has lost all respect for you. Бля, надо было напнуть еще раз нахуй. Но я могу вложиться еще раз в грубую силу, блин, ну толку-то. The same small, heavy door. No lock in sight. Привет, Мажема. Ну что ж, это мой геймплей. Что поделать-то? Ничего не поделать с этим. Ёщ! Пососала дверь ебаная, блять! Нахуй. This time, something cracks inside. Это мое колено. It is an unbelievably satisfying sound. Тебе не нравится четверочка? Там же горячий мужчина. Третья в разы хуже была. Мне так говорят. Nice. Кивает женщина. Filling you with a belief in your own body. Какое же мое тело пиздатое. Well, sounds like this time the property damage was at least resultive. Would it hurt to look in? Ким, я думала, это подходящий момент для пилотского приветствия. I don't know about that. Произносит лейтенант, неловко улыбаясь. It totally was. Посмотрим, что там. В стене есть крошечное отверстие, сквозь него видно спальню, которая находится за стеной. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. По-моему, я вижу отсюда спальню Классия. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. Boring footprints. I want to jump to sensationalist conclusions. Что же они там делают? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural there. Sensationally unnatural.
If your mesolimbic reward pathway were to venture a guess, one of the bottles is probably being put somewhere it doesn't belong. Под кровать? Закончи с мыслью. You clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Здесь кто-то был неделю или две назад. 3 weeks maximum, from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. Он смотрит на тебя. This is good. He likes it. There's a little smile there, in the dark of the workshop. It was a stereo investigation after all. It has now converged with our main investigation, adding a new fact to consider. Ладно, что же это значит? It means someone snuck through what seems like a secret route, behind our rape victim's room, in the recent weeks. This may prove to be significant. Посмотрим на них поближе, присесть и изучить следы. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left a pattern, uniform, horizontal lines. Они же многие были консольными чисто. У меня консоль не так давно появилась. В Steam загивчен 18-го года, никак у меня руки до него не доходили. Да и в тот момент, когда мне его дарили, я бы, может, в него и поиграла, но у меня тогда комп, вполне вероятно, не вывез бы всей прелести, а я играла на слабом компе с 1060-й видюхой в Киберпанк, и несмотря на то, что игра мне понравилась, я понимала, что она могла быть в разы красивее. Вот. Сратовато она выглядела, и никак, короче, руки не дойдут. Сейчас-то уже можно потраить. Вот. One person has been here. They've gone back and forth. The tips point both ways. Судя по следам, это был один человек, который прошел туда и обратно. Between that and that. Первая рука направлена в сторону двери на засове. Ким, эти следы не похожи на те с разными подошвами, что мы обнаружили рядом с повешенным. The size looks about the same, actually. They're not the same shoe, but they could be the same person. Не очень похожи на следы рабочих ботинок, которые мы видели рядом с повешенным, да? No, these little horizontal lines are different. They look custom-made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Ну, не знаю, Мандим, насчет того, что 60-е неподходящие для киберпанка. У меня в чате, как всегда, в таких ситуациях бывает, были люди, которые... У меня вообще 1050 Ti, блин, все летает, играю на ультрах на 60 кадров, нормально, ни единой просадки. Вот. Не знаю. Встать, подвести итоги. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. Идем дальше. Кто-то разобрал этот автомат для пинбола и вытащил всю начинку. Парни, у меня есть плащ пинбольщика, эмпатия, координация. Этот пыльный старый плащ раньше принадлежал некому Нифлоксу. Имя вышито на шелковой подкладке. Пахнет молью и старым машинным маслом, но сидит идеально. Странное чувство одиночества наполняет тебя, стоит затянуть пояс. Давай хоть посмотрим. Ух ты. Схема автомата для пинбола в футуристичной тематике. Привет, Серж Сигел. Но просто я думаю, это преувеличение, когда игра довольно требовательная, особенно после релиза, там были проблемы с оптимизацией, с производительностью, со всем. Утверждать, что у тебя действительно, блин, все нахуй идет без единого сучка, без задоринки. На полках стоят ящики с инструментами и запасными деталями. 320 на длину и сток, так, да. Маленькие окошки наглухо заклеены черной лентой, в них ничего не видно.
Пинбол белая Деора. На задней панели изображена скорбящая женщина. Записка. Внимание. Запасной ключ привязан к кусту за окном угловой комнаты. Фильм какой фильм? Спортлото, не знаю, какой-то русский. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Эта дверь связана стоя наверху, но как войти? There must be a key somewhere. Probably somewhere in the whirling. It's not too important. We can get in and out using the roof door. Морозное окно, а что это? Это где? В Лонгинге? В Геншине? В Стиме повторка. Блин, не переживай, они... Кстати, есть хитрый план. Карточки дорожают под конец распродажи. Так что лучше покупать их где-то между концовочным. Over there, in the corner. Пинбольный автомат? Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get your hands on it. Ким, ты видишь то же, что и я? The pinball machine. Gordy's Goats. A classic. Привет, Нетрика. В чем прикол? Да ни в чем. Я их просто действительно по приколу собираю, крафчу значки, повышаю левел. Вообще левел в Стиме дает тебе возможность насрать витринами в своем профиле и увеличивает лимит друзей. Но только проблема в том, что я могу добавить 945 друзей, но мне нахуй не нужно столько людей. И этот лимит мне, соответственно, тоже нахуй не нужен. Вот. Мне, кстати, тоже часто нравятся значочки, картиночки и так далее. А само число уровня насрать. Ну вот, добавление витрин, лимит друзей. Витрин типа выставить ачивки, скриншоты, любимые игры и же с ними. Ну, дропается больше бустеров карточек, да, но я не знаю, какой там процент повышения дропа, насколько оно значительно. Писюн, ну и это тоже, кстати, да, потому что в Steam есть много чуваков, которые на каких-то распродажах что-то там обузили, у них там под 8000 левелов, ну ладно, преувеличиваю. Ну, короче, большой уровень. Вот. Погоди, ты в такое уже играл? A little. Feels like a lot. Too much to play it again. Давай-ка взглянем поближе. Ah, great. Лейтенант вздыхает. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin operated. Темы прилетали. В смысле, а что за тема на плойке? Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Наклониться поближе и прочитать текст. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Muindi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. А, вон оно что. А я слышала где-то год назад, по-моему, была информация, что теперь, наконец-таки, PlayStation будет награждать игроков за выполнение всех достижений. Но я так и не поняла, чем намереваются награждать. А оно, оказывается, уже было. Смотреть игровое поле. The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small goat icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped, which the goats can discover. Get them to the summit. Что еще за козлы? Indeed. Think of them as balls. Да, у нас есть 8 траев. Ставить монетку. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able to keep 3 goat-faced balls in play with relative ease.
Go, go, finger boy. I feel sorry for the goats. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. Погоди-ка, и каким же он был? The kind of a guy who uses the word savages a lot when recounting his travels. A masked nationalist. Альпинист-расист? An avid huntsman too. He was often photographed in his dining hall, surrounded by wall-mounted hunting trophies from every continent. Как-то не круто. He also hit his wife and kids. Other people's kids too. Sometimes pets. Привет, Алекс Hateful Сталкер Пак. little Спасибо большое. За фору. But you seem to be having fun. А я хорош. Продолжить играть. Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board, and although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. Suddenly, a special passage leading to the summit slides open at the top of the board. This is where the balls need to go. Сконцентрироваться и прицелиться в узкий проход. Maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths. But finally, the opportunity presents itself. One of them gets through. Tiny hammer shatters something inside the machine. Something glass. The words "pale rupture" light up on the speaker panel, and the machine starts filling with a thick, milky fog. Что-то я Something's нашаманила, happening. блин. Congratulations. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. A stupid nihilistic finale. There's so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky nothingness. This can be navigated. The balls leave almost imperceptible disruptions in the fog. Use them to calculate where they hit next. Hit the pads as fast as you can. Maximum attack. Not even a bullet can get through. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. Блин, прости, я фейковая татарка, это не связано с моей национальностью, просто у меня все значки сабок связаны с хлебобулочными изделиями, и там мог быть и чпачмак, но его некуда было вместить, поэтому он на значке баллов канала. Вот, блядь, что-то мы пососем, блядь. У нас есть Мосберг, да, вот он может составить себе компанию. Кем все возможно, просто смотри. I am. I've seen it before. Played it too. You will eventually make a mistake, and then it's all over. Бля, сложно, обидно. Сосредоточься на шарике. How, if you can't even see it? Oh. The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. Я знаю кызым, дочка, на татарском. Но неприличное слово, которое в казахском тоже такое же вроде бы. There goes nothing, finger boy. The machine is dead and silent. It needs serious maintenance before anyone can play again. Слушай, ну хоть одну загадку мы разгадали. Там поговорить, пока он не ушел, блин. This small elevator is dimly lit by a bulb that's been glowing for ages. The latticed cage is open, inviting you to step inside. Заглянуть внутрь. Smells of nougat and sweat. Your head brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room for 2 people to fit in. The maintenance card under the control panel reads, Last maintenance, 10th July, 88. This elevator must have been used to transport pinball machines to and from the upstairs workshop. Смотреть на кнопки управления. There are large rectangular buttons. Monter, descend,
and an international call for emergency assistance. That third one appears to be broken. Тут пишет, что в последний раз лифт чинили в 88-м. That it does. I say, let's brave it. Лифт чинили Ой, блин, простите. Лифт чинили в будущем? На каком моменте? Привет, Волтс. Это 4-й день, в котором я впервые смогла поговорить с жертвой изнасилования. Получила доступ вот сюда. Надо будет не забыть позвонить, кстати, в больничку насчет экспертизы трупа. Звонить надо было еще 3 дня назад, но я об этом забыла. Вот. Но я потому и кавычки сделала пальцами. Лифт чинили в будущем? No, it was maintained in 88 of the previous century. Спасибо большое, я тебе за это признательна. То есть это не послание из будущего? No, I think the bureaucrats just forgot about this backroom elevator after the revolution. Так на нем в основном катались автоматы для пинбола. Seems so, although it's pretty quaint for a freight elevator. Закрыть дверь и ехать наверх. Блин, до этого таких реплик не было. Опа, мы So слишком... this is where they brought 40 pinball machines to fix them up. A long time ago. Everything is covered with dust now. Мне его подарили чуть ли не на релизе, но чуть попозже. Тогда озвучки, наверное, еще не было. Читая я все это вслух, я бы не осилила. И именно по этой причине я долго морозилась и не хотела на стриме запускать диск Elysium. Потому что даже с озвучкой, думаю, не очень интересно это смотреть для большинства. Но, тем не менее, вроде нормально получается. Так что спасибо, что приходите, слушаете, смотрите, читаете. Вот. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. Игра популярная, но, блин, все равно не для всех же. У меня, к тому же, есть несколько ребят, которым диск Elysium прям вообще не понравился. Привет, Final Рейх! Видимо, в какой-то момент ремонтировать пинбольные автоматы перестали. At some point, 20 years ago, 15 maybe, before pinball went out of vogue. Ну, вроде как вообще не было. Либо было, но крайне кусочно. Я не знаю. Либо не было, потом кусочно, потом целиком, либо вот Изуме, наверное, надо доверять. Это бывшая мастерская по ремонту пинбольных автоматов. Looks like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines left over. Нельзя, да ладно, я тебе верю. A creak. Some dust falls off a shelf. Бля, в вертеле в теории я могу найти сообщение, скопипастить, скинуть его еще раз. Если это важно. От коммунистического прикола, не знаю о чем ты, но, наверное, мы не должны это обсуждать сейчас, чтобы ничего не узнать. Downstairs in the hall, next to the main door. One of them even works. I've seen one of the artists bang away at it. Remember the dice maker? Then that means... Танцы в тряпье, бывший пинбольный зал Восточная Дельта. От него это все и осталось. Ah, yes, as the novelty dice makers said. This has absolutely nothing to do with the case, I'm sure. But I do like a nice little connection. But then it went bankrupt. Your skin crawls from making the connection. А не значит ли это, что танцы в тряпье — часть проклятой торговой зоны? If that's true, then our cafeteria manager is not going to like it. We should tell him what we found up here, omitting that suspicion. Но я политику обсуждать не буду, потому что, во-первых, не умею. Ничего не знаю, я не образованная в этом и во многих других планах женщины. Но тут же в любом случае ты можешь выбирать разные направления политические свои. Это ж не просто тебя заставляют чисто в коммунизм ударяться, вот.
He does not appear to be the kind of man who likes his establishment to be part of a neighborhood ghost story about bankruptcy. Stupid superstition. But still, it would be interesting to see what the cafeteria manager thinks of this. Ты чё сопишь-то, блин? It's not a ghost story. It's a curse, and Gart ought to be made knowledgeable so he can perform counterspells. Counterspells. Закончи в смысле? Да не, заебешься. Опа! А, блин, я напугалась. Кто угодно, понял. Ей можем что-нибудь интересное сказать? I was just thinking. Тяга. Так, подожди, это опять какой-то эвфемизм? Красить волосы, мыть раковину. Красить? Так, не заставляй меня вспоминать те ужасные фотографии из интернета со свадебными стрижками. На голове по-настоящему красить. Тогда удачно тебе покрасить волосы на голове, что ж. Блин, сама себе, это ж сложно. Ну ты наверняка знаешь, что делаешь. Hey, was there something you needed? Well. Bringing him that new bird sure made a difference in his attitude. Гард, я видел в танцах еще кое-что. Another thing. Great. I love those. Классия, 3-й номер. Это она чикнула телефонную линию. Why? No, fuck it. I don't want to know. I don't want to know why these degenerates do what they do. I thought we had one good guest in the building. Пела ли я на сцене? Нет. Короче, я знаю, что боязнь сцены у меня появилась где-то после 3 лет, потому что в 3 года меня водили в цирк, и я с радостью побежала на сцену в своем платьице общаться с клоуном. Шас упаси. В игре, да, пела. Проебал историю, блядь, про мое детство. Ты доволен? Я больше не буду рассказывать. Бля, это ты был клоуном, Мосбрук? Тебе что, 48? Прости, да не, все. Но еще ты пробудил пару кринжовых воспоминаний. Сори, не люблю это слово, кринж, которое само является кринжем. Пробудил пару воспоминаний, как мы в школе на Новый год пели песенку на английском с одной девочкой. Новогоднюю песенку. Причем голоса не было ни у меня, ни у нее. И мы просто стояли, по бумажкам читали, оговаривались. Господи, блядь, нет, за что мне это? Но на сцене Ирл вообще нет. Я опять не умею. Вот. Доброго кринжа у меня в жизни нет. У меня только самые абсосные, блядь, воспоминания. Унизительные. Так, сори, за автопы. He really doesn't like it being classier. Есть Лена. Лена хороший клиент. Yeah, well, she's not a guest, is she? Маме, Меладзе, если я спою, ты больше ко мне на стрим не придешь никогда. Мы не можем себе этого позволить, правильно? Anyway, I'll forward that woman her bill and be done with it. Now, was there anything else? Красавчик, ой, а во, батяра. Какая прелесть. Блин, бедный, прям заплакал. Я не знаю, это как видос, где, я не знаю, азиатские дети, возможно, это китайское выступление было. Там под нарезку, под музыку All Around Me Are Familiar Faces, Warned Places и вот это вот все Саймона и Гарфанкеля. Мальчик азиатский, возможно, китаец, не знаю, танцует какой-то детский танец на сцене с другими, плачет, но не перестает танцевать, у него прям сопли, слюни, слезы текут, но он продолжает как-то смешно ручками делать, это очень грустно. Гарт, а если бы я сказал тебе, что пробрался в заднюю комнату за остальной синей дверью? Oh, okay, well, I did hear you make noise back there, so good for you.
It takes a lot of willpower not to ask. Obviously, he's been wanting to know what's behind the door. Так и не спросишь, что там? Okay, what is back there? Пинбольные автоматы, целый зал. Ha! I knew it. I've always wondered where those machines by the door came from. And they told me there was some kind of pinball thing here too. I knew it. Were there any back there? In working order, I mean. А что, хочешь сыграть, а то я не против. No, I was just wondering if you found pinball machines there. Помышляешь снова превратить этот зал в пинбольный? No, but we could diversify the entertainment options, seeing as you've opened the door back there. The machine we have in the corner now is broken. Ритмика? А ритмика это вообще что такое? Это как-то связано с музыкой, очевидно, да? Танцы? It wouldn't hurt to get a little life in here, other than the hellish karaoke machine. That one's always causing trouble. Блин, в школе бывают танцы. У вас не было, не было. У нас была только музыка, и то ебаная, и никто нихуя ничего не слушал. У нас были танцевальные кружки. Платные, отдельные. Околобалетные. Блин, ничего себе. Гимназия. Гимназисты, лицеисты. Где абсосы-то, блин, которых это... В школе лицом в унитаз замокали. Чё, только я, что ли, одна такая? Ладно, шучу. Да не надо так говорить. Я пошутила. Yeah, those numbers he's adding up must be making good sense to him right now. Sounds like he cares about the place. He's not going to be overjoyed to hear that it's part of the doomed commercial area. He should still know. You have to be forewarned about these things. Должен тебя предупредить. Кажется, я выяснил, что танцы — часть проклятой торговой зоны. What? Why would you say that? We're at a completely different address from that whole thing. So he knows of the doomed commercial area and its address. He's thought about this. Погоди, то есть ты знаешь про проклятие? Everyone knows of it. Танцы перечислены в списке на домофоне снаружи, как один из бизнесов в здании Б или В. Ты глянь там проводку, я пытался набрать гостиницу и не дозвонился. Блин, а как ты... Я думал, просто вам все равно, я могла бы потратить минут 5, у меня где-то в ВК, по-моему, было оно добавлено. Я боюсь представить, какие кодовые фразы ты вводил, чтобы найти его. I've been working here for a long time, and that intercom has never been used by the Whirling. Рейлинг? Я даже не знаю, что такое рейлинг. Это палка, у которой ты стоишь и машешь ногами? Погоди, прям ни разу? Разве это само по себе уже не указывает на упадок? It's a sign of the Whirling in Rags not being part of the doomed commercial Понял, area. понял. If anything, we're revitalizing this neighborhood. Хотела воды налить, а нет. К тому... Любишь смотреть на плачущих азиатских мальчишек? Нам такие нужны. Relax, Mr. Gart. I'm sure there is no doom. He simply wants to share his discoveries with you. Раньше в танцах был зал для пинбола «Восточная Дельта». Потом он прогорел, хотя, может, танцы увильнут от проклятия. Привет, Андрюшкинс, а покажи. Покажи, пожалуйста. Does this look like part of a doomed commercial area? This pre-revolutionary tilework? These high ceilings? The nice rooms? Well, most of the rooms. For 14 years, man. That's how long I've worked here. I've kept this place up through hail and through sleet. Fuck me, if some doom ghost... Андрюшкинс, я заболела. Держу в курсе. Нахуя, нечаянно. Вчера, может, продул меня, хуй знает. Но у меня в начале стрима прям супер хуёв было, а сейчас хуёво, но не супер. Ну, в смысле, мне нормально. Ну, не нормально, но не хуёво. Ну, не супер хуёво, блядь. Ладно, все, у меня силы хотя бы смеяться есть, и голос немного проперделся. Я думаю, я прям сдохну здесь. Да, блин, сегодня первый день, я и буклин попью, симптомы поснимаю, а авось пролетит куда-нибудь.
А я до этого хрипела Final Рейх. Вот так примерно читала. 14 лет. Вот сколько я здесь работаю. Огонь и воду с этим зданием прошел. Ёшкин кот, если какое-то проклятие. Против... Да нет у меня противовирус, у меня только ибуклин, блин. Ибу и клин. Да нет воды, надо на кухню идти. Налей воды мне сам. Я больная женщина. Принеси, пожалуйста. He's done a fine job too. Though he's spoken of the place dismissively before, the hostel is actually very important to him. Ого, ты правда любишь это заведение? Yeah. It's slowly growing on me again. It's beautiful in its own way. Especially for this neighborhood. I've been trying to keep it that way. Even if it is part of the damn doomed commercial area. Да не парься ты так об этом прозвище. I don't place much stock in the curse and so on, but the label frightens the clientele. Who wants to stay at a doomed hostel? Everything's doomed enough without that. А кому принадлежит здание? Some real estate management company. They never come around here, just collect money from afar. Honestly, I think some money laundering might be involved. А кто назвал его танцы в тряпье? Well, it sure as hell wasn't the real estate company. It was you? You look surprised. What? It's a great name, I know. Cafeteria managers come up with great names too. It's from a song. From песни. Из песни? Hail, Holy Queen, by the Ateneers. Hail, Holy Queen of the Sea. You're whirling in rags, you're vast and you're sad. Ой, Нэйчер, я так рада тебя видеть. Ты же понимаешь, что зря об этом сказал. И теперь я всегда буду пытаться говорить слишком высоко, чтобы у тебя никакого шевеления в штанах не возникло на этом стриме. Блять, я не умею высоко разговаривать, сори. Так? Не надо, хорош. Привет, Феникс, что сделает-то? Высокий, бля, если тебе нравится то, что я сейчас озвучила, я тебя сочувствую, нахуй. Блять, такой, блин, в фильмах ужасах услышишь, хуёво станет. Good pick. А что с другими кафетериями, которыми ты управляешь? What about them? One is a basement dive frequented by chain-smoking communists. I can't tell you how sick I am of Kraz Mazov and Ignis Nielsen and all those old ghosts. Высокий? Да я даже не понимаю, когда мой голос высокий. Микки Маус? Ой, не. Мне кажется, это реально какая-то криповая хуйня была. Может быть, игрушки какие-нибудь из ужастиков могут так говорить или нет? Но это я на самом деле, если бы я могла красиво высоким голосом говорить, вы бы тут все охуели, конечно, я тоже, но я так не могу, к сожалению. Вот. Очень жаль. Сейчас бы вам такое аниме тут устроила. Микки Маус? А ты боишься Микки Мауса? Да мы тебя реабилитируем, Алексей. Рёха, вставай, Рёха! Давай, вставай. Рано еще уходить туда, куда нам не надо. He's hesitating, not sure if he should share this information with you. Encourage him. Что за другие старые призраки? The other is a kebab cart. It's very successful in its way, but it's nothing like the word. Финал ощущается, сомневаюсь. Мне кажется, до финала не так уж скоро. Ну что ж, удачи с заведением. Luck has got nothing to do with it. I need to think about where I'm going to place those pinballs. I have a feeling they're going to help. So, if you didn't have anything else to tell me about my establishment, can we, wrap it up? Ну, думаю, Бутер, на самом деле дело не в особенностях голосовых связок, а в том, что я просто не знаю, как натренировать свой голос, и не занималась этим, чтобы высоко говорить. Вот. В одной стене есть дыра. Микки Мауса. Жестко засесть. Да я понимаю, да ничего, ну когда-нибудь закончится. Громко рычать. Я боюсь, что голос сейчас потеряю. What wall? Наверху есть тайная задняя комната, прямо рядом со спальней Классье. Там я нашел ее вместе с пинбольными автоматами.
I'll have it fixed at once. Thank you for letting me know. I assure you, the Whirling does not abide spying on its guests. What a shame to fix such a good peephole. Ладно, теперь ты в курсе. Thank you. I'll patch it up personally. Was there something else about the establishment? I hope not. Yes? До свидания. Так, надо поговорить с этим товарищем. It's you again. What is it? Блин, ну я просто вообще с музыкой, в музыке не бум-бум. Типа очень плохо все со слухом, никогда этим не занималась, ничего не знаю. Музыкальные пазлы на слух вообще разгадать не могу, так что это для меня очень-очень далекие дебри лесные, я даже не пытаюсь. Ну, пыталась, но вы, по ходу дела, уже нажали куда надо и не придете. Я поговорила с Классье про запись. И ничего, она подтвердила свои изначальные показания. That fucking fucker. You're the worst cops in Revachol. I gave you gold on that tape. Тита, она просто посмеялась над записью. Fucking fuckity fucker. And what did she say then? That it's fine. People are supposed to be like that. Sounds like he wanted it to change her mind about the hanged man. This is definitely personal. Но все равно чуть выше же, наверное, можно начать говорить. Я не говорю прям про хай-пич настолько, что аж стекла дребезжат. Вот. Блять, каждый раз нам смешно. Бля, губа, блядь, треснула. Господи. Больно, дурак. Второй раз на одну и ту же ловушку, блин, ай. Да, я вспомнила его. По еблу хуярят. Бля, я слышала, что многие дети прям не любят сольфеджио и всякие музыкальные кружки, потому что там по линейкой по рукам бьют и вообще ебут детей. Я не понимаю, нахуя. Ну и в танцах, кстати, тоже, типа, на шпагат, когда девчонок сажают, балерин, там прям гнут к хуям собачьим. Сало в детстве не любила, а теперь ты на моем стриме, мил человек. Репетиторша, с ума сойти, блин. Ты платишь деньги за то, чтобы тебя пиздили? Мне вообще показалось, что запись вызвала у нее ностальгию. Между тобой и Салом, но я пошутила. Пузик-то у меня есть, жирочек на пузике. Yes. In fact, I think she thought it was a little funny. Funny? No good goddamn psycho whore. Не знаю, я верю, Андрю, что есть люди, которые правда любят возиться с детьми, у которых это хорошо получается. Seems like they wanted to give Claudia a second chance to play along. She still didn't. All right. All fucking righty then. I guess it's good then. That fucking... Please try to control yourself in the presence of visitors, Titus. Может, тебя просто травмировал, кто там, историк или физрук педофил? Кто у вас там был, я забыла. Историк? Физрук? This is just perfect. Just fucking perfect. Any thoughts on this, lawmen? Ну, я подтравмировал, ты имела в виду, но не в прямом. Историк. Понял. Women are crazy. Irrational. That's what you're thinking, right? Also, your fists are itching for a bump. Мне кажется, у тебя это личное, а по-моему, ты был к ней неравнодушен. Yeah, they're all queers. Can't bump, hard fist, or anything. It's all right, Glenn. I just thought I thought
anyone would come around if they heard that shit. Apparently I was wrong. Yeah, that was fucked up. Не знаю, у нас в школе классные учителя были, особенно в начальных школах. Классная руководительница была просто замечательная женщина. Вот. He wanted her to see the man for what he was. Now that you know, you might want to lay off this topic, or else you might antagonize him. I just got too worked up. Big man lost his shit. It's cool now. Я думаю, ты продумал ложь, но она не подыграла. I asked for your opinion, not a bedtime story. Tell it to your grandma. Эта запись была ее последним шансом действовать по плану. But she didn't. She knows she can't lie to us, unlike you. Oh no. He's definitely compromised too. It's his hubris. Sadly, not much to do about it now. Fantastic. So now you remember how to do your job. I'm so sick of this piss. We should get something harder in here. Yeah, guys! We should get a party going tonight! Why? Maybe not then. Success. They admitted to unlawful collaboration to derail the investigation. Может, она не таким ты ее считал? Nah, I know her. She's just a girl. In over her head. У нас изошницы вообще менялись прям как перчатки. Я не знаю, что не так с рисованием именно. Ну, хотя догадываюсь, типа, не особо важная наука. Да даже в школьном кружке отдельном платном тоже постоянно менялись девочки. Одни учатся одну хуйню рисовать, другие другую хуйню. Вот. Надо за водой сходить, Мосберг. Тит, все мои навыки дали на ней сбой, она профессионал. К. What kind of pro? Y'all saying she's a hooker? Он заставляет себя взять пиво и отпить. No, he's not saying that. Forget about it. Я приношу извинения. Что тут скажешь? Бабы все психанутые. You can say that again, copper. Right Он here. протягивает кулачище. Here we go. Bump it hard. Стукнуть по кулаку своим. Your fist connects with his. The slam isn't audible because you did not bump it hard. Still, your knuckles tingle, life-affirmingly. And now you, Bina Claude. Ким, наверное, не согласится, да? The lieutenant adjusts his glasses, then extends his curled fist and taps Titus's bruised knuckles. A bond has been formed. Нихуя себе. У него тоже проблема с женщинами. Not bad. Может, она все еще в стадии отрицания, но знаешь, защитный механизм. Блин, Нэйчер, вот эта история, конечно. Yeah, maybe. He does not sound very convinced anymore. Тед, скажи правду. Что произошло? I already told you. We fucking hanged him. There's less gusto in his voice now. His men, too, are growing increasingly silent. Come on, Titus. We know you didn't hang him. He was shot. I know you're tired. So am I. Why don't you just... You know what? I am tired. I'm tired of you and the whore upstairs. Next time you see her, tell her Titus said, "Fuck off!" Он отшвыривает банку пива. This is the petulant rage of someone who's at the end of their wits. That lying, scamming. We're done. This is over. You understand? Your little investigation is over. Yeah. В зале повисает молчание. Аллан порывается что-то сказать, но потом решает, что лучше не стоит. On the floor, beer drips out of the can into a small puddle. No one does anything about it.
What is this quiet funeral shit? All we need is some beers in us. Bartender, 20 beers for the Dock Workers Union. Why do we make it 40, huh? Why do we make it 100 beers? You're not loud enough. 100 beers? Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. The window might be closing. The more beers they get in them, the less cooperative they will be. Бля, риторика, нахуй. Ебать, у меня тут плюсов, конечно, накопилось. Надавил на тит по поводу записи. Понял, почему злится. В курсе, что навыки сбиты с толку. Обсуждали 8-го Харди. Высказал. Так, риторика. Я пойду. Да ладно ты нежный, Нейчур. Я помню до сих пор, как мне стыдно за это. Я другому человеку в Дискорде сказала: съеби нахуй, а ты подумал, что я это тебе написала и ушел. Мне до сих пор за это стыдно, но это правда не тебе было адресовано. Так, минус риторика. В смысле, я же тебе написала, Нейчур, ты куда? Это не тебе было сказано. На риторику мало что есть. Мало, ну давай, может, фортанет. У него анимация, конечно, уебанская. Пока он встанет от стола, подойдет. Убедить, что им манипулирует. Convince Titus he's being manipulated. You should know by now. Titus Hardy will never falter. В отличие от одного из его парней. Риторика... Это, по-моему, было подразделом в учебнике русского языка, а не как отдельное. Типа нам говорили, что такое риторика, что такое морфология, что такое синтаксис. А вот в целом, чтобы риторику изучать, такого вроде не было. В отличие от одного из его парней. Fat Angus, the powerful guy, Mr. All Muscle. The time has come. Put him in the pressure cooker. Но его здесь нет. А там ссылка есть под стримами Меладзе. Нашел, молодец. Just remember, it's about more than Clausia. It's about these men and Martinez. Their district. Their responsibility. Бля, Андрей, я правда не понимаю, почему оно так нравится тебе. Наверное, потому что сам играл. У меня плойка вообще никакой ностальгии не вызывает, только горение в жопе. У меня раньше просто не было там в описании ссылки на диск, потому что туда заходил чувак, который гадости людям писал, и у меня диск был закрыт, я по просьбе в личку людям скидывала, а потом я подумала, похуй. Outside in the evening light, ruined and old, shadows lengthen on the pavement. A distant gunshot. Ну что ж, тогда дело закрыто. Поехали по домам, Ким? Лейтенант приподнимает брови. He'll get it. Go on. Запиши, Ким. В Мартинезе людей убивают просто за то, что они не понравились местным. Got it. Kill you because they don't like you. All because... Потому что между вами пробежала тёлка. Bring that up one more time, and you won't get to write that report. The man's fists under the table are balled. You can tell from his neck and shoulders. He means it. Yes, I understand, Alain. That's your name, right, Alain? You'll kill us. That's what they do in the wild north. Тебя просто вешают, или стреляют, или похер. Они и сами не помнят. It wasn't that. It wasn't. We didn't shoot him. That's it. That's the weak one.
You flushed him out. Now go in for the... Officer, you will be next if you don't shut up. Старик тянется к поясу, но голос его на удивление спокоен. Firearm. A Glass 08 or a 38 caliber pistol. Either is small enough for you to have missed. He's onto you. He knows what you're trying to do. На стрим мне не заходила. Пересеклась у Глори на стриме с координатой. Steel yourself. Push on. Just ignore Theo. А иначе что, бьете меня, как убили его? Просто так, без причины? Повернуться к Ангусу. We didn't kill him. We didn't even hang him. He was dead when... Он захлебывается воздухом. Shut up, Angus! Он умер до того, как вы его повесили? Fatty! Say one more thing to the cops and I'll... Dennis, stand down, or I'll beat your head in. Theo, take your hand off the belt. This isn't 31. I've got this under control. В зале повисает тишина, такая глубокая, что слышно, как сипит Ангус. Angie, where's your goddamn inhaler? You sound like you're dying. I left it home. I can't get it. I'm too fucked. I'm sorry. Why are you so fucking fat, Angus? Now it's all pointless. Because of you. You wasted my time. I told you, Titus. I told you just give her up. Lizzie, your help is no longer needed here. Go tell Evrard. Fine. I'll tell him. After a long walk along the coast. Она, не оборачиваясь, уходит. What just happened between these two? You're in. He's all yours. Questions. Мне жаль, что вы из-за меня поругались. Me too. Кем мы справились? The lieutenant gives a smile only you can see. Так вы его не убивали, он уже был мертв. He nods. You hanged the corpse to cover up the real cause of death, the bullet in his head. Ну просто, возможно, это какой-то бонус к отношениям между тобой и напарником добавляет. Another nod. Зачем? Because the girls asked us to. They were in some shit. Did she kill him? Cop, I have no idea. The girl says she didn't. He doesn't think she did. Or at least he hopes she didn't. Что произошло ночью воскресенья? Classier came down. She seemed really out of it. Drugged up, even more than usual. Bug-eyed and gurning, you know? Not in a fun way. Да, но не все же будут постоянно, лимонить своему напарнику. Можно получить ачивку за то, чтобы подорвать его доверие, например. Видимо, нужно что-то прям супер хуёвое сказать. It looked like she'd redosed after something went down. I've seen that look before. She was scared. I knew someone had died. Откуда ты знаешь? I've done this job for 10 years. I've seen it before. It's the politician in the motel room with the dead hooker scenario. Only in reverse. Good analogy, boss. Хихикает мужичок с крысиным лицом. You don't get to talk yet, Shanky. You're still on the bench. And you keep taking it easy too, Angus. Он снова поворачивается к тебе. That's okay with the fat man, still wheezing there. He couldn't speak if he wanted to. А что было потом? We went upstairs. Sure as day the merc was dead. There was a bullet hole through the window. Fucking dirty sheets and bottles everywhere. Tibbs patched the window. And the corpse. We hanged. Кто такой Типс? 8-й Харди? Nah, he's my brother. He's in the window replacement business. Right now, he's grateful he hasn't gotten his brother into this mess. Если Классье его не убивала, зачем этот подлог?
You may have noticed our girl's in some shit of her own. Она говорила, что, что на нее зуб у кого-то и заранее, подробнее не объяснила. Yeah, she wouldn't. She's fucked if she shows up on police radar. Кто за ней гонится? They're powerful, connected to the moral intern. She's clearly afraid for her life. Says if she showed up in your systems, she'd be ghosted away. And why would you help someone like that? By taking on a murder? Why would I? I guess we abide all sorts of runaways and losers here. It's a Martinez thing. Так кто тогда убил наемника? Есть какие-то улики? Not yet. Just some ideas. She says the shot came from outside, behind the window somewhere. So that's a clue. А сам что думаешь? I'm thinking someone's past caught up with them. Either hers or his. Hers, you mean? I mean the people after Klausya. Maybe the shot missed. Maybe it was meant for her. I like that. Been thinking the same thing myself. А о его прошлом у тебя тоже есть соображения? My dude. One of those mercenary buddies of his could have done it. They got guns, training, years of bad blood, probably. Or it could have been someone else from Crenell. Нет, не рассказала. Он задумчиво умолкает. Tell you what I'd do. Check out the coast for vantage points. Maybe consult with a ballistics buddy of mine. That's what I'd do. If I wasn't too busy doing this clown dance with you. Месяц назад у меня показалось, что тоже что-то заболеваю. Мама дала таблетки, я выпила парочку. Обошлось. В этот раз, походу, дело не обошлось. Сейчас прям, ну, я после стрима, наверное, уже выпью. He's calm now, threw all that turmoil away and became himself again. Кто вообще придумал его повесить? Она? In a manner of speaking. Тут написано не больше 3. Так что я не знаю, перед сном, наверное. Куда? В смысле? We had help from another girl. It was her idea to hang him, and I liked it for political reasons. It sent a good message. Это же она, так? 8-й Харди, которого нет. Fella, you think too much. He's off all right. You're gonna hurt your head. A little too far there, but you're definitely right. Готов к тесту. Блин, Сань, спасибо. Я даже не успела моргнуть. Хуя у тебя рука дико западная. Рука. That woman is just affiliated with the Hardy Boys. You don't know her, anyway. К тесту. Тест. Тесто. Давай еще двойное отрицание добавь, я ёбнусь. Какое тесто нахуй? Ты пирог печешь? Русское тесто. Тесто. Я понял. Блять. Да блин, я просто читаю ваш никнейм, но я не думаю, что они значат. Деревянный парень, блин, русское тесто. Ну, русское тесто. Я думала, зовут так. Нет, давай я решу, что спойлеры, что нет. Ну, или в данном случае мой заместитель. Понял, ты можешь сказать мне хоть что-нибудь про нее? Имя, текущее местоположение? Nope. You're not getting to her. It's Klausya you want to talk to. Спасибо за этот разговор, Тит. Побеседую с ней в последний раз. You do that. Hey, cop. Before you go. Suddenly, the wind picks up outside. You hear it rattling the large windows in their frames. It carries newspapers, circles the whirling in rags in a warm column. Klausya.
came to Martinez to hide. Many of us did. This is where you wash up when there's nowhere left to go. The Union takes you in. Now, she refused that protection, but... Не могла... Это тройное отрицание, Андрей, даже не буду пытаться. Still, after all this headache. Но ты бы все равно предпочел, чтобы мы ее не арестовывали. That's right. If we didn't take care of the people who end up here, this place would just be a couple of ruins and some cargo containers. We'll take that into account. Лейтенант опускает блокнот в карман куртки и готовится уйти. Я там опять до чего додумалась. What if you didn't lose your memory? What if something in Martinez came and stored it all away, for you to slowly open one box at a time, so you can choose which parts to keep? Keep almost none of it. Only the flowers on the windowsill. Only the distant sound of a radio. Lose all the actors, the dark shadows. Leave only the still lifes, the blissful distant wash of waves. If everybody knew, you never did, she'll be coming soon. That is all. Внушение. Проснись в новой жизни у моря. Зачем-то, конечно, не знаю, что я изучаю. У меня что-то не написано. Я изучаю, что мне хочется и что меня интересует. А что, прям спойлерили жестко, Андрюшкинс? Она сказала, что она до... Слушай, а с окном-то уже поздно взаимодействовать. Так, она должна до 11, она говорила. Уже нельзя? Тяжело спойлернуть, ну понял. Эта комната словно наполнена печалью, напоминает твой номер. Ты чувствуешь, как кто-то смотрит на тебя из-за стеклянной двери? Женщина. Нихуя она на меня не смотрит, потому что она сказала до 11, блядь. А время уже полночь. Ладно, что ж, не обманула она меня. Главное успеть завтра с ней поговорить. Но финал прям очень травмирующим опытом на самом деле оказалось, кто бы мог подумать. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Сейчас я позвоню только. This is precinct 57. How may I assist you? С лазаретом, да? It will take just a moment, officer. Насчет вскрытия же это в лазарет, наверное, звонить, хотя странно. Gottlieb, what you get yourself into this time? Откуда ты знаешь, что это я? I didn't, but now I do. How's the drinking going? Я решил завязать совсем, навсегда. Ah, great to hear it. Stop by sometime when you're done with your case. I'll draw some blood, run it through, let you know how much forever your liver's going to give you. Черная полоса? Да ну я не знаю. Посмотрим. Главное, чтобы невыносимо скучно не было. Потому что это очень страшно. Когда невыносимо скучно во что-то играть. Я плохо себя вел. Меня нужно наказать. Oh, it's you. I know a woman skilled at that sort of thing over in Jamrock, but I wouldn't want to inflict you upon her. Best of luck, detective. Пожалуй, все. Anything else I can help you? Блин, а где узнать-то про морг нахуй? This is precinct 57. How may I assist you? Just a sec.
Yes. Hello? Oh, great. What else do you need, detective? А, вы знаете, как мои бумаги оказались в мусорном баке за танцами? Well, you tried to jam it down the toilet, sir, clogging it completely. After I had unclogged the toilet and retrieved the paperwork, I threw it out in the trash, thinking you didn't need it. I am sorry about that. Anything else, detective? Нет, все. You hear the call breaking up on the other end of the radio, and then the already familiar. Anything else I can help you with, officer? Я 57? закончила. In the cabin, you see a set of steering. Yes? Штанга это блядская. Можно попробовать штангу поднять. И вот к окну подойти. Блин, а отчет судмедэксперту он нет? Не, у меня окно все, оно больше не рабочее. Видимо, жесть. Вот Гай. Ну все, штаны теперь точно. Гамулькин срек, да, определенно. Прям вообще пропала проверка. Может быть, я запоздала уже, нельзя ничего сделать. Мы все выяснили. Окно кафетерия немыслимо. А. Он типа не мог закончиться? Может, я сохранюсь и выйду и перезайду? Не должно исчезать. Давай тогда загружусь. Может, поможет. Что оно пустое. Электронный дверной звонок, сила воли. Блять, только что смотрела, забыла. Голова садовая. Классия про ночь. Строгий моралист. А слушай, а мне же определитесь место плана, там антенна. Бля, ёбаная штанга, а. Что я вообще не верю в свои силы, у меня там проверка сложная была. The barbell waits patiently on the floor, like a dog for its master. В перчатках же это не будет легче сделать. Грубая сила на мне надета. Можно, конечно, эти надеть, но хуй знает зачем. Что у меня еще было на грубую силу? Пакетом ёбнуть, не? Собирать бутылки, продавать, зарабатывать деньги.
А, ну это вот футболка 1 плюс 3, 5. У меня тут так. Ладно, ну бля, The уебемся, barbell так waits уебемся. patiently on the floor, like a dog for its master. О, повезло. Спасибо. Неплохо, но мне не хватает, чтобы там какая-то дополнительная была бы. Conjuring up an inhuman amount of strength, you raise the barbell up in the air. Your biceps tremble, but you're a savage. This is a children's game. Каталогизация какая-то, чтобы постоянно не водить, потому что память у меня не к черту. Хоба! Как же я хорош. A warm wave of accomplishment washes over your head as you drop the barbell to the floor. For a moment, it feels like you're strong enough to succeed at anything you ever set your mind to. Но это не плюс 0, там хуёво пишется. Hey, but you're still in a ghost house. What if someone heard this? What if they know you're here? Good technique. Лейтенант одобряюще кивает. Иди. Бля, нам обратно топать, потому что здесь не выйдешь днем. Ой, ночью. An old called East Delta Commerce Center. This must be the name of the doomed commercial area. Сказ-липстрим. Давай. Whatever she says, it can't hurt you. You're a different person now. Stronger, healthier, and... Alright, maybe not healthier, but it's a bonus that you've drunk so hard you can't remember any of your past relationships. Oblivion's the ace in your corner. Не открывали. Позвоню я еще раз. Нажать кнопку вызова сказ-липстрим. There's a light buzz as you press the doorbell, waiting for her to answer the call. It's cold outside, and you can hear the wind blowing into the speaker. A strange metallic taste fills your mouth as you stare at the intercom. There's the static again, whispering like a seashell pressed against the air. Ради собственного удовлетворения. Ну, типа, да, why not? Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Have you come to place an order? Здравствуйте, это снова я. Хочу поговорить с вами. My God. Here come the bad vibes again. Relax. Distance yourself from it. Пожалуйста, не вешайте трубку, я просто хотела объясниться. It's you. My God. I didn't think I would hear your voice again. Wait, is she... Вы ведь уже говорили это во время нашей прошлой беседы. Michelle, just please. Даже дыхание, даже то, как срывается ее голос, когда она заканчивает предложение, звучат точно так же. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. Не важно, что я скажу, вы все равно будете повторять одно и то же, да? The voice from the intercom doesn't answer, but you can hear her breathing. Wind blows into your microphone again, crackling and echoing in the box. Your hands are getting cold and your breathing becomes visible, forming small silvery puffs in the air. Спасибо, а теперь скажите, кто придумал эту шутку? Ever since I came to work here, it's been different. As if my mind's been wiped clean. Помолчать. It's so nice.
finally forget about you. And then it hits you. Вы всего лишь запись. She tries again not to cry, and still doesn't succeed completely. Her quiet sobs sound old and distant, as if her voice is being played off a wax cylinder. Real or not, your mirror neurons react. It feels painful to be listening to this. Anger boils up in your chest. Почему я все равно чувствую себя виноватым? Her sound melts into the static from a long-distance phone call. From time to time, you can hear people talking in the distance, but can't make out any words. This is where you hung up the call the last time, but the recording is still going. Слушай дальше. A phone rings in the office with an old-fashioned chime, and someone walks by in a pair of heels. The static is like a warm blanket wrapped around the sounds. Вы меня слышите? No one replies, but the static grows stronger like rainfall. Then a female voice speaks out, completely different from the one before. Glorious and total somehow, crawling inside your head. For 300 years I have been here, volatile and luminous, made of sodium and rain. If you want me, you can find me on the beach. Dans la dernière balle. So, Вклинивается лейтенант, осматривая домофон. Странные чужеродные мысли ходят. it was a recording trapped in the circuitry from some ancient tenant. This sometimes happens. Shall we conclude here? We have other mysteries to solve. Со мной только что произошло нечто странное. Don't take this the wrong way, but during our short stint working together, something weird is almost always Трепет happening to города. you. That is true. Где? Валя. А как мне прогнать Кима? Если я должна ночевать именно там, что ли, чтобы не пересечься с ним. Пиздец, у меня денег нет на это. Ну что ж. У меня есть квест спросить Классье про ночь воскресенья. Но нужно это делать без Кима. Но если я буду ночевать бесплатно в хижине старушки, то я сразу с ним встречусь. Раньше уйти на боковую. Быстро к Классье. Но это нужно делать тогда до 11. Разойтись. Но сейчас же поздно, ее уже нету. Нет, ее, она сказала, что до 11. Видишь, она сейчас не курит, ее нет. Я точно запомнил, что до 11. Спать, окей. Нам еще нужно в журнале, блин, It's поковыряться. the letter you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Ознакомиться с материалами It takes дела. about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Which one do you want? Незакрываемое дело. AKA Leslie and Burke, AKA the public indecency drunk and the property damage drunk, is a cursed case. It has been passed from unsuspecting officer to unsuspecting officer for 10 years. On January 29, the unsolvable case made its way to you. Why you accepted it, it is unclear. Every officer, and indeed most civilians in Jamrock, know it's unsolvable. You were so drunk you didn't remember what it was when you signed on. That, or you were high. Leslie will always take his pants off when he's drunk. Burke will always trash everything. It's just what they do. It is their nature.
You cannot change the nature of a man, and you can't lock them away because public indecency and small-scale property damage are not punishable by incarceration. The only way for Leslie to stop displaying his genitals and for Burke to stop attacking things would be for them to stop drinking alcohol, which in their 40s or 50s, it's hard to tell because of their distorted features, is a medical improbability. Нельзя просто убрать их с улицы. You would think that, but you're wrong. Where's the fun in exposing your genitals or breaking stuff in your own home? No, Leslie and Burke are on the corner of Main Street and Perdition, because that's where the action is. Улица реально Perdition. Can you keep yourself off the streets? Я уже убрала, кстати, продолжить. Threatening fines, dragging them to the station, locking them up in the hellholes they live in, locking them up in the station, hypnotherapy, even trying to get the local gang of Zemyaki to take them out. The Zemyaki gave them ethanol, so Burke and Leslie would expose and rampage even harder. You tried it all, and still the complaints wouldn't stop, as they hadn't stopped for 10 years. It's plain to see from the files that you, Satellite Officer JV, and Special Consultant TH had more important cases to attend to. You uncover cross-reference to several ongoing investigations, each brought to a standstill every time you drive down Main Street. Because there they are, on the corner of Perdition. And what is Leslie doing? А чем Лесли-то занималась, кстати? Лесли письки показывал. Ведет себя непристойно в общественном месте. Good, you're learning. If the files are to be trusted, that's all there is to it. That and Burke breaking things, and the fact that they're both drunk. But then again, so are you. The case becomes considerably less comic one day when Burke takes a swing at your ledger. He must have it confused with the property he likes to damage. But the joke's on him. You're drunk out of your mind on potent Pilsner. You slam the hardened plastic board in his face. Then you proceed to beat him unconscious with it. In the process, the ledger sustains damage. The compartment within, reserved for permeable documents, is jammed shut. You stop your assault on the now unconscious Burke to open it, but are unable to do so. The officer began to cry, reports Leslie, who, at this point, is tending to Burke. Kill them. They broke it. He came at us, and at us. I think he was trying to kill Burko. While trying to kill Burko, you slowly come around. The permeables compartment is open. You've smashed it open on poor Burko's kneecaps. The good news is, Burke can't walk anymore. Can't get out of his apartment, an invalid. With Burke to tend to, Leslie cuts back on the indecent exposure. Maybe he flashes his genitals to Burke. Who knows? But both drunks are off the street. The complaints stop. The unsolvable case is solved. Не лучшее, конечно, решение, но что ж. Which is also why the officer responsible narrowly escapes a disciplinary hearing. The end. Do you want to read another one? Квадратная пуля. It would be very interesting to read about these, wouldn't it? I mean, there seems to be a square-shaped entry wound in the victim's forehead. She's been sitting there for weeks, on her rocking chair, with a square hole in her skull, staring at the wall, her mouth agape. No. That's all you got. From the half hour you spent piecing it together, all you know is the entry wound was square-shaped. You never found the bullet. And then another body showed up, also with a square hole in his forehead. Серийный убийца? Who knows? Those pages are missing. What next? Don't worry. One day. Диван в неожиданном месте. Some assholes brought their couch outside and hung out on it. In the middle of the street, on the roof, on the hillside by the motorway. You know, at an unexpected location. They were young, and they thought they looked cool on it. Они действительно выглядели круто, как рок-музыканты. Yes, as you've said here, insufferable rock and roll assholes. Young people are the worst. So anyway,
You got a complaint about the damn sofa, or couch, or whatever it was. They were leaving it out in all these unexpected and whimsical locations. They took it to where they also took photos of themselves on it, and smoked cigarettes, and drank coffee because they felt it's intellectual. Ну, он типа читает так. Cigarette butts, coffee cups, stupid couch. You had to clean it all up, and you did. So congratulations to you. Case solved. Я не поймал этих парней? No, you didn't have time for that. These notes show that you have what is called a real goddamn job. You don't have time to be chasing down the couch assholes. You have a real job to do. What next? Привет, лист, спасибо большое. Убийство в кальянной. Murder. Tum 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 at the hookah parlor was a case originally assigned to an officer called Joseph Mills, who is now dead, of circumstances completely unconnected to murder at the hookah parlor. Ну, Гость, скажи же, что лучше вот так вести повествование, чем просто вывалить нудный текст, как бывает Ирл. Ты просто берешь книгу и читаешь ее своими глазами. А здесь оно дополняется, эмоциями и всем таким. Но на самом деле главный герой просто читает, он ни с кем не говорит. Гади, как это случилось? В этом году, могу спиздеть, штук 8, наверное. Гади, как это случилось? Beaten to death by a throng of Villalobos gang members when him and his partner J.M., only initials mentioned, answered a call one night. It's a sad story, and it isn't really represented in your case files. Stop stalling and get to the murder at the hookah parlor. Гость, не могу обещать, я пока не знаю. Я еще заболела сегодня, посмотрим, как себя чувствовать буду. Не знаю. Понравились? 50 на 50, что-то да, что-то нет. Понятно, займемся убийством. Joseph Mills was on this case that he just couldn't solve, was doing it solo, said it was a real nutcracker, a real brain twister, was on it for, like, a month. The captain got impatient. Shit or get off the pot, Mills. Mills didn't get off the pot. Not yet. He kept at it for a couple of weeks more, racking his brains, running with every theory, as outlandish as they seemed. Still couldn't solve the murder at the hookah parlor. Tough case, he said. Toughest he's ever had. Стоп, а Джозеф Миллс был хорошим копом? No, he was awful. Awful sense of humor, too. The worst jokes you've ever heard. Really rapey. Still, he'd been on it for months now. Said it was the final case. Said it was uncrackable. That murderer vanished into thin air. That goddamn hookah parlor was all he talked about. Я Сергеевна, но спасибо большое. Ты тоже не хворай, следи за собой, витаминчики пей. Продолжай. Okay, so the case is handed to you because Mills isn't getting anywhere, and you look into it. Here's the setup. A young man is found dead in a hookah parlor. You know, those places where you go and smoke bubblegum-flavored vapor all day. А кайф от этого можно словить? No, it's soot and water vapor. It doesn't do anything. Вот дебилизм. Простите, я вроде не могу так говорить. Yeah, so anyway, young man in his 20s found with his skull busted open, right on the floor of the hookah parlor, in the middle of the day. No one else is in there. Only client that day. In perfect health, too. Some kind of movie producer. Да нет необходимости отчество-то мое запоминать, но если только это... Можешь как Пушкина запомнить, он же тоже Александр Сергеевич был. Но это лишнее, поверь мне. Свое, И получается, Гост Владимирович по паспорту. No one enters, no one exits. He's just sucking on his watermelon hookah all morning, all noon, like he usually does. He's a regular.
No calls, nothing. Just sucking on the hookah until 15:45. Then bam, he's dead on the floor with his skull busted open. Blood everywhere. What happened? How can it be? Лоботер, у тебя под окнами случайно дуб не растет со золотой цепью? У нас нет. Mills has no idea. Invisible assassin. Movie deal gone sour. Girl at the counter did it. Nothing fits. Eerie. Man just dropped dead. So you go to the parlor. You see cushions around the table. Table's low, heavy, really sharp edge. Накурился, встал, потерял сознание, ударился об стол и умер. See? You can't even read the thing without solving it. Yeah, it was that. Turns out hookah does do something. It turns off your brain's oxygen supply. And you don't notice it until you get up to go to the bathroom. Он, должно быть, серьезно насосался. Yeah, he liked his hookah. Stephen was his name. Солнце дом перекрывало. Ну, слушай, когда деревья разрастаются, иногда опасно. С этим никуда не деться. У нас тоже срубали дерево, потому что оно прям сильно разветвилось, а там рядом были провода, и типа никуда не деться. Лучше уж так, чем оно вырастет еще больше и потом рухнет на ближайшие дома там и куда-нибудь еще. Давай, спокойной, чудечка, бум. И что он делал там целых 6 часов? Smoking hookah. Didn't you hear? I don't know. Trying to come up with a movie script, maybe. Anyway, that was murder at the hookah parlor. Joseph Mills wasn't a good detective, and about 30 minutes has passed, piecing it together. Next. А next все. Not much has changed. Кстати, перешла порог в 2 часа ночи благодаря журнальчику. Там что-то есть. Это здорово, но я не могу туда залезть. Из вентиляции несет затхлым картофельным погребом по весне. Что дает? Чтение истории, которые мы разгадали? Нет, просто чтобы интересно было или что-нибудь. Вода, да я уже офну и пойдем, блин, пить и спать. На дереве что-то нацарапано, едва видно, не забывай. Остальное затерлось со временем. Пересечение порога. А, нет, 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 нет. Просто на 2 часах время останавливается. И дальше 2 не идет. А тут вот у меня 2:12. То есть оно, в принципе, перешло и вот. Но дальше не едет все равно. Там по 30 минут говорили вроде каждой из историй. Можно будет все что угодно сделать. Блин, вот гаешь. В рамках закона, конечно. Стикеры забрать, карточки там. Все такое, сам понимаешь. Чё, я неужели релиф возьми, да не найду? Я уже, блин, настроилась. Рели ничего нет. The trap is full of locusts, but they seem weak and poor thing. Ну да, тут что-то нихуя не обновилось. Видно, конец квеста. Как и было сказано. Так, ну мы тут уже были. It's getting cold, this late in the night. Time to call it a day. Спокойной ночи. Good night, officer. We'll meet in front of the shack in the morning. Можно, конечно, попробовать еще раз подкатить, но что-то я хуй знаю. Waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Внушение. У меня на внушение был синий костюм, я вроде уже запомнила. И что-то еще было? По-моему, нет. Я пытаюсь позвать на свидание женщину, но что-то, блядь, не везет мне.
Есть отношения. Я просто, может, я подбирала все-таки что-то. The waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Simmer down. Ей Simmer нужно down, пойти на bastards. свидание с еще одним алкашом. Get the drink on. It would be unimaginable for a human female to have sex with a man without alcohol, as the master of ceremonies to guide them. Пока ночи будет, я сейчас тоже пойду, блин. Ладно, я не буду ей говорить гадости. She doesn't even understand. А тут сложно, с бывшей как-то проще было. Алкоголь это алкоголь, да. Так, парни, на этом я точно отвалюсь. Я думала, я максимум, блин, часа 2 отсижу, но я молодец. Вот, спасибо большое, что сидели здесь, слушали. Вот, увидимся уже завтра. В то же время, в том же месте, в 8 вечера, по Москве плюс-минус. До свидос. А я вас к Давиду закину, потому что я могу себе это позволить. Так что, если спать не собираетесь, там Давид играет в Resident Evil, который вроде ему не очень нравится, но тем не менее. В общем, вот, отсываться. Но если плохо мне будет, то и завтра не увидимся. Но я надеюсь, что будет нормально и увидимся. Привет, Тьмудик, пока, Тьмудик. Я вас к Давидке скину. Заранее, в общем, всего хорошего и надеюсь, что до завтрачка.